25. No. 26. I can't walk I'm on February 2025. Yeah. Ekiti náà pé bí orí ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kó wọlé yẹn kó mọ̀. Bàbá Ekiti bá lè gbogbo yìí. Don't be fake. Akọ́kọ́ Ekiti rẹ̀. Ní èrè. Star is here. Jerry Ram. That will not be quick. No going back in your Yoruba nation is coming back. No going back. Like Paralimari. Full forward. Push out the way. Ekiti náà pé bí 25. No. February 2025. Yeah. Ekiti náà pé bí orí ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kó wọlé yẹn kó mọ̀. Bàbá Ekiti bá lè gbogbo yìí. Don't be fake. Akọ́kọ́ Ekiti rẹ̀. Ní èrè. Star is here. Jerry Ram. That will not be quick. No going back in your Yoruba nation is coming back. No going back. Like Paralimari. Wow, it's been a beautiful, fantastic, amazing set of Yoruba people. Mo kí gbogbo wa pé a kú lójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí wa ẹ bá mi gbọ́ lè share button kí ká tó wọnú ètò. Mo kí bàbá wa Professor Akintoye. I can officially tell everybody that Baba is back in Cotonou. So there's nothing to be worried about, and there's nothing for us to be scared about. Àlàáfíà náà ni Olóyè Ìgbòho wà. I spoke to him some few hours ago. Àlàáfíà lèmi náà wà. Ọmọ yín ẹ̀rí pé mò ń dán lójú Áfíríkà ló ń pè bí. Àwọn ọmọ Oòduà ti ń béèrè pé Dad, when are you coming back home? Mo ní home náà ni mo wà yìí. As far as I'm in Africa, I'm in home. But as usual, I've left home that I've lived for 25 years. Ó ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti fi lé sílẹ̀. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ fún àdúrótì abiyamọ dáadáa. Mo máa ń ní lẹ́yìn Elédùmarè tí à ń sọ fún pé ó dá wa dáadáa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tí mo ní. Bó ṣe ń náwó ló nára. 2021 ni mo wálé gbẹ̀yìn. Kò ṣe pé ẹ̀rù ń bà mọ́ sí mi pé láti lè wálé láti 2021, but ó ní kò tí tó àsìkò láti wálé. Tásìkò bá tó wá wálé torí pé wọ́n ní ilé ọmọ kì í dẹ́rù bà bàbá. Mo dé Yorùbá land confirm nìyẹn. Mo rẹ̀ ṣe ń bọ̀ padà fún ọ̀tọ̀ ní mo lè wálé. I was in Ekiti State. I was in Abeokuta. Mo dé Ìjẹ̀bú-Òde. Lagos nìkan ni mo láǹfààní àti lọ torí kò sí time. But mo ń padà bọ̀. Ìwọ ni kí wọ́n lọ múra sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà nísìn, mo ní access láti wọ plane padà sí London. Tí wọ́n náà bá rí visa gbà tó bá jápa fine. Kájọ máa gbé nílùú òyìnbó. Àwa kan ti gbé níbẹ̀ for 30-25 years. And we are already tired. Òyìnbó ló dá Nàìjíríà. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ fún òyìnbó ní pé àwa la ní ilẹ̀ wa. Wọ́n ní láti accept it. Wọ́n dẹ̀ need láti understand pé kó má bàa mú jà dání kó sọ fún Tinubu kájọ jókòó ká divide Nàìjíríà. Anything short of that, Nàìjíríà àtàwa àjọ máa wọnú ṣòkòtò kan náà ni. Torí pé kí ni Ọlọ́run kọ́ ló dá Nàìjíríà àti sàn yẹn. Ìwọ ni kó mọ́kùn ẹ kúrò nínú Nàìjíríà tó ń pọ́nlé. Mo débẹ̀ kò sí nǹkan kan níbẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ní nǹkan ń bẹ nínú ẹ̀, but ìwọ ò jàǹfààní ẹ̀.
o ní kankan tó ń jàǹfààní nínú Nàìjíríà, so o need anything, you don't have anything to lose, o ní anything láti lose nígbà tí a bá ti settle down tó bá ti ní tó bá ti lo aago má jáde, sórí in tó bá ti mú ẹ jáde ní period tó bá ti ní ká jáde this time around ká fàájá bí àròlé tẹ́ntẹ́, ká ṣe kí ni ká fàájá àjá ó ariwo táwọn máa pa náà ni, sórí flag àwọn máa pariwo Yorùbá nation no going back lójú títì nílẹ̀ Yorùbá. Má lọ Kánò lọ pariwo Yorùbá nation wọ́n lè arrest ẹ, má lọ sílẹ̀ Ìgbò, má lọ sí middle belt, but ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti bí bá any politician dákúdá wa dúró, bá wọn ni mo sọ àti ìyá tó bí wọn, wọ́n ti bí wọn dákúdá wa dúró nígbà tí wọ́n bá ti ní ká jáde, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ torí àwa lá nílẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá láti máa pariwo, ilẹ̀ Yorùbá láti máa campaign, ilẹ̀ Yorùbá láti máa sọ fún gbogbo àgbáyé pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ níyanjú, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́. Bá mi gbọ́ wọlé share button, àlàáfíà ni mo wà, mo ṣe wà láfíríkà, mo ń gbádùn Áfíríkà, mo ń jẹja, mo ń jakùn, mo ń jẹ gbogbo but àwọn ọmọ Oòduà ti ń bi mí pé dad, ọmọ mi ṣì send message pé ṣé mo ní wálé ni, mo ní mò ń bọ̀ nílé, torí pé home náà ní UK, I have lived there for 25 years. Mo kí àwọn ìyàwó mi dáadáa torí pé kò ń ṣe gbogbo ìyàwó ló lè jẹ́ kí ọkọ ẹ̀ lọ ṣe tó ń ṣe. Mo kí olóyè Ìgbòho, mo kí àwọn ìyàwó ẹ̀ náà, a ní fún yín ní gbogbo background tó ẹlòmíì nísìn òfin mọ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì, ìwọ ní láti mọ̀ bó sórí ọjọ́ iwájú ìwé mi o gbọ́dọ̀ make sure pé o kà á, but àìtí débi tá à ń lọ, so kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ gba glory kankan ju pé a gbọ́dọ̀ deliver ọmọ Yorùbá dé destination ẹ̀. Mo ní tó bá wọn UK kọ́ gbantọ́ fún mi, mo dá padà fún wọn, but lórílẹ̀‐èdè wa kò sẹ́ni kankan tó lè gbà lọ́wọ́ wa. Ìlàrú mo kí yín léwé koro, sórí gbogbo ìbò ṣe rí, sórí gbogbo títì yín níjọ́ tá a ṣe rìnrìn àjò tó ì tí pẹ́ yìí, tírélà ó pààyàn, bó ṣe ń pa yín lójoojúmọ́ nìyẹn, ìlú òfò, ìlú àdánù, ìyẹn ni wọ́n ṣì wọ́n sọ pé Nàìjíríà máa da, máa dún rẹ pẹ̀lú àwọn tó ń sọ pé Nàìjíríà máa da, olórí burúkú àtayé láwọn politician, sórí gbogbo wọn bá ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ de òfò káàkiri, ó ti yé yín mọ̀ ní láti gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ de òfò tí bàbá òfò, àwọn bàbá òfò àwọn òṣèṣe bẹ́ẹ̀ de yẹn nílùú wọn, ó ṣe jẹ́ kó lọ́ ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ de, wọ́n lè ṣe ìlú wọn torí pé wọ́n tọ́jú ìlú wọn dáadáa, àwọn bàbá olórí burúkú, àwọn bàbá bomb bastard. Mo ní generation ilé àbáyé fan tó tán lẹ̀, mo ní ẹni tó fẹ́ kú ó fẹ́ pàdé ẹni tó fẹ́ pa, òun la wà lẹ́nu ẹ̀. Báwo lè share button, mo kẹ́yìn èèyàn dáadáa, mo máa kọ́kọ́ kí yín fún àdúró ti bàbá Kítóyè ti dékú tọ́nu, ó ti dékú tọ́nu. Mo kí ẹ sister Elaine Káyọ̀dé mọ̀ láti dé Wales padà, ìyẹn la ṣe sọ fẹ́yìn tí ò tí lè japa, sórí diaspora tó bá sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa da, àfi fún wọn ní èpè, bọ̀ èèyàn burúkú ni wọ́n. Sí ọmọ Yorùbá kan tó máa ń gbé ní abroad tó gbọ́dọ̀ sọ pé Nàìjíríà máa da, èmi ò ní ṣépè fún yín o, aláìda èèyàn nìyí, very wicked bastard. Ṣé mo bú yín ni? Mo ì tí bú yín, ọmọ àlè ní, torí pé tó bá mọ tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, mo ní release gbogbo tí mo rí nílẹ̀ Yorùbá fún yín, mo mọ̀ pé ẹ fi mọ tí mo rí, mo ní sọ fún yín. Bọ̀ lórí ìrìn àjò yìí, mo ní ẹ̀rù òkè ń ba Kóìkì, ẹ̀rù ń ba Ìgbòho, ẹ̀rù ń ba bàbá Kítóyè, ẹ̀rù ń ba Ìyájágún, ẹ̀rù ń ba Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú, Ẹ̀mọ̀lá, Gani Alágbàlá, George Akínọlá, àwọn gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ dúró dáadáa, ẹ lọ múra dáadáa. Mo ní lọ ṣògùn, lọ ṣe ògùn, lọ Ifá, sórí àwọn wòlíì ti send message pé Kóìkì ẹ gbọ́dọ̀ jáde tán, in tó bá fẹ́ gbà àwa ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́. Mo kí gbogbo àwọn sẹ̀lẹ̀, àwọn kérúbù, ìyá kan wọ́n ní ó ti tójọ́ mẹ́ta táwọn ti gbúrò mi, wọ́n kàn rí voice note mi, bàbá kan nínú mọ́tò lòun ti ń play voice note mi fáwọn àwọn èrò, wọ́n máa ń béèrè pé radio station wọn lélẹ̀, òun sọ fún wọn pé Koikimedia ni. Mo ní VM tí mò ń ṣe yẹn bá máa pín dáadáa, ẹ bá mi máa pín dáadáa kó lè débi tó yẹ kó dé, máa play fáwọn ará ilé ẹ etí wọn máa là. Àwọn ọmọ Yorùbá, Nàìjíríà ò lè ever work, olórí burúkú àtayé làwọn foreigners tó kó gbogbo wa sínú wàhálà. Ẹ sọ fún Tinubu pé a ní kankan tá a fẹ́ fi bàjà, torí pé a lè jà, ọ̀lẹ ni wá, ọmọ ọkọ ni wá, kò sí tó ń bà wá lẹ́rù. Mo kí ẹ Sky, mo kí ogun ẹ̀yìn tí ará Èkìtì,
gbogbo wọn tó ń sọ pé báyìí ló ṣe lọ lẹ́kìtì báyìí kan ló ṣe lọ bẹ́rí àlà lọ ṣe àtúnṣọ fún yín tẹ́lẹ̀ àtúnṣọ fún yín pé kò ń ṣe Yorùbá Nation Rally àwọn ọmọ olókùn ní báwọn bá ṣe fẹ́ nǹkan wọn ní kájọ bá wọn ṣe bọ́tá bá ti lu ìlú aago wàá mọ̀ pé yẹn fàájà délẹ̀ mọ́lẹ́ni náà ń bọ̀ ń lé àjọ máa ṣe ni kò sẹ́ni kankan tó máa tìyàn kankan síwájú èmi jà fún àwọn ọmọ mi ni o mo jà fún wọn o àwọn ọmọ Oòduà tí mo kó sí ìlú òyìnbó àti tá à ń retí ẹ̀hàn káwa ó yẹ bó ṣe ń lọ torí pé wọ́n gbọ́dọ̀ dé Ìjẹ̀bú Òde kámẹ́rà pọ̀ níwájú mi bá mi gbọ́ wọlé share button gbọ́wọ́lé share button mo kí èèyàn dáadáa mo ní mi lọ pè ní Koikimedia mo ní mi ní last man standing lórí ìrìn àjò yìí mídíà tó ò bá pariwo pa nídòwó nísìn ẹ verify mídíà yẹn ẹ sọ fún gbogbo mídíà yẹn nínú comment section pé wọ́n gbọ́dọ̀ raise owó fún Yorùbá self determination a lè máa raise owó fún Fúlàní terrorist ká má lè raise owó fún Yorùbá self determination ẹ lọ dá owó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá èèyàn kan sì send 1,000 naira sínú ẹ̀wọ̀n mìíràn owó náà ni mo ò ní kẹ́ dá owó sínú àkáǹtì mi o ọ̀tọ̀ lówó mídíà táwa máa gbà nígbàkigbà tá a bá nídẹ̀ ẹ lọ dá ṣìgìdì owó síbẹ̀ a need owó fún mobilization this is not the time to joke ẹ máa fi sínú comment section gbogbo mídíà tẹ́ bá lọ ń wò pé kí ló dé tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé wọ́n need owó kí ló dé tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation need owó nísìn this is the time we need money this is not the time to joke tá a bá fi kúrò nínú Nàìjíríà 2025 ó possible ó kù sí ní àti ẹ lọ́wọ́ mo ní a máa ran bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ ni a máa ran Ìgbòho lọ́wọ́ ni kọ́kọ́ gbọ́ ilé kó máa fi jẹ̀gbádùn mò ń bọ̀ mo ì tí ì dé. bọ́ ẹ kọ́kọ́ máa fi ilé ìṣègbádùn lọ́nà a gbọ́dọ̀ play intro mi torí ilé gangan ni wọ́n pè ní Koikimedia mo kí gbogbo èèyàn wa bá ń gbọ́ wọlé share button àti fi gbọ́ the cost of living afẹ́fẹ́ yẹn máa fẹ́ mi bá mi gbọ́ wọlé share button à ń gbọ́ wọlé share button mo kí gbogbo èèyàn wa. Media, Koikimedia, Koikimedia, we bring the world closer to your doorstep. Koikimedia. Bàbá mi Prophet John Ogundele mo kí dáadáa bàbá yẹn bá pè mí àdúrà ló máa kọ́kọ́ gbé síwájú ó ní ẹ máa lọ kò sí nǹkan kan tó máa kan yín lọ́nà ìwà àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àti gbogbo ẹni tẹ́jọ́ ṣe tẹ́ ń finú kan ṣe torí pé o ò lè máa finú kan ṣe bó bá ṣàṣìwà kò ní ràn wá torí pé inú kan la gbé dání ìyà jẹ Ìgbòho wàláì olówó ni olówó ni ìyà ò jẹ bàbá Akíntóyè bàbá 90 years kí ló fẹ́ fowó ṣe ìyà ò jẹ mí náà torí ọmọ olówó ni mí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ọmọ olówó gidi ni mí àwa ti rí owó rí tí wọ́n bá rí owó rí àwa ti rí owó rí owó ṣìgìdì owó àti rí èmi lọ ṣe interview ní l'Abuja ní 1998 láti lọ gba visa ṣèbí dropping lẹ́yìn ṣe nísìn mo kí bàbá mi Prophet John Ogundele láǹfààní àti rí yín lélẹ̀ tí mo wá àtúmọ̀ láǹfààní gbogbo ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ rí mi tẹ́ rí mi ẹ fọkàn balẹ̀ bí anu rally láti máa pàdé ìwọ ni kí wọ́n lọ múra dáadáa lọ dira lọ múra dáadáa gidi báyọ̀ ní àkọ́ fúnlẹ̀ àwa la ní ewé àti egbò pásítọ̀ ń lò wòlíì ń lò babaláwo ń lò má jẹ́ kẹ́ ní bọ́dì fúnlẹ̀ àwa lọ́lọ́run dá fún ewé àti egbò láti máa fi tọ́jú ara wa ni má fi ṣe jàǹbá má fi ṣèkà má fi ṣàṣeyàn ìwọ máa lò kó máa fi prepare mind ẹ torí Nàìjíríà 2025 ìta bá fẹ́ push a máa náwó àdèmá ṣògùn àdèmá ṣàdúrà ìwọ má dákẹ́ àdúrà mo ní Yorùbá nation kò ń sọ̀rọ̀ àwọn kan ní Yorùbá nation ṣe social media ni wọ́n ló rò bẹ́ẹ̀ ìwọ ló rò bẹ́ẹ̀ ní tí mo sọ ni pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ a máa fà jáde lẹ́ni àfi táwọn olóṣèlú bá accept pé ká pín Nàìjíríà tó bá accept wọ́n máa sáré ọ̀tọ̀ ẹ̀yìn orí kún wọn bó ṣe rí ni ẹ̀yìn orí gbogbo wọn bí kún wọn ṣe rí bẹ́ẹ̀ tí bá gbọ́ gbàsà tó bá gbọ́ gbò lórí M1 wọ́n máa tú dànù ni àwọn bomb bastard àwọn olórí burúkú èèyàn ẹ sọ gbogbo wa di tálákà ẹ sọ gbogbo wa di olòṣì ẹ sọ gbogbo wa di ibi tá à ń tọrọ jẹ lójoojúmọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yin tí máa gbádùn ẹ̀ ń ṣe Instagram mo rá àwọn ọmọ Abacha lórí Bob D àwọn ọmọ Abacha Bob D post wọn the same Abacha
àwọn gbádùn ní Paris ìwọ máa lè bọ́n bastard má jẹ́ kí n bọ́ ẹlẹ́ni o àwọn ọmọ Abacha gbádùn ní Paris wọ́n sọ fún wa pé kí la máa ṣe èbí nǹkan tẹ́ sọ fún wa nìyẹn ẹ̀yin fi owó tí bàbá yín jí nínú Nàìjíríà ẹ fi ń káàkiri gbogbo Paris lọ London lọ Canada lọ dis ìyá ń jọmọ Yorùbá lórí ilẹ̀ wa àtàkìrí ìtàn bí ayò money last card check up lọ́wọ́ tí Donald Trump ṣe fún Zelensky ó sọ fún pé ò lè wá disgrace wa l'Amẹ́ríkà ìbáwá la gbówó fún ẹ fi owó wa owó ilẹ̀ Yorùbá ẹ fi ń ṣe ọ́bìsì wa lójú àbí owó tẹ jí nílẹ̀ Yorùbá ẹ wá fi ń ṣe ọ́bì fún wa ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa bá gbọ́wọ́lé share button mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run gbọ́wọ́lé lówó tó fẹ́ fún mi bá mi share program yìí gbọ́wọ́lé share button àìtí ìbẹ̀rẹ̀ program. ẹ gbọ́dọ̀ dá owó gbọ́dọ̀ wọnú YSDL owó gidi a lè máa dá 17 million mo mọ iye tó dá fún Fúlàní terrorist tó kidnap ọmọ Afẹ́nifẹ́re wọ́n ti fún mi ní reporter but a mọ̀ pé wọ́n náà need 100 million but wọ́n kówó fún wọn owó gẹ̀bẹ̀lẹ̀ wọ́n á ra ìbọn wọ́n á ra ẹ̀pà wọ́n á ra sophisticated machine gun M2 àbí mo wo fíìmù kan tó bá ti lọ wo fíìmù kan tó ń pè ní counter attack lórí Netflix mo mọ̀ pé èèyàn kan máa ń láìkì tí bá ti sọ àwọn fíìmù yẹn òun ni mo wò lánàá èmi láìkì fíìmù tó bá ti ń yìnbọn àwọn 5 lóòótọ́ èmi 2 já sí but 5 wọ́n dìfìtì àwọn cartel màá tún kọ fíìmù yẹn pẹ̀lú ẹ̀kan sí counter attack òun ni mo wò lórí Netflix lánàá ó ṣẹ̀ jáde ní mò ń but òun ni mo wò lórí Netflix counter attack wọ́n prepare nígbà tó attack wọn but nítorí pé wọ́n ti ń prepare mind wọn as proper special force wọ́n lọ on a short 3 days holiday wọ́n fún wọn níbi leave ẹ̀mọ̀ àwọn security àwọn sójà àwọn special force tó máa ń lé àwọn drug baron kiri torí pé wọ́n tó máa ń sọ pé ṣáti ready ṣáti prepare wọ́n ní dìtata máa lò ẹ̀yìn lẹ́yìn ọ̀rá lẹ́nu gìtata fẹ́ lò gbogbo ta máa lò inú ilẹ̀ náà ló wà ń bẹ̀ àwa ni ká prepare mind wa ní brain wa báyìí ẹ má bínú kámẹ́rà tí mò ń wò ó pọ̀ so kò ń ṣojú kan ni mo ti ń stream ìwọ ni kó lọ prepare mind ẹ ó yẹ nísìn ìwọ nígbà tó bá lu aago tó bá dé stage kan ó yẹ kí wọn náà lè counter attack ó nídìí gbowó lọ gbọ́ bàbá Tibetan ni a need 5,000 or 1 million Ìgbòho ara Ìgbòho kan lèmi náà ṣé Ìgbòho lè wọ́ o kàn fẹ́ ló ṣe Ìgbòho náà ó máa lọ prepare mind ẹni torí ìtànfà yìí ó máa lé ju bá ṣe ń fà lọ yìí nígbà tó bá dé stage kan bọ́ lọ prepare mind ẹ tẹ́ ẹ̀ báyìí tí wo movie yẹn ìwọ tó ti gbórúkọ movie yẹn rí wọ́n ń pè ní counter attack 1 2 3 4 5 àwọn 5 lóòótọ́ towards the end sniper àwọn kan kú that one sacrifice ààrẹ nígbà tó fẹ́ tọ́ ó mọ̀ pé àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá báyìí bá ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rally báyìí nísìn wọ́n tọ́ lẹ́yìn ó dá níbo lẹ́wọ̀n àgbà wọlé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo yín yẹn counter attack la máa ṣe fún yín ọmọ tó ń pè ní counter attack ìwọ tó bá ní Netflix ẹ lọ wò ó tàbá parí program yìí ni o counter attack èèyàn kan náà ń wò kò ní bàjẹ́ fún Fẹ́mi Adéyẹmí ọmọ Yorùbá tàtà ó ní I watched the movie yesterday kódà máa tuntun wò lénìí counter attack counter attack tó bá ti lọ wo movie wà á ní understanding pé it is all in the mind it is all àwọ̀ ọ̀já but a gbọ́dọ̀ prepare fún ìjà bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí gangan nìyẹn counter ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní diaspora tẹ́ bá ní Netflix Prime, Amazon àbí wọ́n tó wà Nàìjíríà tó bá mọ̀ bó ṣe lè download ẹ̀ mo bẹ̀ torí Ọlọ́run lọ wo fíìmù yẹn wà á mọ̀ pé kò ń ṣe mo ní Ìgbòho ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ àwa gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ ni tó bá ti ní ká jáde 15 million ká jáde counter attack lọ́wọ́ fíìmù yẹn you will understand that it is all in the mind. Nígbà tó ń lọ wọ́n mú ṣe gbá dání but they were able to protect kódà wọ́n defend the civilian méjì bá ṣe máa defend ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn sórí fíìmù yẹn
sórí pé àwọn ọmọ méjì tó defend ìyá àtọmọ táwọn cartel kó sínú ilé tó ń bá sùn wọ́n ti bá wọn sùn títí àṣà àwọn yẹn máa wá rescue wọn wọ́n dẹ̀ save àwọn méjèèjì yẹn bá ṣe máa save ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn kò ń ṣiṣẹ́ Koiki nìkan bọ̀ mo sọ fún gbogbo ọmọ tó ń pariwo Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ sọ fún wọn wọ́n gbọ́dọ̀ máa pariwo pé àdídòwò èmi kọ́ mo ní kẹ́ dáwó sínú àkáǹtì mi o ẹ dá sínú YSDM ẹ gbọ́dọ̀ dá owó a máa ṣe poster a máa ṣe banner a máa ṣe this a máa ṣe that ṣe Tinubu ló máa fún yín lówó dey play mọ́ bá mọ́ ìtì dé. Ìgbéde ọdún gbèdé òdúrà àwọn kan ní bàbá Koikimedia. ẹ bá ń bá oríṣi àbọ̀ fún ọbẹ̀ yìí èmi náà ń ṣe ẹ̀ lọ́wọ́ èyí náà bá mi ṣe ẹ̀. èdè ń gbé ilé ìwọ́n ti rí ìyá ti rẹ̀ pam Ọ̀dẹ̀dẹ̀ mú closer before they go sabi. They never know wetin we carry for body. Ọ̀dẹ̀dẹ̀ mú closer before they go sabi. Ọ̀kìyàn lọ́dà ẹyẹ ìrúnú ló dájú. Oníkè lẹ́nu. mo kí gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá tí wọ́n náwó rẹpẹtẹ nínú Èkìtì tí a lọ yìí Ọlọ́run àtúbọ̀ máa bò yín láṣìírí àṣírí gbogbo ọ̀ ní tú o mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó lọ ìyẹn ti lọ mo ní bẹ́rí àlá lọ fún kò ń ṣe rally kò ń ṣe anything more than a lọ sìn yá yẹn a lẹ ti sìn yá tán ká máa dúró de èsì ayọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Àjùmọ̀ sọ̀wọ́pọ̀ kàdígbò dúdú wákà. mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣàdúrà lọ́tún lọ́sì mo kí ẹ̀yin tèmi tí ẹ ti ń wọlé lórí mixlr tó o bá lówó data mo lè help ẹ torí èmi kọ́ ni máa fún ẹ lówó máa lọ gbọ́ mi lórí mixlr a wà lórí Twitter Instagram nìkan là sí lórí ẹ̀wọ́ ti yọ wá kúrò a sí lórí TikTok àmọ́ bí aláìpẹ́ láì jìnnà àwo bí a lè review ẹ̀ torí nígbà tó lóye wà lórí TikTok èmi náà gbọ́dọ̀ wà lórí TikTok nìyẹn àbí kílẹ̀ ni mo wí mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun ní underground ní background èyí tẹ́ rí àti tẹ́ rí gbogbo nǹkan kọ́ la máa wá sọ fún yín lórí social media Yorùbá nation kì í ṣe múvì àkọláyan tá máa tẹ́bù gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ lélẹ́yìí o bó ṣe lọ lélẹ́yìí o ò fi mọ̀ pé mo máa lọ sí Èkìtì náà ṣé tèmi bá sọ fún ẹ pé mò ń bọ̀ lẹ́kìtì ṣé ò ní lọ dènà dèmí pump bastard. Gbogbo títìrí jagba jogbo nothing is working mo kí ẹ brother mi Abiodun Jọ mo kí ẹ Yorùbá Nation Lafẹ́ TV àwọn yẹn gbé ní Hong Kong àníyàn ń jẹ wá Nigeria is a failed country bó ṣe fail yẹn màá tún ṣàlàyé fún ẹ lálẹ́ but ọ̀nà àbáyọ tó kù ni pé kí gbogbo wa ní mindset àfi lọ ṣorí ìwọ tó ṣe sọ pé ẹ ò ní lọ olóṣèlú máa ṣe olóṣèlú olórí burúkú ni gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn kò sí tó gbádùn ní gbogbo wọn they are all criminals olè ní gbogbo wọn gbogbo ìlú yẹn ni mo dé gbogbo ìlú yẹn la gbà kọjá gbogbo ibi tí mo lọ mo ṣe hospital mo ṣe rí wọn local government nothing is functioning in that bastard country ìlú òfò kò sí nǹkan kan tó ń ṣiṣẹ́ mo dá àwọn ibì kan mo ń bí àwọn bá jọ lọ́mọ́ ní ṣé ibi by function lẹ́yìn 8 o'clock o lè jáde dead country wọ́n múlẹ̀ Yorùbá wọ́n sọ di aṣálẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀ ní ṣòro ilé gbogbo ní pátápátá. Àṣìṣe kàlejò gbàdé kàdégbàdé adé adúláwọ̀ àwa ni mọ̀lẹ́ tí ó tàn káàkiri. tó bá rò pé olóṣèlú máa kàn ní ẹgbàá kọ́ńtì ẹ̀ máa lọ ìtàn jẹ́ ń bẹ̀ ó dùn ju pé kọ́ ní ká máa lọ but a fẹ́ system tó ṣiṣẹ́ wà á lè lọ sí hospital lájọ tí mo ti wà láfíríkà nísìn àwọn ọmọ mi ò pè mí pé àwọn onídòwó pé àwọn fi sáré dé hospital wọ́n pè mí lẹ́yìn ká send owó kó fi jẹun but tí wọ́n bá sick nínú Nàìjíríà wà á rí ìyàwó àpín bàbá láwọn hospital tí mo rí grandma kan ní Koiki àwọn orí bó ṣe ń dùn ẹ̀ lọ ó gbọ́dọ̀ dùn mí abájọ Tákérédolú tó ṣe lè wà lọ́spítù ní Ondo State gbogbo general hospital is as useless as tissue paper
tẹ́ bá ní useless mo kí Àṣàkẹ́ TV show mo ń bọ̀ mo ti dé. Koikimedia àwọn alágbèdò lárugẹ. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí òun Koikimedia kó jáde dáadáa àbí lè ṣe restricted Facebook ń ṣe tiẹ̀ mọ́ ní tó bá yá gbogbo wọn ló máa pè wá ẹ̀yin ní kẹ́yìn tí a ti dúró mọ́ ní 500 tó bá jẹ́ pé 500 ni ó kàn máa dìjà tó máa pẹ́ ni but a bá pé 15 million within a month within 2 months àgbáyé máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ni nígbà tí èrò bá pọ̀ níta nígbà tó ọ̀bá ráyè rìn bí gbogbo wá ṣe rìn ni ẹ lọ sọ fún gbogbo everybody pé ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ó máa ní pain ká tó kọjá síbi tá à ń lọ freedom wọn ń ta lójú ẹlẹ́gba ó lè dọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò ní sìnkú ní òfin ra freedom ń ṣe tí wọ́n ń ta ní supermarket ó lè rà ní Tesco but a gbọ́dọ̀ fọgbọ́gbọ́n àbí ọgbọ́gbọ́n ẹ̀ náà la fi ń ṣe ẹ bá mi share program kẹ bá mi love ẹ̀ kó tó jọ́ mẹ́ta ni mo ti jáde èmi náà relax dáadáa ni ìrìnàjò yẹn ń ṣe ìrìnàjò kékeré tí bá sọ fún ẹ pé mò ń bọ̀ lẹ́kìtì ṣé ò ní lọ dènà dèmí bomb bastard èèyàn máa lè àbí tí bá sọ fún ẹ pé máa wá sékìtì ìbí wà lọ dènà dèmí ni àwọlé ọmọ kọ ni wà àwọlé ajáde bàbá kí ló yẹ ti dékú tọnu àwọn kí ló yẹ ti dékú tọnu confam àwọ̀ lè jẹ́ kí bàbá yẹn dárìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ ní background èmi nìkan kọ́ ni mo ṣiṣẹ́ ní background àwọn èèyàn pọ̀ tó ṣiṣẹ́ background wọ́n yẹ kókó bẹ́ẹ̀ mi ẹ máa rí àwọn snake òun ráwọn picture àwọn fídíò yẹn ẹlòmíì tún bèèrè pé ṣé mo wá Nàìjíríà no London mo ti ṣe bẹ̀rẹ̀ jọ London òmùgọ̀ ó jọ London lójú ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè bẹ̀yẹn mo kí ìyá mi dáadáa gbogbo ẹni máa kí gbogbo ẹ̀yìn dáadáa last minute tí mo sunkún síta pé àwọn èèyàn má dojú tì wá àwọn èèyàn send owó sí wa àwọn ọmọ mi gbádùn wọ́n enjoy it my staff will continue to enjoy my presence as their boss ìyà ò ní jẹ wọ́n torí iṣẹ́ takuntakun the only thing takọ̀ láti pé ní personal vehicle tó gbé wa lọ bá charter mọ́tò lọ tó gbé wọn lọ tó gbé wọn padà adúpẹ́ fọ́lọ́run and nobody can disrespect my staff kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ disrespect wọn torí pé iṣẹ́ takuntakun ló ń ṣe kò ń ṣe gbogbo èèyàn lórí iṣẹ́ tó ń ṣe so mo gbé òṣùbà fún wọn tẹ bá ń gbọ́ Koikimedia money 25 ló wà níbẹ̀ àfọ̀fídí ẹ̀wọ̀n yìí ni ẹ ṣáà rí wa ṣe sin òkú yẹn a sin láti mọ́ṣúárì a sì dé kíní tó fi ń pè ní Koiki ẹ̀yin invest in us gbọ́ Koikimedia ní abúlé yín but ẹgbẹ́ àtẹ́yẹ̀ bá fẹ́ invest àbí dúró dé NTA àbí mò ń bọ̀ ṣo máa ń tẹ̀mí ẹ jásáré kí á ń tẹ̀mí ẹ iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga fàlérí ìgbàgbọ́ wa ní pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. bọ́ọ̀ sókè lẹ́ẹ̀kan sí. ìgbọ́gbọ́jú owó ti wá máa ní. mo kí ẹyẹ nípa tó tún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa gbogbo Lagos Island mo kí ìyàwó Grace Olúṣòótọ́ mo kí Mr. Baba Alákọjà ajá mo kí Kúnlé Ṣítà mo kí bàbá mi dáadáa ọ̀hún kú mi dáadáa ní gbogbo London mo kí bàbá mi Joseph Boboye mo kí ẹ̀gbọ́n mi ní Belgium Ọlákúnlé Ages ìyá mi Pastor Mo bíá àbúrò wọn ní Port Harcourt ní last year ọ̀pá àwọn Fúlàní àwọn yẹn tẹ́ ń pààyàn ṣeré ni ọlọ́ba foríjì wọn ọlọ́ba mú ní dúró gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń sunkún ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń wọlé Yorùbá pé tí wo ti Koiki ṣò fún wa yìí
ẹni tó bá lójú inú èèyàn kan mo post picture kan ó wo bridge yẹn títí báyìí ní àárọ̀ yìí lọ́dọ̀ brother mi Morris àwọn èèyàn kúkú ọmọ Peter Obi ni wọ́n àmọ̀bẹ́ Igbo nígbà Yorùbá ni wọ́n ń ṣó bridge kan ní Lagos wọ́n ní bridge yẹn ti fẹ́ collapse Ọlọ́run ní jẹ́ kó collapse Fáṣọlá àbí Sanwó-Olú ẹ jẹ́ lọ wo bridge yẹn wọ́n ní bridge yẹn ó mì báyìí pedestrian bridge kò ń ṣe pé kò sówó but these are wicked people ẹni bó ṣe ń jà fún àpò ara wọn Ọbaṣá ẹni bí yẹn ṣe ń jà bó ṣe ń jà Lagos ó ti wà ní speaker nísìn ẹ lọ bèrè pé kí ló ṣe sí gbogbo Agége lẹ́yìn kan empower àwọn ọmọ ọ̀tá dasán nothing is working in Agége nothing is working in the whole of Yoruba land mo ò dé Lagos lóòótọ́ gbogbo bí tí mo dé so far in the last week nothing will ever work mo kí gbogbo èèyàn mi ìdẹ́yìn lè ṣe ní pẹ́ bá ń gbọ́ wọlé share button ẹ pa àwọn èèyàn wọlé pé ara ayé ìtútù ti dé ẹ̀fẹ́ mọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ ní gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní other side lọ́run awareness ṣì ń lọ nígbà òní rally máa jáde we are expecting that very very soon lágbára Ọlọ́run èmi àti bàbá màá rí bàbá láìpẹ́ again màá tún lọ yọjú sí bàbá tí bá ti yọjú sí bàbá kó lórí pé a máa tẹ̀síwájú torí àwọn ọmọ Oòduà náà ti béèrè mi máa wálé what's going on dad mo ní ìbí mo sọ fún ìjọ tí máa dé kí ló dé tẹ̀ ń bí mi mo dẹ̀ lè change ticket mi are you missing me wọ́n ní we're missing you dad we're missing you you know àwọn ọmọ mi kan máa ń tíkulẹ̀ ẹ ṣáà mọ́ ọmọ Oòduà èmi àti a máa ń ṣeré pábí wrestling ìyà ọjà àwọn ọmọ yẹn just like bí yóò jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ torí pé situation room tí a bá lẹ̀ Yorùbá bàbá ó lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ báwọn bàbá ò fò ẹni tó ń ṣe birthday káàkiri mo náà bàbá tẹ́ ká ti dá sídìí lára tó bá mẹ́rin tí mò ń sọ tí brain ẹ̀ ò lè gbé mo lè help ẹ̀ àti dárúkọ wọn kọ́ kò ń ṣe bí ìtìjáyà but I just want you to know that these are wicked bastards ìtọ́kọ̀ máa ń dùn mí ni pé ṣó jẹ́ kí ọba wa máa káàkiri wọ́n á squeeze ọba wa mọ́ round table chair tí wọ́n fi please àwọn bàbá burúkú kábíyèsí kádépẹ́ lórí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mo ní patí tẹ̀ ń lọ káàkiri ẹ̀ ń distract ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé ìyà ń jẹ ilẹ̀ Yorùbá odindi kábíyèsí lọ patí káàkiri ẹ̀ nídẹ̀ ẹ lè fi ọ̀pá yín ránṣẹ́ sí wọn náà ẹ fi ọ̀pá ránṣẹ́ ṣé palace yẹn ṣé nǹkan wà ní palace tó ń gé kábíyèsí jẹ ni and please do not blog me anyhow máa flag yín down yín tẹ́ bá ń lo show mi torí èmi àti kábíyèsí àní ìjà mo kàn ń béèrè pé ṣé nǹkan kan wà ní palace tó ń jẹ́ pé kábíyèsí gbọ́dọ̀ jáde síta torí èmi ò rí kábíyèsí tiwa king wa tó bá yẹ pé lọ ń ṣí wọ́n ṣomi síbì kan ni ẹ lọ yes that is okay but party tẹ̀ ń lọ yẹn ti pọ̀ jù party tẹ̀ ń lọ yẹn ó ti pọ̀ jù it's too much it's a distraction because mo rí gbogbo Ọ̀ṣun state nothing is working there kábíyèsí ṣé tẹ̀yìn bá ń drive kọjá ṣé ẹ̀ ń rí àwọn tó ń ta wóróbo lójú títì ni ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe bí títì ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí yẹn ṣé ó tẹ̀yìn lọ́rùn ni because I know you drive from Ife to Lagos àbí kò ṣáà ń ṣe helicopter lọ fi ń gbé kábíyèsí mọ́tò convoy ni so ní tèmi rí yẹn ẹ̀yin rí lójoojúmọ́ náà so ṣé bá ṣe máa gbé life náà nìyẹn ẹ wo bí ta ti rà kàrà ó sún gbogbo títí ò dáa gbàgà bíkì something is wrong in Yoruba land tẹ́ ẹ bá tẹ̀ support Yoruba nation bí a torí Tinubu ambition ẹ̀ Tinubu kúkú ti complete ambition ẹ̀ but ọba lẹ́yìn ẹ̀yìn máa wà níbẹ̀ ni Tinubu máa parí oyè but interwar ní accept ni pé kí Tinubu ṣe tán kan tó wá ní Fúlàní kan bọ̀ a wá gba ìjọba because wọ́n ti sọ pé north ló kù so kábíyèsí mo bẹ̀ yín ilẹ̀ Yorùbá ò wà in a very good situation èmi mo bẹ́ẹ̀ ṣe rí but in tèmi rí ní títí tí mo gbà kọjá dé Èkìtì no it is not worth it at all
so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní access sí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second ẹ bá sọ fún wọn pé something needs to be done and it needs to be done very fast and it needs to be done very very fast kò gbọdọ̀ pẹ́ mọ́ kò gbọdọ̀ pẹ́ rárá mo fi safety pin mọ́ ẹ má wọlé ọ̀dà padà sókè kò gbọdọ̀ pẹ́ mọ́ because kábíyèsí ẹ̀ ń distract wa too much ilẹ̀ Yorùbá ti wà ní danger and they continue back bàbá parọ́ fúnra wọn so it is important that ẹ̀yin tẹ́ bá mọ kábíyèsí ẹ bá sọ fún bàbá mi Ọ̀jájá bàbá dáadáa ni wọ́n mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ẹ̀ máa níyànjú mo kí gbogbo àwọn ládéládé tó bá wa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Professor Akintoye picture kan wà tí mo ti release tí wọ́n yà nínú event yẹn gbogbo àwọn ọba tí wọ́n lọ sí event yẹn gbogbo wọn ni mo kí mo mọ̀rúkọ gbogbo wọn but mo kí yín on behalf of the family. àwọn ọba yẹn mọ̀ pé bàbá Akintoye ó ní kọ̀ọ̀kan tó gbé sórí tó fi rescue ọmọ Yorùbá but ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn tí wọ́n fẹ́ nǹkan dáadáa kó ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá àwọn ìkà tí wọ́n mọ̀ pé ìyà ń jẹ pálásì ní èèyàn ọmọ Yorùbá pálásì kábíyèsí ni kò síná wọn ní generator tó bá ti múná lọ ti mú lọ náà nìyẹn everywhere becomes dark in a society where a ní brain power tó pọ̀ káàkiri abájọ tó ṣe máa ń ní tó bá ní diaspora kan kó wá support kó bá wọn ṣe this kó bá wọn ṣe that ẹ wo àkọlé ètò tí a gbé kalẹ̀ láì ọ̀sán yìí different time zone ní gbogbo àwa time zone Africa lèmi ṣe ń lò bọ̀ ibikíbi tẹ bá wà mo kí gbogbo yín mo kí àwa Kẹ́mi Fáṣọlá mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá to dip their hand and support the event of Ekiti. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó gbéra from different parts of Yoruba land. It is not easy láti mobilize, but a gbọ́dọ̀ mobilize dáadáa. Mo kí ẹni gbogbo Nottingham, ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS, mo kí Aziz Shakiru, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ pátápátá. Kò sí ìrìn àjò kan tó kéré o. Sẹ́yìn diaspora mo bẹ̀ yín. Ẹ̀yin ni máa kọ́kọ́ wá bẹ̀ nírọ̀lẹ́. A gbọ́dọ̀ rescue àwọn èèyàn wa. Àwọn èèyàn wa wà in danger. They are ready. But we need to empower them a lot. Ìwọ tó lọ ti gba country èmi ò rí kankan tó jọ bẹ́ẹ̀ o farabalẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa o a lot of things are classified tí mo lè fi síta but níbi tí mo dé tí mo tún confirm nígbà tí mo wálé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé ti gba country o má yẹ kẹ́ni kankan fọ́ ẹ ní fàbú a máa gba Yorùbá nation ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa bọ́ pé ẹ ti gba country yẹn money work tó bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ìrìn àjò tí mo rìn yẹn ẹni káwọn àrìn kọ́ wá sọ fún pé ti gba country kọ́ pọ́ìntì local government tí country yẹn ti ń ṣiṣẹ́ because mo béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ṣá ti gba Yorùbá nation wọn náà ti gbà wọn níbo àwọn ń gbọ́ pé bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho wọn ń gbìyànjú pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró mo ní ẹ gbọ́ pé Yorùbá ti wà independent wọ́n ní kò síbi kankan káwọn ti gbọ́ so gbogbo yẹn illusion ni mo lè sọ pé mo confirm yẹn. Mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Òkìkí Ọlámilékan mo kí bàbá Abúsàrè ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn wa ká tó máa record because tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí record kọ bàbá mi kan ní àwọn ń play audio mi nínú mọ́tò fáwọn àwọn tí ó dà pé ó bí a transport business lọ́n ṣe wọ́n náà àwọn èèyàn wá ń béèrè pé radio station wọn lélẹ̀ àwọn wá ní náà ilé òṣèré radio station náà
Koikimedia ni o pé Koikimedia ni o kò ń ṣe radio station ní ìtí bọ̀bọ̀ yìí sọ yìí ọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá ní problem tá ní ni pé a ti penetrate but rally wa ó máa open a lot of doors. Mo kí bàbá mi láàrọ̀ Ògún, mo kí gbogbo èèyàn tẹ́ wá on behalf of the family, mo kí ẹ Dennis, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò náà online, gbogbo yín la kí o pátápátá. Mo pẹ́ tí ń dúró dè mí, èmi náà ti ń dúró láti wá bá yín sọ̀rọ̀, mo rest ni, mo rest láti òfin mọjọ́ gangan tadé, ìwọ ní láti mọ gbogbo yẹn. In tó kọ́ lè confam ni pé bàbá Akíntóyè wá sí òkú ìyàwó wọn, mo tẹ̀lé wọn wá, èmi tẹ̀lé wọn wá, èyí tó kù ò ní láti mọ̀, èmi mo tẹ̀lé wọn wá. Koiki wà careful, èèyàn kan tẹ̀ ní DSS, mo ní mò ń ṣe criminal wọ̀ wá mi, terrorist nìkan lọ wá. Confam, mo wà lẹ́kìtì, kò dẹ̀ ṣe Èkìtì nìkan ni mo dé, òun wá mi nínú hall, mo rí ẹ̀, ìwọ́tọ̀ wá mi yẹn mọ̀ mí náà wò wọ́n náà, àjọ ṣọ́ra wa ní cat and mouse. Mo kí àmì Grace Olóṣòótọ́, mo kí gbogbo àwọn GR1, gbogbo àwọn tó send owó tó náwó, owó tẹ́ send sí wa, òun ló help wa o. It could have been a little bit, but àdúpẹ́ fọ́lọ́run, gbowó fóònù. Now, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ìláró, mo ní mídíà tó dúró dáadáa, ẹ̀dẹ̀ ní àwọn tó dúró tó jẹ́ pé ẹ̀mù tèmi mọ̀. Mo kí gbogbo àwọn tí Lagos State, mo ní gbogbo groups, máa sọ ilé ẹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ recording mi because this is very important. Ní láti pa wifi kò fẹ́ kí èèyàn kan lọ pè mí tí let's record this because audio yẹn wà very important. Ẹ̀yàn pàwọ̀ bàbá lóyìnbó, èyí bàbá lóyìnbó lè máa ń pè wá, ẹ̀fẹ́ ká wálé, kákọ̀ máa send pound sterling. Tílẹ̀ Yorùbá bá dúró dáadáa, tẹ́kọ́nọ́mì wá ń ṣiṣẹ́. Èèyàn kan ní, I was also playing your voice notes in one security office like that, and they asked which radio station is this. Ẹ̀yin ṣá ẹ máa bá mi play, tẹ́ bá lè Bluetooth, ṣebí Bluetooth speaker lè máa sọ, ṣé mo gbà, brother mi, gbogbo Ifọ̀, má bínú pé mo lè yọjú sí gbogbo yín, ó wù mí pé káàkiri but inú rally láti máa rí yẹn ṣe. I'm sure gbogbo yín understand pé èmi náà gbọ́dọ̀ máa èmi náà ti di èèyàn tí àdúpẹ́ fọ́lọ́run. I'm sure pé ìwọ náà ní expect pé kì í ní ọ̀yá ẹ wá bá mi níbí báyìí o. I'm sure you all understand that. Security wise, it is very important. But into important ni pé bàbá dé Èkìtì, ìyẹn Professor Akíntóyè, wọ́n dẹ̀ ti padà sí Kútọ́nù. Èmi àti bàbá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mọ̀lá lánàá. Ẹ̀dẹ̀ ti rí picture èmi àti bàbá àtolóyè Ìgbòho. That's all I can say. I can't give too much. Nǹkan tí mo wá sọ, awareness lèmi ṣì ń create. Koiki kí ló ṣẹlẹ̀, nǹkan kan gbogbo yẹn ìtì bá fi pé ẹ ní láti gbọ́ màá sọ síta. But in tí mo fẹ́ mú jáde nírọ̀lẹ́ tó ń confuse a lot of people. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí lórí ètò Koikimedia náà láti wà ní ìrọ̀lẹ́. Èní ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹta ọdún 2025. Yorùbá mi ti ń da díẹ̀díẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóyè Ìgbòho tó túṣẹ̀ tó dé pé coordinator mo ní kí wọ́n máa sọ ìbò sí mi wọ́n gbọ́ ìbò tó ń sọ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa mix up group pẹ̀lú YSDM. Group yàtọ̀ sí YSDM. Tá bá sọ pé group kan ni wọ́n pè ní ìfẹ́lódún àbí. Group kan ló ń pè ní àwòrò-ṣàṣà, Ìgbòho Iron Lady. Ẹ bá mi máa sọ àwọn group yín, tẹ́ bá lè help me. Oríṣiríṣi group ló wà. Kódà ìlànà Mòdùwà náà wọ́n ní different groups. But YSDM
YSDM. Ìyàn mélòó ló mọ YSDM? Ìṣọ̀kan Oòduà, Ìṣọ̀kan Yorùbá. Yorùbá ni mí. These are different groups within the Yoruba nation. Different groups within the Yoruba nation. Group kan kọ́ ló fẹ́ gba Yoruba nation. Group tó bá ń prove pé òun fẹ́ gba Yoruba nation fún yín. Àwa akọni ọmọ aládé group. Ẹ bá mi máa dárúkọ àwọn group yín káfí ẹ̀ because ẹlòmíì àmọ́ group yín. So group kan ọ̀dẹ̀ tóbi tó group kan lọ. Ẹ má bínú. Mo wà lórí live show. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló wá ṣe? Okay. All right. All right, Oshe. All right, later. All right. Thanks very much. Onikini ẹ? Ẹ má bínú, àwọn staff mi. So many groups are there and they are doing fantastic. Àti tí olóyè Ìgbòho fọwọ́ sí, àti tí kò fọwọ́ sí, gbogbo yín lẹ wà responsible bí Yorùbá ṣe máa gba country. Group kan wá tóbi ju group kan lọ. It does not matter whatever the groups are. Wọ́n lè tóbi tó YSDM. Gbogbo ẹni mo fi sọ. And I want anybody to come and challenge me on this. None of those groups can be bigger than the YSDM. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. None of the groups, it does not matter àti tó lóye nìkan lọ dálẹ̀ ní o, àti tí wọ́n dálẹ̀ ní o, kódà ìwọ náà lè dá group tiẹ̀ sílẹ̀ lálẹ́ yìí. But one thing about it is that every one of these groups must come now together and unite under the YSDM, because YSDM might give instruction. Group kankan lè give you any instruction on how this movement will go. Group ten sọ ẹni sìn wọ́n lè pàṣẹ pé kí rally jáde nísìn. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ṣó ń yé wa? None of this group wọ́n lè jáde nísìn pé kó èmi gan bí mo jẹ́ Koikimedia mo tó bẹ́ẹ̀ kí n jáde kí n sọ fún yín pé rally máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Mo tó bẹ́ẹ̀, even as I am one of those called behind the scene. Mo tó bẹ́ẹ̀. Even as the spokesman of Igboho, even as I'm close to Baba Akintoye, even as I'm mo tó bẹ́ẹ̀ kí n jáde kí n sọ fún yín pé rally máa bẹ̀rẹ̀ lọ́tùnla. A jẹ́ pé ṣánṣe wà ọ̀nbẹ́à. Ó wọ́n wọ̀ mí báyìí nísìnyí o, wọ́n wà lábẹ́ ètò báyìí. Olúkálùkù wọn ti ní fake account. Wọ́n náà ti gba country tó ń ṣòfò káàkiri. Ìṣẹ́wó lórí social media. Àwọn tí wọ́n relevant. Ẹ̀yin lẹ́ ń jẹ́ kó wà relevant ẹ lọ ń gbọ́ program wọn fẹ́ẹ́ tèmi máa jáde máa ní mo gbọ́ program wọn mo kọ̀ lọ́n kí ló ń sọ ni wọ́n wà relevant. Àwọn kankan sì wà tá a ṣe máa release ó kù díẹ̀. Mo mọ bó ṣe recognize bàbá yìí Ìgbòho Òòṣà. Even the slightest ojú lásán pé kábíyèsí mi olúwa mi o. Bọ́bẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ because mo fẹ́ distract wa. Ibi tí mo fẹ́ ká dúró lé ni pé none of the groups wọ́n lè pàṣẹ àfi tí YSDM bá ti pàṣẹ. Just like nígbà tá a fẹ́ lọ ṣe Èkìtì rally, Èkìtì burial. Nígbà tó ti mú date ni many groups bẹ̀rẹ̀ sí operate. Oríṣiríṣi group wọ́n mobilize iṣẹ́ tí group wá fún nìyẹn. But kí group kan wá ní àwọn làwọn máa pàṣẹ bí Yorùbá ṣe máa àwọn ọmọ Oòduà ẹ bá bínú àbí àwọn ọmọ yín náà ni. Yes. Sorry? She doesn't want you to use the iPad. Yeah. Who? Can you give the phone to them? I'm on the live. Look, I'm on the live. Can you see I'm on the live? It's not nice. You don't do that now. Look, can you see? You see I'm on live. Now everybody can be listening to you. Say, you are the big man in the house when your dad is not at home and you are doing that. Go nice now. Go down. Mashebe.
ṣé mo kígbà tí wọn náà wà kékeré bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn tá à ń gbé fún ẹ nísìnyí ìwọ náà wá ń ṣe ọ̀hún ṣàgbàlagbà. How was school today? You okay? Bound from iPad. Hello, Mr. K. How was school today? What did you eat in the school? Egbo. What did you eat in the school today? Math, English, geography, and science. Repeat that again. What did you do in the school? Geography, science, math, and English. What did you eat in the school today? We ate chicken and rice. All right, I love you. I'll be sure. Where's Memona? Bye. What happened? Why kilo shele? What happened? I want them to the mom. Give the phone to her. But your mom is at work. How are you going to talk to your mom? Kilo shele, Miriam. Why are you doing that for? They're not listening to us. I'm not telling them to take away the iPad. So. All right, give them the iPad. I'm busy. I don't want them to be calling me. I'm on the live program now. And your mom is at work. You can't be calling your mom because your mom is at work. And stop crying. How was school today, Miriam? All right, love you all. I'm on the program, okay? All right then. Bye. Bye, love you. Bó bá tẹ̀ dán kankan, o ṣáà gbọ́ pé ọmọ lọ sí school, o gbọ́ pé ọmọ jẹun ní school, o ṣe geography, o ṣe maths, o ṣe English. Now, going back to discussion tá à ń sọ lọ tẹ́lẹ̀ má bínú, àwọn ọmọ yín náà ni. Èyí tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé all the groups are doing very well and they are doing fantastically very well. Tó bá ní nínú owó ẹ̀rì your group kankan sílẹ̀ because even the least group wọ́n gbìyànjú ṣe rí in tó jẹ wá níyà nínú movement òun ni owó ọlọ́ọ̀dẹ̀ ni fi ìyàwó yẹn jẹ wá ó kù díẹ̀ ni ẹ̀yin ni kí gbogbo wa jọ múra sílẹ̀ tán ṣe rí ibi tí wọ́n ti ń rí owó yẹn gangan nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yẹn ṣàjẹ́ káwa mobilize kájáde tán fúnra lè ṣèbí torí pé wọ́n rí owó tàbí lọ́ ṣe fi hàn press gbogbo wa but on the time base tá a máa struggle only £20, 100, 500 everybody kò sí group kan tó ju group kan lọ every group is working tó bá fi pé under ìfẹ́lódùn ló fẹ́ wà you're fine tó bá náà fẹ́ wà lábẹ́ kò matter but o gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ pé YSDN òun ni the lead ẹ bá farabalẹ̀ gbọ́ program tí a ṣe níjẹta àbí lánàá can't remember now mo gbé padà lọ sí nígbà tí wọ́n set up YSDN because okay àwọn ẹgbẹ́ kan wà nísìn wọ́n tẹ̀lé bàbá Akíntóyè àwọn global directorate they are doing very well but wọ́n wà lábẹ́ bàbá Akíntóyè so bó ti fẹ́ gba Yorùbá nation nísìn mi understand báwo ló ṣe máa gba Yorùbá nation fún wa it's just the same thing nígbà tí bàbá Akíntóyè tó bá release information yẹn ni gbogbo àwọn wa work with kò ń ṣe pé ẹgbẹ́ kan nínú àwọn ẹgbẹ́ tí mo dárúkọ ẹ̀ akọ̀ ní oya ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí wọ́n ní authority láti ṣe nobody has any authority àfi bàbá Akíntóyè they are all under the umbrella ẹ ṣe gan ni bàbá mi Ìdòwú Ẹniafẹ́ all the groups with an S at the back àti tó lóye ní kan lọ dálẹ̀ ní o àti security network ní o a ní many groups tẹ́ pé ẹ̀ẹ́tẹ̀ mọ̀ àwọn míì wọ́n ojú mẹ́fà lọ a ní prayer group nísìn a ní many different groups so kí group kan wá ní àwọn láwọn máa gba Yorùbá nation fún yín bàbá irọ́ kò sí tó jọ irọ́ ni but there will be part of the movement láti gba Yorùbá nation. And we need to understand this. So need láti bára yín jà and we cannot have one group kò possible kí group kan wá náà ló máa dominate gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò possible YSDN ló lè dominate gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ sáwọn tó ń tẹ̀lé olóṣèlú àwọn tó lè tẹ̀lé olóṣèlú wọn understanding ni because ìyà ń jẹ gbogbo wọn because ẹni tó ń follow APC lẹ́yìn nísìn is because that is the structure tí Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀
ẹgbẹ́ party là ń ṣe fáwọn tó ṣe party èmi ò bá yín ṣe party because I left Nigeria in 1998 but nígbà tá à ń ṣe party yẹn with the expectation that it will bring result ìyẹn fún àwọn tó ń ṣe political party ni mo ń sọ nísìn expectation pé ó máa mú result kan jáde tó máa jẹ́ kí life wa wà better within Nigeria and after 25 years nothing of such has happened. It is all lies. Irọ́ ló wà ńbẹ̀. So where we are right now òun ni pé a ti ní foundation yẹn la máa tẹ̀lé la máa build on la máa fi push jáde fún Yorùbá nation Odùduwà country a lè débi tá a fẹ́ lọ tán ká decide pé ó dá a fẹ́ lo eléyìí a fẹ́ lo eléyìí ìyẹn máa jẹ́ a collective effort because right now Nigeria ti gbogbo wọn follow nísìn àwa kọ́ la dá constitution sílẹ̀ àwọn tó dá constitution sílẹ̀ nísìn wọ́n mọ̀ press wa pẹ̀lú ẹ̀ but tá a bá máa gba country tiwa everybody will be part and involved even àwọn tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa the only thing tó máa yàtọ̀ ni pé ẹni tí àwọn tó ń ṣe politics nísìn tó ń ṣe politics ẹ̀ bàtàmàlà subject to how the constitution will be put out will determine whether they'll be involved in the future politics of Yoruba land. I don't know that. But the fact is that akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ pull out nínú Nigeria. Àwọn tá dẹ̀ fẹ́ jọ pull out òun ni gbogbo àwọn groups náà sọ ẹ̀. All these groups are very important and unique in the movement. Lè pa wọ́n rẹ́. But pé group kan ló máa wá gbé Yorùbá nation débi tó ń lọ tí kò sí lábẹ́ YSDM irọ́ ni o. The YSDM is well structured. Wọ́n need owó, wọ́n need expertise, wọ́n need pé ká lọ support wọn, but we must be ready to work within each of these groups. Tá à ń dárúkọ yìí, mo kí bàbá mi ọba Ògbóni. So ẹ̀yin tí ẹ̀ ń send message sí mi, ọ̀tẹ̀ ń send message káàkiri, tẹ́lẹ̀ problem wà lẹ́kọ̀ọ́, problem wà lógùn state, problem wà ní state báyìí, à ń ní problem. Mo kí General Trustina, mo kí gbogbo àwọn different media tó padà náà wá sí Èkìtì àtàwọn tó lè make it. Let us get it clear. We are all going to do the job láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ bàbá Akíntóyè jáde àti Ìgbòho. Ìgbòho lè wà ní Kwara kó tún wà ní Èkó as a person, but Ìgbòho lè wà ní Kwara as having representative of Ìfẹ́lódùn. Ìgbòho lè wà ní Kwara under the YSDM of Awurushasha, Igboho Iron Lady, and many groups of such. And all these units will then come together. Olumawa Dodindi. Olumawa help Yoruba nation láti lè jáde. Ọ̀nà wo la fẹ́ fi jáde? Many people have asked us in the last 4 years. Báwo ṣe máa achieve Yoruba nation? First, without bloodshed. Is it possible to have a country out of a country? Ṣé Nàìjíríà kọ́ máa allow pé ká gba country wa tí wọ́n kọ́ máa ní country ilé eléyìí ẹgbẹ́ máa lọ? Is that possible? Ṣé the current structure tẹ́ ẹ̀ wò ní Nàìjíríà nísìn ṣé wọ́n allow pé ká divide Nàìjíríà? Constitution Nàìjíríà ò sí referendum, kò ní referendum clause. Kí ló ń pè ní referendum clause? Referendum clause ni pé ká lọ bi àwọn èèyàn tó wà nínú ẹ̀ whether they want to leave or they want to remain one Nigeria. Nigeria doesn't have that at the moment. But what we are saying is that under the law, tó ń pè ní òfin àgbáyé, we have the right. Now, ṣé right yẹn is the government of Nigeria going to allow you to go under that right? The answer is no. Nigerian government ò ní fún yín láyè kẹ́ lọ. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. That is why when they were talking about restructure Nigeria, àwọn tó ń béèrè pé kó restructure Nigeria, as at the time, were hoping, expecting that something will come out of it. But we know that nothing has come out of it because it has been lies upon lies by the criminal politicians. Wọ́n mọ̀ pé tó bá restructure Nigeria, the chances of having the same system that has failed will change. And that is the reason why
the restructure Nigeria that they were asking for from 1999, because Emibi Baba Yodebanjo, when I had the privilege to meet people, you are asking for the same thing that nobody's giving you. But one now was in a hope, though he has died now, and that hope has not yet played out. The question then is, what should we do? Should we continue to say that Nigeria will work, knowing fully well that it was never going to work? Because the structure of Nigeria, the way in Nigeria to establish, it failed completely. And this is the time for us now to revisit and ask questions. Should we remain one Nigeria under one terms and conditions, like if we draw as one Nigeria? Should the America pass from a country no. Baba wa Akintoye ti ní a ní right láti defend the country wa, láti béèrè fún country wa, and that is exactly what we are doing. And we are not doing anything that is against the law of Nigeria or against international law. Gbogbo tá à ń ṣe kò wà against it. But àwọn tó wà against it, òun làwọn èèyàn ti wá gbọ́ngàn tó à ń pè ní ọmọ Yorùbá. Whether they are the numbers of the people that doesn't understand why we should have our country, báwo la ṣe máa máa fẹ́ gba country? Tàdé sọ pé country ta wà náà kò ń ṣe original country wa, and yet many of our people disagree with us. It's because they cannot see more than beyond their nose. Àwa ta wá náà fẹ́ gbà yẹn, a máa wá ní many different channels of different people tó máa play different role. Role can let me play. Listen, I am playing a role from the media perspective to understand our knowledge and reason that she got about country. Our groups in me, iṣẹ́ tí wọ́n ní kọ́ strategize. Our group, but every group must work with Baba Akintoye. But most of them do not want to work with Baba Akintoye. The question is, báwo ló ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Gbogbo àwọn groups on that leg. Iba Ghanaian Adams not only groups don't put in Yoruba one voice. The question is, how are they going to get Yoruba nation for us? Tí gbogbo ọba wà under one leadership. Gbogbo ọ̀fẹ́ wà lábẹ́ leadership Baba Akintoye. Problem bá ní nìyẹn in the last 4 years. Olúkàlùkù fẹ́ dá group tí wọ́n sílẹ̀. There's nothing wrong. But ẹ gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ Baba Akintoye. Àwa jọ push ẹ̀. Kábẹ́ kúkú débi tá à ń lọ. In tó ń pè ní government ni pé many government tá à ń rí lẹ́nu tó ń ṣiṣẹ́. Kò ń ṣe prime minister wa nìkan ló ń ṣiṣẹ́ ní UK. Prime minister wa wà níbẹ̀ as a representative. As a representative of the people, but the people will feel the government from the local. It don't affect me ní borrow mi nísìn. It don't affect me is the structure of the country. So ìwọ tó ní tabagba country, báwo la ṣe máa progress? A máa progress because number one, understanding ìwà máa yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà tá à ń bá bọ̀. Ìyẹn la ṣe máa ń lo èyí tí Baba Akintoye fún wa yẹn. A kàn fi yẹn as a template, and that template is a very strong template. The guidelines to prosperity is a good template. Àlàáfíà l'Áfíríkà wà kódà hit yẹn mò ń gbádùn ẹ̀, but mo tún rà pé o máa tún padà sótútù láìpẹ́ kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ play ni tí mo ṣe ń wá látẹ̀kọ́ mo ì rí. So what we are trying to explain to our people is that mo kí bàbá mi, brother mi, ẹ̀gbọ́n mi, Dr. Fakpomunda. I'm going to use one of his videos tí mo gbọ́ recently, and I want us to listen. You cannot restructure Nigeria anymore. Nigeria now needs to be officially divided so that many countries, the Yoruba country, the Arewa country, the Biafra country, the Middle Belt, can then go their separate ways, and we can have the borders, and we can then have a path. What kind of path? The path that says we can still travel within this country as people that have lived together with less restriction, but the rules and regulation of each of the country will be abided and respected. That is the difference between what we are saying
But the current structure of Nigeria, talking Shishepe, Nigeria will work. That structure itself is a failure. Let's listen to Dr. Fakbonda. Nigeria has been balkanized into pieces because we had lots of money in the 70s. And the brothers used to live in one house, say, no, I want to live separately now because there is cheap oil money. So 36 regions were created. 774 sub-regions were created. That's the nomenclature. So we have 36 regions, we have 74 sub-regions. We can't maintain them anymore. There's no money to do something. The reason tí a ṣe lè maintain wọn mo kí o máa staff mi lẹ́ẹ̀kan sí fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe fún wa lẹ́kìtì. The reason tá a ṣe lè maintain it, I was at different local government, at least the little time I spent nígbà tí mo wálé. The reason why your local government is not functioning and you cannot hold them accountable is because the system that has been created under Nigeria has failed that local government. And that is exactly what Dr. Fakbonda is saying here. So the time to restructure Nigeria, or till late. Nigeria should have been restructured about 15 years ago. That restructure can no longer take us further anymore. Several or different groups are okay, as you always reference to the pyramid. All the groups have to report and be under one umbrella, one authority. Groups. Even if these groups are the lowest, are the loyalists to Oloyegbowo, they must still be under the YSDM. As fact, most often there might be operation that they might do or prepare. I apologize because I had to move away from that section. But the reason why we need to understand that every group is valuable in the movement. Will not be in the public domain and they will just be reporting back to Baba Kitoye or Oloyegbowo. And like I said, èmi gan lè jáde kí sọ fún yín nísìn pé rally máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la tí Baba Kitoye ò tí sọ̀rọ̀, tí Igbowo ò tí sọ̀rọ̀. That is the reason why we have the leadership structure. But problem tá ni pé everybody wants to be leader. No, lè ní leader púpọ̀. We have people that are working. Àwọn kan wà débi pé bú wọn rárá, and they're doing a very fantastic job. So I'll come back to that again on the groups. We are not bringing any groups down, but everybody to allow, because when people are saying a structure, we have structures. There is structure across the network of you. CBT or Yoruba nation structure, even up to those that are in the north, to Jamo Yoruba. But any structure in Africa and in Europe. And people, America missing. For the last 4 years, they are part of the movement and they are working tirelessly with Ilana Canada. Tọ́ba náà tí wọ́n raise owó, gbogbo àná là ń raise owó, but àwọn kan wà wọ́n máa raise jura wọn lọ because iṣẹ́ tó lúkálukú wá ń ṣe yàtọ̀. Reason táwa ṣe ń jáde ni pé tó bá yẹ pé mi ní owó ni, tó bá yẹ pé a ní owó gidi, àní wọ́n bá yín pé a ní ìdówó. But we all find ourselves in this movement where we have some of our people that are capable. But problem is because when the movement started, the expectation was that, and that was it. We were moving money and spending money for different purposes. None of those money were useless or wasteful. Owó yẹn ló gbé wa débi tá dé yìí. Gbogbo owó tí wọ́n ní wọ́n ná wọ́n kó jẹ owó yẹn ló jẹ́ ká débi tá dé yìí. If not, movement yẹn á ti derail because future àwọn kan ó depend on it, whereas future àwọn kan wà depend on it. Tó bá jẹ́ pé àná gbogbo owó tá ná yẹn ni àní wà níbi tá wà lẹ́nu nísìn. Now to move this movement to the next phase, kó lè di reality in this 2025, ó possible. Tá bá fẹ́ gba Yorùbá nation wa ní ọdún yìí, ó possibility yẹn wà. But everybody now must move
in one unity. So tọ́ba ti ní ká jáde nísìn, many groups will then have to think of, okay, kí làwọn máa ṣe láti fi ran movement yìí lọ́wọ́. We are not fighting. Jáde ká fi wá jà, but à ń jáde pé a fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa, which is why we are going back to Dr. Fakpounda, because àwọn bàbá yìí nísìn, àwọn kú mi, àwọn ti rí pé ọ̀rọ̀ restructure táwọn béèrè gan sef, wọ́n kọ̀ láti béèrè, but the fact remains is that nobody will give restructure. Tọ́ba máa restructure Nigeria, Tinubu should have given us the guideline. Kò ní láti dúró de 2027 after the election. Tinubu lè jáde ní sìnkú sọ pé okay, a fẹ́ restructure Nigeria, but he has not even said anything of sort. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé gbogbo ìgbà tí wọ́n ní wọ́n submit bíìlì kan, uncle wa ni wọ́n draft ẹ̀mọ̀kẹta bá ní uncle gbogbo àná ní uncle, and not that way, because I want us to get this clear. When Dr. Fakpounda wrote a draft, I have explained the meaning of a draft. Draft is something that was put together with the hope that the government can look into it. But in what is sorrow, restructure Nigeria. There was the 2014 confab. Jonathan Nito Bapadawole Owawashe Wakike out. Korishidele. So if anybody is telling you that there is a restructure in the Senate or the House, December Soro, Ironi, is a draft that was put in the public domain and people are deliberating on it. And the unity between us and the others is no longer working, is no longer visibly working, and is creating a lot of tension within Nigeria. And we are praying that it doesn't go into a war, because people are becoming frustrated within the system. And that is the reason why I say, after freedom, and asking for freedom is not an easy task, but it's the unity that will make it work. But I want infiltrate wa. I want the second group. I want the country, and I want to show you. I was in Yoruba land. Ẹ sọ fún àwọn yẹn pé kó wálé, kó wá sọ fún níbi tí country yẹn ti operate. Ẹ sọ fún wọn, àwọn media wọn. Ẹni Koiki challenge wọn pé kó máa bọ̀ lé, kó wá sọ fún yín níbo ló ti operate. That is all distraction. But if we are truly going to have a Yoruba that can be declared this year, it is possible, but it can be done if we all involve, not just one particular segment. Let me share program is very, very important. Let's go back to Dr. Fakpounda and hear more from him. We need to aggregate the regions now into bigger spaces under what I'm proposing. The Yorubas will be in one region. We will have the same culture, we have the same worldview. We are going to have an internal conversation. The Igbos will have their own in their own area. The Hausas will do the same. So when we set the stage for the Western Nigeria peoples to talk among themselves, we will allay these fears. Even each region will still be a federation. Europe in the last century, the French, the Germans, the Finnish, the Swedish, the Danish, they are all occupying Europe. In the United Kingdom, there is the Welsh, there is Scottish, and the British. So everybody must maintain his identity. Nothing wrong with it. Welcome back to local gentlemen people. No. So inside Abuja, let me be first of a voice of reason and the Oduduwa Society. Dr. Fakpounda, good evening to you. Thank you for your time tonight. Good evening to you. Good evening to viewers. All right. What inspired you to propose such a bill and put it out there in the public domain? Well, I've been on this since 2017 under the auspices of the Voice of Reason. We actually drafted a complete alternative to 1999 Constitution, which I also acted upon. Drafted.
in tí wọ́n propose fún ìjọba pé ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. But in terms of proposing, it's okay from their own perspective. But what we are saying for those of us that prefer to be a full independent country is that we can be able to control our internal borders. Based on the Nigeria that we are living right now, they control internal borders. They control. Because even while I was in Yoruba land, I saw many of the trucks. Tabanikada wọn dúró, wọ́n ní Nigerians làwọn, wọ́n náà wọ́n ní right láti wà nínú Nigeria. Many of these àwọn terrorists tẹ̀rí yẹn, they are terrorists but in disguise. Wọ́n náà àwọn tata, àwọn ta màlúù, àwọn ta kìíní. But wọ́n ṣe yẹn nìkan là ń sọ. We also have those other indigenous people that are trampling on our lives within Yoruba land. And now other indigenous people won't trample on the life within Yoruba land. And you know that all this is happening because we are still under one block, one fake country, don't be Nigeria. Until we pull out from Nigeria officially, then a new constitution will be drafted and presented to all the citizens of the new country. We will look at it, we will ask for amendment, we will ask for changes before it becomes an official document. The current 1999 constitution was a military diktat, a military put together with the same set of people that are now telling us that Agboro Shiwaninu Nigeria. We are telling them that we don't want to be part of Nigeria. If you want to be part of Nigeria, take that 1999 constitution and go and operate it in other parts. Let us have our own ways of life, our own identity, our own true identity that the British decided to switch. Because Britain will switch identity. Britain changed that identity in 1914. And the fact remains is that the union has not helped itself. It has not worked. It is a failure. It is a disaster. It is a failure to humanity. Not just to Yoruba people, but to the rest of the indigenous people. Now, I want the total exit. But that total exit is not something that many of the Yoruba politicians of this era want to happen, because Ijeku Jeton Jenino Nigeria, how can there be more richer than you and me? How can the politician be richer than you and me? That you cannot have a square meal. I've just called my children in London. They've gone to school. They've studied in a conducive environment. Kò sẹ́ni tó náà wọ́n. Only school kan tí kan náà ọmọ mi tí ó jẹ́ staff wa, a kò fẹ́ expose it too much ni. Tẹ́ bá rí bá ṣe ná ọmọ yẹn lẹ́kìtì ńbẹ̀. Wọ́n ná ọmọ kékeré. All this will not be tolerated in Europe country. Any right láti ná ọmọ kankan. There's other ways that we can advise and treat our children. You have had my children had a good study in a good environment within the local government. Why tí a ní school tó ṣiṣẹ́ within Osun State, in Ekiti State? Kí ló dé tá ní public school tó ṣiṣẹ́ just as Baba Awolowo wanted it during the Western region? What failed? It's because Nigeria is a disaster that was used to destroy Yoruba land. And people like Obasanjo were part of the game, because Obasanjo is a stooge to the Fulanis. The same with the rest of the politicians, whether they are Bisi Akonde, whether they are Bode George. I saw Bode George, they are all in their old age. I saw Bode George with Bob D. It is either we all accept to be a Yoruba country, or there will not be Nigeria. Economically, is a fact. Yoruba nation, there will not be a Nigeria. It's either we have a Yoruba country or kò ní sí Nigeria mọ́. Economically, and that means ogun là ń sọ yẹn. Àwọn ò dẹ̀ fẹ́ ogun torí pé bàbá Akíntóyè ní a máa gba country wa without a war. But there's two things. Those that have been asking for restructure never got that restructure. What failed one? Baba Adebanjo died at 96.
Do you know how long he was been shouting for restructure, even though we know Afenifere is so much divided? I met him not more than 5 times. Personally, a lot of things I discussed and asked him will still be confidential. But the major thing I asked him is that, really structured they are still hoping. And that is why somebody like our uncle, Dr. Fakouda, made a proposal in 2017, a draft that Ejeka review this Nigeria. Do you know how many Yoruba people have been talking about, let us review Nigeria. Let us ask if Nigeria is truly going to work for you as Yoruba man. I don't care whether it works for other people, but I gotta care not. But we are not even selfish. Is Nigeria working for Igbo people? Is Nigeria working for Hausa people? Is Nigeria working for those in the middle belt? Nigeria or Shisha for anybody? Everybody knows that, but they want to deceive us. Oh, we are running a 36 state, a failed 36 state, a failed 36 state. None of these 36 states can work for you. You cannot run a business in Lagos State and succeed. Afitobanche drugs. Most of the people that you see, most of them are either involved in the revenue of the Yoruba land or the revenue of those that have been trapped in the southeast, in river, in the oil, or those that are doing drugs. You as a person right now, start writing a business plan and say, I will set up a business in Yoruba land tomorrow or next month. Oh, let's set it up, because the current structure of Nigeria will make that business to destabilize. That was part of the program I did yesterday, that the Yoruba land that I saw within the last couple of days has been destroyed. The whole economic structure of Yoruba land. The way Tibaba, Professor Dabaolowo, how he wanted to build a Yoruba land that is working during the Western region has been collapsed by people that are working on behalf of the foreign countries like Britain, America, France. They have all done their time. They are all in their 80s, in their 90s, and they are still telling us that we need to remember that we are still one family. We are not one family. Moibori, Mausari, we don't know any one of them. We want to have our own independent structure country, not under Nigeria anymore. Nigeria will not exist, but both any exist here. We must push the boundary. We must push everything within our blood to say that Nigeria is not about Igbo alone. It's not about me. It's about you and the rest of the 60 million Yoruba people that have been trapped by the British country that created Nigeria, because Nigeria is the business center for Britain. And that's why David Lammy is telling us. David Lammy to be telling me and you that Nigeria will be a better place in 2075. I don't think David Lammy knows what he's talking about. I have just come out from Yoruba land, and I don't think Britain knows what they have done in the lives of millions of Yoruba people. And this is the reason why we are saying that enough is enough. Let us ask President Bola Tinubu to divide Nigeria before it is too late. Since then, I've been doing research, I've been doing studies on how Nigeria can change. You see, they have been doing studies how Nigeria can change. How do you want to change something that the foundation is fraud? How do you expect that the foundation of what was put together, not for the unity of anybody, is a trade center that Britain took advantage of? And that advantage has affected millions of our people, and this advantage must stop. But the only way it can stop is the push by the Yoruba people. Taba push it.
then it's not going to happen. We will just continue to lament. It is not just the Fulani that we want to go out of Nigeria. I keep saying it. It is far more than that. It is our stolen identity by Britain. Eshegoni Yawa Clement. Oh, sorry, Clement. I have missed you. How do we tell them that one Nigeria stand is a failure? Thank you so much, Clement. All the time, we appreciate you. And thanks for the super chat that came through as well. You are almost always highly welcome, just like any other ones. The Biafra we go. If you do not allow Nigeria to divide officially, then a disaster is just what we are waiting for. There's no amount of trying to tell, oh, Igbo must stay outside Nigeria, and nothing is going to happen. Or we will keep Nnamdi Kanu, we keep Simon Ekpa, we will keep Yoruba people below where they cannot do anything. The voice of the people is now coming out through all the channels, through all the media, the voice note, the groups. Like I said, this is where the groups is very, very important. All these groups must continue to advocate that Nigeria must be divided. That is the first task. Then under which leadership? Under the leadership of Baba Akintoye. Is not under the leadership of Tinubu, because Tinubu is a Nigerianness, just like Obasanjo says, is Yorubaness is not valuable, even though ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣe gbogbo ọrọ̀ ajé tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Gbogbo tí Obasanjo fi dèèyàn lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá ni. And many more of them like that, whether we call their name out or we don't call their name out. The reason why we call him out all the time is because he says Nigerianness is better for him than Yorubaness. Ojú ayé wọn dẹ̀ ní Yorùbá máa jáde, but that is when you and me tell them to their face and act on it. Taba sota abajade láti reflect it. It's a failure on me, it's a failure on you. So when they say that they are doing research on Nigeria, what is she research lórí Nigeria before Nigeria was created? Because Lugard knew that the Yoruba people are doing very well. They have a good culture. Their culture is unique. Their food is unique. Their ways of life is unique. All other indigenous people also have a good culture. We can't push them away. But I am talking about Yorubanism. Now, the fact is that, do we sit back and continue to do research on Nigeria? The research on Nigeria died in 2014. The Nigeria died officially in 2014 after the amalgamation. Now, why is it taking everybody to understand that this dead country, we need to allow the people inside to go their separate ways so that no, let us continue to run Nigeria and be doing research on Nigeria. Even though Dr. Koda, behind the back, I know that is what they want. They want a true Yoruba independent country, because restructure restructure. President Bola Ahmed Tinubu kò ní fún yín ní restructure. I have said it clearly that Tinubu is not going to give us Yoruba nation and he's not going to do a restructure. The question is, kini agenda Tinubu? What is he planning? That he has to wait for 2027. That 2027 is 2 years from now. If we fail to go and do what we need to do now, taba fail láti ṣe ntẹ ká ṣe again. This is not the time for bigotry. This is not the time. Kamama Yoro, so this is the time that Gbogbo Yoruba gbọ́dọ̀ jáde under one voice, as we started. I take back country. Country. It's okay. Everybody will still be participating in this new country. Yoruba must leave Nigeria, because àwọn tó rí vision pé Yoruba gbọ́dọ̀ dúró, wọ́n ṣí ọ̀rọ̀ sọ. Whether you, whether the pastor, the imam, every one of us can see that in tó ń dá ìran ìdúró òun ni pé àgbáyé wọ̀ fi jẹ́ kí ìran Yorùbá ní àṣeyọrí. Tí bá dẹ̀ ní àgbáyé, mo ti kó gbogbo wọn papọ̀. Ẹ má rò pé àwọn Igbo nìkan ni wọ́n fi jẹ́ ká ṣàṣeyọrí. Àwọn àgbáyé ò fi jẹ́ ká ṣàṣeyọrí. How can they be dictating to the Yoruba people? Orígbà tó bá dé Germany, tó bá dé France, tó bá dé America, tó bá dé Canada, ló máa tó ṣoríire. Kí ló dé tá lè ṣoríire nílẹ̀ Yorùbá? Some of you have hectares of land that is becoming
is not that is not valuable. Asset kan nìyẹn. Gbogbo yín tẹ̀ wò mí báyìí nísìn ẹni ilẹ̀ ẹ bá mi share gbọ́wọ́lé share program yìí a máa open phone line náà in a minute ẹ jẹ́ kí recording yẹn dé bí 1 hour kí n post ẹ̀ máa wá ṣí phone line a little bit. So let's go back ká gbọ́ díẹ̀ nípa research. We are doing research on Nigeria. We don't need any more research on Nigeria. Nigeria is an entity that has failed and we must allow it to go, and that is the final solution. So it's not just an appellation, it's not just a fluke. I've been on it for quite a while. And once again, we appreciate people like this, Dr. Fakbonda, and many of them. Dawn Society, you know, how many of you know Dawn? Many different groups that are doing different things. But one more, that in Tonda Nigeria dúró, in Tonda Yoruba dúró, òun ni pé Nigeria ta wà nú ẹ̀, because a lè pàṣẹ. A lè pàṣẹ kankan kó work. I'm busy now, I'm on the program, what happened again? Who? Why? I don't know. Can you tell him to open it for you? Where is he? He went out. And he changed the password. Yes. Can you tell your sister to call him and give you the password? Give the phone to your sister. Why did they change the password? This boy is distracting me now. I'm on the program. I'm on a live program. It's just keep calling. Why did they change the password? Who said so? Have they done their homework? How is he going to do his homework if the password is locked? Eh? All right, your mom said you can't use the iPad, okay? Boy. But how is he going to do his homework if the iPad is not open? So they're not going to do their homework. All right, so you leave it, then when your mom come back, maybe your mom will let you do your homework, okay? Yeah, when your mom come back from work, your mom will still be back from work, okay? All right, I love you. All right, bye. So, Bishen Solo, Lenkon. We have many different Yoruba organizations that when they push Wasi a future Yoruba, they are one like Dawn. You know, about Dawn, the Dawn Commission, DAWN. The reason why their agenda or their plan to bring the Southwest to be the beacon of the world is because Nigeria is restricting them. Many of them are technocrats, many of them are intelligent, many of them are brilliant, but could they work because Nigeria affects because number one, there's little that your governor can do without the federal. Someone know the passion through federal, even regardless of whether Tinubu is the president. Because this someone who ban official in Lagos State, listen. Àwọn Igbo man na won gba, Hausa man na won gba, Middle Belt man na won gba. All this is affecting the economy and the future of the Yoruba people. They were in a country that mama think of others. We don't have to worry about the others. After we're in a country that think about. I want someone to think about the Yoruba first before any other person. I want you to be able to have quality life, just like my children are having that same quality life in the United Kingdom. But the present Nigeria is the reason why you can't have the good welfare. But that is plan of Babawolowo until it was destroyed by the same people that are telling us to keep quiet today. So the Dawn Commission is the dedicated technocratic institution for sustainable development of the Southwest region. That's a lie. That's a pit of lie that can never happen. So Tebari and structure
is a good structure, but could they work in the present Nigeria? They are doing very well, but in terms of to produce and give us the future, okay, now, by now we should have planned to have a good road network that connect the whole of the Southwest, from Oyo to Ogun State, to Lagos to Osun, to Ekiti to Ondo, to Okun in Kogi and Kwara. But the reason why all this is not working is because we will be thinking about others. It cannot happen because Nigeria is still holding us backwards. And they know that Nigeria is holding us backward, but the IMF, the World Bank, the bomb bastard, and 419, they are part and parcel of the problem. Let me quickly see if I send this out, and I want us to listen to this. I hope I did send it, because sometimes when I see something, I send the link to my WhatsApp group. I hope I did. There was something I listened to, and as usual, you will understand that the agenda to destroy Yoruba people is from the West. They are now using the Yoruba people to destroy it further. Agenda pe Nigeria ten ki Yoruba to wa nu o must struggle as people. And the more that about struggle within the 60 million, how do you help Benin Republic? How do you help Sierra Leone? How do you help Ghana? How do you help Togo? In terms of Africa, Nigeria is as useless as tissue paper, controlled by the West, with the IMF and the World Bank and the globalists. And we need the main agenda, and we need to prove it to them on the street when the rally is called. We need to shut it down when it is not expected from them. We've got to shut it down. We need to shut it down, and it has to be done in 2025. And it can be done if we are truly fully ready. And I know we are ready. Mumbo. If I can't find it, I will go back and bring that particular one. But let's go back to Dr. Fakmoda. But before I go back to that, let me keep you on the Dawn Commission. Brilliant, good people there, but they cannot achieve jack shit. Well, they achieve nothing for Yoruba people because we are still within Nigeria. By now, we are getting cocoa house across the whole of Yoruba land. I should say cocoa house Konlani. I should reflect our Lakokora TV sile when Elon Musk is sending people to the space. Our Lakokora established TV. All that is in the past. We should be talking about the present future. We should not be saying our Lakokora and sile when we should be talking about where are we right now. Common water. Koyoni mi bijemba in sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n wò mí báyìí nísìn. Omi, common omi. Le ṣe tap kẹ́ run omi láti inú kitchen yín. Many people are struggling. And that is the future you want in Nigeria. That future is there. So let's go back again to Dawn Commission. The Dawn Commission is the dedicated technocrat institution for the sustainable development of the Southwest region. Dawn Commission was set up by the government of the Southwest state of Nigeria as the institutional and program management body to midwife their regional integration agenda. It is therefore the dedicated coordinating agency fully empowered by the government to ensure the delivery of the composite development aspiration of the region. There will never be any composite development of Yoruba land inside Nigeria. Outside Nigeria, yes. Kilodeti don't produce anything. Kilodeti will work. They cannot work because Bogo plant about the West will always say, no, you can't do this now. No, you can't afford to do this now. You can leave this for next time. You can wait for another 3 years. Oh, no. And what they're not doing is they will use our own people. Just like Abiola was used. Abiola was used against Yoruba people, whether we like it or not. What lo MK Abiola against the Yoruba people because agenda Tawolowo gbe jade o je ka Abiola endorse it. We saw the result. O no fara je iya yen because he was killed by Babangida, and 32 years after what wa tun won sọ fa wa pé ká má bínú pé ká lọ establish library fún Babangida.
Only established library for Abuja, but we got to shut it down from that bridge all the way down to Yoruba land. We got to disconnect everything. We got to disconnect ourselves from them because they are not valuable in our life. And what I'm sorry, they are the biggest disaster to Yoruba people, and we got to disconnect them. We cannot disconnect tobacco and pariwo social media. We got to disconnect from every means láti affect àwọn náà. Báwọn ṣe affect life àwọn náà gbọ́dọ̀ wà affected. It is either we sit on the round table and divide this union, or the disaster will become unbearable for every one of us. This disaster will become unbearable. We have been talking. The time for action must be prepared in our mind. And remember, support Koikimedia. As the account details is being posted out, it's still an independent media that needs all your support. So when we are talking about the Nigeria that needs to divide, the Nigeria that needs to go, and some Yoruba people disagree with us, the question we should ask them is, kí ni gain àwọn nínú Nigeria? Ṣáwọn nìkan làwọn fẹ́ rí gain. We must allow Nigeria to divide. Let's listen a little bit more to Dr. Fapomuda at the first hour of the program, and then we move. No, did I say the first hour? It's almost 2 hours already, but my recording is already the first hour. Let's listen to this. Time is right for us to change. So I just put some documents together for discussion, for the public to be informed about what is possible. It happens to be now that President Tinubu is on the throne, and we just have to bring ideas forward in the public space. Nothing about conspiracy, nothing about underhand table at all. Did you foresee this document that you put out in the public domain going viral as it has now with everybody? Regardless of whether the document went viral or not is not the issue anymore. Nigeria should research. Nigeria is no longer visibly working. And that is why we sent a letter to President Bola Tinubu telling him point blank that the Yoruba people in 60 million of us needs to go out of Nigeria, and we need to do that as quickly as possible. Tinubu might not buy into it, but we will tell him again and again that allow Nigeria to divide is for the interest of every one of us. Yoruba nation, Aketoye, Igbowo, right, Tinubu, seek exit from Nigeria. Most of us, Yoruba, have no confidence in the restructuring that Dr. Fapomuda is talking about. Most of us are tired of using Nigeria as a research center by the Bill Gates of today, by the WHO, where America has left already. All these are criminal organizations that have bastardized our lives. All these are criminal organizations that have been used from the IMF, that have used our land to live their own life. There was a book that I was, Economic Hitman. How many of you have read that book? Economic Hitman, Confession of an Economic Hitman. By John Perkins. That is the guy I was looking for on Instagram earlier. His name is John Perkins. John Perkins. Now, Economic Hitman. I saw one of the clips. Economic hitmen are highly paid professionals who cheat countries like Nigeria around the globe
out of trillions of dollars. Mo ní bíbá an international platform yìí. Bó bá ṣe ń gbọ́ Yorùbá Nation, màá link ẹ̀ mọ́ why we need to go now. Ìdí tí ayé ẹ̀ ṣe wà restricted is not because èèyàn kan ṣe oògùn fún ẹ àbí wọ́n ṣe jàǹbá fún ẹ. It is called the economic hitman. Ẹgbẹ́ arákùnrin, mo ti rí fídíò yẹn. Country, as well as our own corporations, but do not help the majority of the people at all. And yet they, the whole country, is left holding a huge debt. And it's such a huge debt they can't possibly repay it. So at some point, the economic hitmen go back and say, you owe us a lot of money, you can't repay your debts, so give us a pound of flesh. When I failed to bring them around, to get them to accept these loans, to get them to put their countries into servitude, then I knew that standing right behind me were what we call the jackals. And these are people who overthrow governments or assassinate their leaders. And both Jaime Roldos of Ecuador and Omar Torrijos of Panama were assassinated by CIA-sponsored jackals because I failed to corrupt them. We work many different ways, but perhaps the most common is that we will identify a third world country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. However, the money never goes to the country. Instead, it goes to our own corporations, infrastructure projects, power plants, highways, parks, things that benefit a few rich people. Country, as well as our own. Àwọn bí Ọkọ́yà, àwọn Dangote, àwọn Tonelемelu, àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá, few people. Is left holding a huge debt. And it's Gbèsè àwọn wà lórí gbogbo wa. possibly repay it. Àwa máa bá ṣe fẹ́ san gbèsè padà. Economic hitman. You owe us a lot of money. Ẹ jẹ wá ní owó tó pọ̀. So give us a pound of flesh. Tẹ́ ẹ̀ bá fún wa lówó yẹn, a máa lo àwọn jackals bíi Abiola, bíi Babangida, bíi Ọbásanjọ́, bíi Yar'Adua, bíi Yakubu Gowon, Abdulsalam, jackals. These are people who overthrow governments. Àwọn tó overthrow government Assassinate their leaders. and tó máa assassinate àwọn leaders wọn. You can see why dawn cannot work. You can see why Tashenjiya, àwọn jackals. Abiola was one of the jackals. MK Abiola was one of the jackals. And many of them, wọ́n ṣì wà láyé báyìí. Àwọn rí wọn as people, but they are jackals that are working for criminal globalists. Láti jẹ́ kí ayé wa kó wà upside down. If you can read that book, or you can lay your hands on it, I'm told is worth reading. The Economic Hitman. Let's read the prefix. Economic hitmen are highly paid professionals. You will see them in the suits. Tabasha election, one no see court and one loshi. Nothing is going to come out of it, but they get paid. They are part and part of the system of the society. While your life is miserable, their life is good. Few percent of them. If we allow this to continue and we do nothing, Baba allow this to continue and we do nothing now, that Babakito is telling us that we should prepare our mind to leave Nigeria, we will become miserable people, and that, for me, is not good. Highly paid professionals. Think about them from every sector. Highly paid. Some of them are not highly paid, but again, báwo ni òyìnbó ṣe máa wá sórí ilẹ̀ wa tó máa ní expatriate tó ń gbowó jù wọ́n lọ orí bó ṣe wò mí? Do you know that àwọn òyìnbó tẹ́ ń sọ yìí, some of them are even Lebanese, Indians, Chinese, àtẹ̀gbọ́n àwọn tó jẹ́ British, àgbọ́n àwọn tó jẹ́ Belgium, àwọn Europeans, Americans, àtún ní àwọn African countries tó wá oppress wa nínú Nigeria lórí ilẹ̀ wa nílẹ̀ yọ. They put so much on us, and it is time that we tell them we've had enough. And that is why the topic today states clearly,
why we need to have our own independent country. Nigeria was created by Britain and it expired in 2014. Don't expect NTA News to tell you this when Nigeria to expire. Don't expect TVC, AIT, Arise, channels. They are all part of the jackals. Jackals, most of the mainstream media are jackals that have been used to deceive you. Oh, election is coming. They are all jackals, criminals that have converted Yoruba land into their own, and we must stop that now. Tobama affect you, or affect you. If we need to shut it down, we shut it down for months and months and months, and let the government do its worst. The worst case scenario will be whatever they want to do, and the worst case scenario is that things will become unbearable for anybody within the system. But we are hoping that these can be resolved amicably before we do this stage here. So, highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. Do you know how much Nigeria has lost since 1960? How many of you know the value of what we have lost? Cheat us as citizens. Gbé epo láti Nigeria lọ refine ní Cyprus àwọn ọmọ Tinubu. Wọ́n gbé epo láti Nigeria wá gbé lọ sí other countries láti lọ refine. Ìwọ wá náà wá ṣe. Báwo ló ṣe fẹ́ ríṣẹ́? Báwo ni o ṣe fẹ́ ríṣẹ́ nínú situation yẹn? Gbogbo yín wá ń ta recharge card. That's all I saw in Yoruba land. Everybody selling recharge card. POS. Ṣé POS ni àwa ń lò labroad àbí ATM? Everybody has become POS operator. Àbí MTN wọ́n ti gbé small kiosk fún yín. Àwa ìrànmọ́ aládé. Àwa tó yẹ ká máa operate in trillions of dollars, in millions of dollars. Àwa tó yẹ kí gbogbo àṣẹ máa wa Lamborghini 500 million. Àbí àwa tó yẹ ká máa drive mọ́tò ńláńlá, ká máa kọ́lé ice very bigger than Dubai. Àṣẹ wa ń lọ sí Dubai yẹn, a lọ ń ṣe iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Àṣẹ ń wá bá ṣe fẹ́ gba student visa lọ sí UK, which is a business center. Mo sọ fún yín. Àṣẹ fẹ́ lọ sí Canada, ìlú tó tutù. When we can stop it. You think the world wants you to go. Àwọn ayé wọn kò sí tó kan ayé wọn pẹ̀lú. They are ready to kill anybody for what we are saying. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí is very deep. Some of you think that, oh, wọ́n kàn sọ̀rọ̀ ni. It is deep. Ọlọ́run tó ní àwa, tó ní bàbá Akíntóyè, tó ní gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń fi iṣẹ́ ṣọ́ wa. Ṣé mi lè ṣọ́ra mi ni? Ṣé Ìgbòho lè ṣọ́ rẹ̀? Ṣé bàbá Akíntóyè lè ṣọ́ rẹ̀? Ṣé Àjàgún lè ṣọ́ rẹ̀? Ṣé kò gbọ́dọ̀ kó lè ṣọ́ rẹ̀? George Akínọlá and many more like that. Bàbá wa Bámbọ́pà. Ọlọ́run ló ṣọ́ wa. We're talking about people that knows that tí a bá ti gba ìlú yìí, transformation within 12 months. Wàá máa feel it because we will all be busy. Àmàmà ríṣẹ́ tá a máa ṣe. From building a beautiful road network to having industries that work. Whoa, and that is why I remember some of what some people said then. Operation Keep Them Poor. Operation Keep Them Poor. Mo fẹ́ pick comment kan ni o. Baba Moses ni, yes, Nigeria has lost so many hundred of trillions of dollars. Do you know what $1 trillion is? We're talking about trillions of dollars that have been stolen by the criminal jackals out of Nigeria. Nigeria yẹn ni wọ́n ṣe wá ń pray pé Ọlọ́run á jẹ́ kí Nigeria yẹn kó fúnà. Because ìyá àdúrà wọ́n sọ fún pé Nigeria máa fúnà. Torí wọ́n fún yín lóúnjẹ jẹ tẹ́ bá lọ sí church wọn. Torí Pastor Adeboye, the man of God, ó ń jáde ó sọ pé we pray for Pastor Adeboye, we are not praying for Nigeria anymore.
We stopped praying for Nigeria since 2014. If you are still praying for one Nigeria, you need to tell us what God is telling you at your inner side when you are talking to God directly. Stop using God to deceive us about Nigeria anymore. I'm talking to Pastor Adeboye now. Stop using God to disturb our foresight, our thinking, our brain about one Nigeria. You need to stop it, Pastor Adeboye, because the criminal Nigeria is not working. And you saw that with one of your man called Man of God, Osibajo, the short man devil, Olori Buruku bomb bastard. Baba Odo ma tuto sinila tokeni. Baba Adeboye, we love you too much. Stop using God to disturb our brain, because ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ̀ ń rí Ọlọ́run. Àwọn ìyá tó kù, àwọn pásítọ̀ tó kù tó ń sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, ṣé àwọn ò rí Ọlọ́run ni wọ́n connect ẹ̀mí wọn mọ́ Ọlọ́run? Ó ṣe jẹ́ ẹ̀yin nìkan lẹ sọ fún wa pé Ọlọ́run ṣiṣẹ́ lórí Nàìjíríà. Nàìjíríà ò fòwò. Ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló ti máa ṣiṣẹ́, kò ní ṣiṣẹ́ lórí Nàìjíríà mọ́. We will shut down everything. It will affect you as well. Gbogbo yín pátápátá. It is just a matter of time. Dánwò ló bí yọkẹrẹ. Ẹ̀yin fẹ́ máa travel, máa gbádùn ayé. Àwọn ọmọ ìjọ yín jìyà lójoojúmọ́ nínú church yín, wọ́n lè rìn from point A to point B. Ẹ fi àdúrà, ẹ fi ń disturb brain àwọn èèyàn. We pray for Yoruba land, there's nothing wrong in that. Stop praying for one Nigeria in that redeemed KIC thing. Even Pastor Jerry, ẹ̀yẹ́ fi Nigeria fi deceive gbogbo wa. All this man of God, gbogbo ẹ̀yin àfáà tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Nigeria pé fi Nigeria, ẹ fi ń disturb brain wa. This is the time to stop that nonsense, because Pastor Adeboye, ẹ dákẹ́ nígbà tí ó sì bá jọ lórí burúkú yẹn pọ́n bastard tó ba ayé jẹ́. You were there, you didn't caution him, you didn't tell him to resign. Oh, because ẹ̀yin náà, because a gbọ́ the evidence o pé nígbà tó sì bá jọ wà níbẹ̀, àwọn ọmọ redeem ló ń kójọ sínú government. Kò ṣe kó àwọn ọmọ church mi síbẹ̀, ó ti dá àwọn ọmọ redeem nìkan ló ń lò. Gbogbo yín wá, ẹ wá ń ṣayé báṣabàṣa, ẹ wá ní ká dákẹ́. Ayé yìí àjọ máa fàdé lẹ́ka tó jẹ́ òun ni. Ayé tá à ń bá lọ àjọ máa mú kan lẹ́yìn gbogbo yín pátápátá àfi tẹ́ bá yí wà padà. And I'm also talking to Yadura as well. Gbogbo yín pátápátá. Ẹ̀yin ò ṣe máa travel without any security lẹ́yìn yín. Ẹ gbé private security, ẹ gbé sójà káàkiri. Ó kù díẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ẹ má yẹ kí gbogbo aká yí wà padà. Kẹ́ máa parọ́ fún gbogbo wa. This is the time that our people will no longer be poor, because I saw wealth. I have no business anymore in the United Kingdom. My business has been completed after 25 years. I am ready to surrender everything that they've given me. Àwọn ọmọ tí mo bí síbẹ̀, kọ́kọ́ máa mú àwọn ọmọ yẹn lọ, tó bá yá àwọn ọmọ máa wá mi wálé. I am ready to surrender back to them, if that will favor them. But Britain will never tell me what to do in Yoruba land. And it is time that we tell them as it is. Freedom is the right of everybody, but they will not give it to you. The globalists are wicked. And that is why, if you go back to the economic hitman, let's go further. After Trump came to office, we realized the purpose of the USAID, funding terrorism, using that to destroy Yoruba people, and you expect Yoruba nation to continue to tell you that it cannot happen. It can happen, but you cannot operate as Yoruba people inside Nigeria. Nigeria is a death trap, and we need to shut it down. We need to shut that business center down. That operation must stop. And a new country, Biafra, Arewa, Middle Belt, Yoruba, must rise so that they can achieve their aims and objectives in this world before they die. People without their culture are lost. We have lost our culture in Nigeria because we are being told by the British. I told you this about 2 weeks ago, going to Ile-Ife and be telling us, oh, we are here to learn about the culture that you met very well and you destroy. Culture that bad adapted, destroy. You purposely destroy that culture. And that is why all our children are selling their breast on TikTok. Bomb bastards. Trillions of dollars stolen from Nigeria, just like many other countries like that. They funnel money from the World Bank. The US agency, until Trump came to power, and Trump made us know that they have to suspend the USAID. The purpose was good initiative,
one of the best organizations that was helping people around the world. But criminals, politicians that were operating it from the US started using it for different things entirely, to destroy Africa. And that's why they want to kill people like, Traore, that is doing very well in Burkina Faso. Kill them, just like they kill Tani Boboto Panibaye, àwọn tó wà ní èyí tí wọ́n tọ́pa tí wọ́n ṣẹ̀dá bọ́dì yẹn padà ní Belgium, àwọn olórí burúkú àwọn Belgium tó sọ bọ́dì ẹ̀ di Sankara, kò ní bàjẹ́ fún àrólé Odùduwà. Bomb bastard. This generation are ready. In tó bá gbà la máa fún. Ìwọ tó jọmọ Yorùbá lọ dira dáadáa torí pé wọ́n máa lé wa léré, àwa náà máa lé wọn léré. Wọ́n máa lé wa léré, wọ́n pa Gaddafi ẹ̀ ní sórí gbogbo yín. This time around is either the West listen to us and allow Nigeria to divide, or nobody will enjoy it anymore. It's just a matter of time. Enough is enough. We have had it all. Our life cannot be mortgaged under Nigeria. The funnel money from the World Bank, the US agency aid organization into the coffers of huge organizations, huge corporations, and the pocket of the few wealthy families who control the planet resources. Ó jẹ́ kójú ti Bob D. Ẹ̀yin post àwọn ọmọ Abacha bí wọ́n wà ní Paris, wọ́n ṣe fashion designer. Èmi ní family tó ń ṣaṣọ, tó ń ránṣọ, tó ń struggle. Ní ṣoríire gbogbo yín pátápátá. A máa mú kan lẹ̀. Àti Bob D gbogbo yín pátápátá lẹ̀ máa àjọ máa mú kan nílẹ̀ nínú Nàìjíríà yìí. Ní ṣoríire. Àwọn ọmọ Abacha ń lọ ní Paris. Èmi ní family tó ń ránṣọ. Aṣọ tí mò ń wọ̀ yìí. Àbí a ní family tó ń ránṣọ. Aláwọn ọ̀rẹ́ tó ń ránṣọ. Ìwọ náà ránṣọ. O lè lọ sí Paris lọ display aṣọ ẹ̀. Àwọn ọmọ Abacha ń display aṣọ, Bob D post ẹ̀ lórí Instagram. Gbogbo yín pátápátá àjọ máa mú kan nílẹ̀ ní nǹkan tá à ń bá bọ̀ yìí. Ìwọ tó bá fẹ́ travel, ẹ tètè plan gbogbo travelling yín torí ọdún 2025 ó gbọ́dọ̀ gbóná. A máa fà jáde lẹ̀ ní nǹkan kíkọ́ tó bá fi ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. Ẹni tó bá máa kú ni kó kú. Ẹni tó bá máa kú ni kó kú. Ẹni tó bá máa kú ló máa kú. Ní ṣoríire gbogbo yín pátápátá. How can Bob D, after the atrocity of Abacha, ṣé àwa sọ pé a ti forgive Abacha àtẹ̀yìn bá forgive Abacha? Ṣé àwa ti sọ pé a forgive Abacha, posting the children of Abacha in Paris, ẹ lọ sórí page wọn that wọ́n lọ fún fashion show, àwọn ẹ̀yin ránṣọ gidi ní gbogbo state yín, ẹ bá ń gbọ́ oríṣẹ́ about mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run, ẹ pè àwọn èèyàn wọlé, ẹ sọ fún Bob D pé inú bí wa is doing things that is upsetting us by telling us that we are stupid coward Yoruba people. Gbogbo yín pátápátá la máa sọ fún pé we are not coward. It's just a matter of time. Kò mú jàdá ní o, but a máa jáde fún rally. But tí ọlọ́pàá kan bá yìnbọn tó bá pa anybody, in tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. I will not say more than that. Tó bá bí sójà kan dá kó pa anybody tá bá ti bẹ̀rẹ̀ rally, in tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ lọ dira dáadáa ni mo sọ fún ẹ ìwọ ọmọ Yorùbá. Ní ṣoríire. This time around, a máa fà jáde lẹ́nu. We will not come out without saying it that it is a peaceful rally. But tó bá pa anybody ní anywhere, tá bá gbọ́ pa anybody, we have the right to retaliate. I will just leave it like that. Gbogbo yín pátápátá, Babangida pa Abiola. Even if Abiola was wicked, he's still a Yoruba man. We know olórí burúkú kan lòun náà, olùṣe olórí burúkú kan ni, tó fi tiẹ̀ bá ti bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ́, tó fi tiẹ̀, tó fi destroy ọmọ Yorùbá. But we will not allow the Fulani to kill him and let go. And after 32 years, Babangida wants to find out pé ká má bínú. So Bob D àti wá máa post àwọn yẹn, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó kù díẹ̀. Ẹ̀rí kan post Bob D, èmi Ọláyọmí Kóìkì ni mo sọ̀rọ̀. Ẹ̀rí iṣẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀yin mídíà nígbà tá a bá ti jáde tán. Iṣẹ́ tẹ fẹ́ ṣe tẹ́ rí yẹn, ẹ máa rí. Gbogbo wa la máa ṣe bẹ́ẹ̀ wá jáde nísìnyí post wa. Bàbá Akíntóyè wọ́n ṣe burial. A gbọ́dọ̀ máa bẹ̀yìn kẹ́ tó post burial ìyàwó bàbá Akíntóyè àbí ó kù díẹ̀. Ṣé rí pé mídíà kọ̀ọ̀kan post ẹ̀? Èyí gbọ́ pé mídíà kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè. Ẹ bá mi sọ, ṣé ẹ gbọ́? Did you read anywhere? Because wọ́n ní coward ni wá, wọ́n náà màlì ni wá, wọ́n ní olórí burúkú ni wá. Àwa dẹ̀ mọ̀ pé àkíṣe olórí burúkú àbí a fi ohun tó ń pè ní Yorùbá wọn gbogbo wọn nílẹ̀ Yorùbá. Sherry Tom posted. Sherry, did you see it anywhere? Lè rí. Let's read further about the economic hitman. The economic hitman are organizations that are used to destroy Yoruba people, destroy the indigenous people, making sure that your life is locked within that bastard country called Nigeria. It is time that President Bola Tinubu divide Nigeria before Nigeria becomes Yugoslavia. People will die.
but Nigeria will no longer exist. Tinubu will run away. I can tell you that. Look, it is not the first time that president will run away. They will put him on the helicopter, they will send him straight to the first country that is closer to the border, and they'll take a plane from there. Tinubu, it has been done before. Let me take you back to Bangladesh. How Bangladesh had to quickly remove that Olori Buruku that was also destroying the country for their president. Evacuated. He was evacuated. He ran away. She ran away. It was a protest that led to where the prime minister fled to India. We hope Tinubu will not flee to Ghana when this problem starts. That is why we are saying to Tinubu that it is not about the Yoruba people. The Igbos, our Biafra, ready for Jaugun, or them are Jaugun, and we are not going to fight on behalf of Tinubu because we have told him that. The Middle Belt will fight back because they cannot be allowing terrorists to kill them, and Tinubu is doing nothing. Many Nigerians have lost their lives since President Tinubu became the president. And that is why Baba Akintoye is telling Tinubu, má jẹ́ kó fi orí ẹ̀ fàgbọn nínú Nigeria. Nigeria yìí ti kú. Allow Nigeria to officially go. We love you. Ọmọ Yorùbá ni ẹ́. I don't have any hatred for Tinubu. I've told you that. Many people have called me behind and they want him to die. I have not said that on air and behind. But all I know is that we will not allow Tinubu to destroy our lives. Let me remind you, no country was bigger than Soviet Union when it breaks up. Soviet Union was very powerful. It was eventually break into many countries. Last year, according to CNN, around August 6, 2024, a protest was brewing up in Bangladesh. They were upset with many things. Just like we are saying that we are angry people now. An angry man cares less about you. Bàbá tó wá sí London, òkè owó, ẹ̀yin lẹ stake. Àwa ní stake kankan. So we have nothing to lose. But we have something to prepare and build, which is a Yoruba future, where everybody will have equal rights. Equal right. Tọ́lọ́pọ̀ kò ní dáyàn dúró lójú títì. Tó ní dáyàn dúró and start extorting us. The system will be there. If you obey the rules, you will have a problem in the United Kingdom. If you disobey the rule, ọlọ́pàá ní láti bẹ̀jà, ẹ pàdé ní court, or you will have to pay a penalty ticket. Is that not the way you're operating in abroad? So why do we have to live in fear on our land? All that needs to stop. And it can only stop if we cooperate with Baba Akintoye at this last hour. If we cooperate with him, if we unite with him, pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́, ká padà sórí group again, kí tó padà lọ sí Bangladesh. All the groups, every one of the groups must now unite. This is not the time for fighting. This is the time to unite as one structure and ready to pull out. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní owó tẹ́ fẹ́ ná, like I said, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dá owó sí ẹ wá ọ̀ràn míyàn. Mo rẹ́ni tó dá 1,000 naira lẹ́nu, owó ló dá yẹn. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dá owó. We need the money to mobilize. This 2025 must not be allowed to let loose. Let me give you two signals that the politicians will do if tá bá jáde fúnra lé. Wọ́n máa dá epo wá sílẹ̀. Ẹni mo kọ́, ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀, ẹ mú déètì ní síta. Èyí ni 3rd 2025. Oṣù kẹta nínú oṣù ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹta ọdún 2025. Koikimedia. They will reduce the fuel. They can even tell the border to be open. Then people will start saying again that ayé wa ti better. And they will forget because àwọn èèyàn wa mentality wọn ó wà very very shallow.
wọ́n lè ronú future ṣẹ́rí tó fẹ́ jẹ nísinsìnyí yẹn nìkan lọ́wọ́ after tí Tinubu Dangote ti ní kó jẹ epo sí 860 naira per litre. I suspect that Tinubu is behind that, even though Dangote is losing 60 billion naira for that purpose. Wọ́n lè jẹ́ epo yẹn wá sílẹ̀ sí 500. Then people will see their life is better. Tẹ́ bá ní káwọn èèyàn jáde wọ̀ nígbà yín lónìí. Now, wọ́n ní wọ́n ti ń ra dollar nínú bank. It's another distraction. You can go to the bank and buy dollar. Dollar yẹn ti ń já wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀, even though it's still about 1,000, kò pé 1,500 more. I think it's about 1,950. I don't know what it is as of today. Why am I saying this? The strategy that Tinubu wants to use to gain the minds of the people, ó mọ̀ pé àwọn ti fail. Expectation àwọn èèyàn ni pé tí Tinubu bá débẹ̀, their life will be very better. Báwo ló ṣe máa ta rice níbi kan ní 40-something thousand, tọ́dẹ̀ máa tà nílẹ̀ Yorùbá ní almost 90,000. Kò ṣe kó sọ fún mi, mo witness ẹ̀ ni. Between the border, wọ́n tà rẹ̀ sí ní 48,000 naira. Tó bá dẹ̀ ti cross sínú Nàìjíríà, wọ́n tà ní 90,000. Ṣé àwọn pé tí Tinubu bá ní kó ṣe border, wá flood gbogbo oúnjẹ wọlé díẹ̀. Ara tún dé àwọn èèyàn. Tẹ́ bá sọ fún àwọn èèyàn pé Yorùbá nation, wọ́n ní kẹ́ fuck off. Ẹ má bínú fún language yẹn. Wọ́n ní Yorùbá nation, wọ́n ní èèyàn àti gbogbo táriwo tẹ́ ń pa yẹn. Because oúnjẹ tó fi jẹ nísinsìnyí yẹn nìkan lọ́rùn. Wọ́n ti gbàgbé pé oúnjẹ yẹn nìkan kọ́ là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ economic part of Yoruba land that has been destroyed. Ẹ sọ fún brother Tinubu, ẹ sọ fún uncle Tinubu, ẹ sọ fún grandpa Tinubu, ẹ sọ fún senior Tinubu, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ President Bola Tinubu, àgbẹ̀yàn kankan wọlé, please do not send any request. Ẹ sọ fún President Bola Ahmed Tinubu pé àsìkò tá wà yìí, àsìkò tó lẹ́gẹ́ gidi ni. Kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló pariwo kó fẹ́ lọ. The Biafra that you are just seeing that are quiet, nobody knows what they are planning underneath. The middle belt that are asking for you for their country, kò sẹ́ni kankan tó mọ tán plan. The Hausas are pushing back the Fulani. Ogun lè lọ ṣẹlẹ̀ látòkè yẹn. There is a lot that can happen in Nigeria apart from pé Yorùbá náà fi lọ. But if care is not taken, wọ́n máa gbé Tinubu escape ni o through the helicopter, because only man the time láti wọnú plane, only the helicopter máa land sínú Aso Rock tó máa fi move ẹ̀ jáde. Let me give you an example. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí o ní last year. Listen to this from CNN. Bangladesh Prime Minister fled FLES ó sá lọ to India as anti-government protester storm our residency. We are not going to storm Abuja because we have no business in Abuja. We have no business in the north. Our business will be in the southwest, and we don't know what Tinubu will do, and we must prepare our mind for that. We are not coming out to destroy, to damage, as it was done during the EndSARS. No, we are not doing that. Àwọn jáde fún yẹn pé tàbá jáde àfi máa jó nǹkan no. A máa jáde, a máa wà níta, à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa. In tó bá wà mú government, á pe bàbá Akíntóyè, wá jọ gbéra lọ sí neutral ground, not even Benin Republic, neutral ground. Wá lọ jókòó, wá jọ sọ, wá ní àwọn tí agree, àárí, wọ́n ti divide Nigeria, Yorùbá ń lọ, then we will go further. Tọ́ ọ̀bá ti ṣe yẹn, then a ní gbogbo right láti remain outside until our demands are met. It's a long rope. It's a long journey. We can shorten that journey in 2025 if we are determined. Let's read further. CNN, August 6, 2024. Bangladesh Prime Minister, as at that time, wọ́n gbé sá lọ. Kódà wọ́n ní kò rántí mú pátá kúrò nínú yàrá ẹ̀. Pátá tó wà ní díẹ̀. Kódà wọ́n sọ fún pé tó bá pẹ́ ju 30 minutes tá a bá gbéra,
táwọn ọmọ ìbá ya wọnú lédè helicopter yóò nílé gbéra o àwọn ń ṣe àdàlúrú o ẹ gbọ́ mi dáadáa o à ń ṣe terrorist tó ń terrorize wa à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa under self-determination. And if anybody thinks that they have monopoly to use military security agency, tá bá ti jáde fún rally tí a dàlúrú tá ń lọ wọ́rọ́wọ́, yes, ó máa affect ìwọ tó lọ síbi iṣẹ́ ò nílò lọ síbi iṣẹ́ o gbọ́ mi dáadáa ilé ìṣe rally o lè má lè lọ síbi iṣẹ́, you can be affected. The purpose rally nìyẹn ó máa láti affect gbogbo wa kò ń ṣe pé èèyàn kan ló máa affect. It must affect everybody because the pain must end. Fẹ́ wà nínú poverty mu òun ni mo kọ sí bíbá operation keep them poor àwọn òfin wà nínú ẹ̀mọ́. So better ẹ̀yin civil servants ẹ̀yin road transport tàbájáde kẹ́ máa rò pé àwọn olèlé tó wà lójú títì ẹ̀ ń disturb wa, ìjà gbogbo wa là ń jà o. Ìwọ wà affected púpọ̀ nù yín tẹ̀ ń sanwó school ọmọ, èmi ò sanwó school ọmọ labroad látijọ́ tí mo ti báyìí nísìnyí yàtọ̀ sí pé kí n send owó oúnjẹ sí ìyàwó mi ní London ní ìtàn fi ń bò wá láṣìírí náà ní ẹbùn mi láṣìírí ká lè ro oúnjẹ fún wọn so that kọ́ máa wà pain pé mo wà ní bíbáyìí àwọn ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ owó school kì í san but níjọ́ Saturday mo pe ìyàwó mi mo níbo ló wà ó náà wà ní Marks and Spencer mo ní kí ló kọ̀ mọ́ kó máa ń lọ sí Marks and Spencer tó bá dọwọ́ 7 o'clock o lè bá àwọn Marks and Spencer is a very good brand ó ti wà tipẹ́ quality food tó bá di 7 wọ́n máa ń ta àwọn oúnjẹ wọn half price discount èmi dẹ̀ pé yẹn ló lọ ṣe ni ó náà ọmọ ẹ náà ni mo ní kí ló tún ṣe ó ní ṣòkòtò tó wọ̀ lọ sí school onírọ̀ ló máa ní because sometimes jẹ́ ta bá sọ̀rọ̀ mi àwọn yẹn máa rò pé bí a máa ń dẹnu sanwó school abroad but à ń sanwó ṣòkòtò à ń sanwó bàtà à ń sanwó bag sanwó oúnjẹ ló bá send the picture yẹn sí mi ẹ wo picture ọmọ yín ẹ wo ṣòkòtò àwọn táwọn ọmọ ẹ̀ bí wọ́n máa ń fi gbolẹ̀ ni ṣẹ̀rí ṣòkòtò school ẹ̀ èyí tẹ̀ wọ́n mi. So this is the trouser of my son ṣẹ̀rí ṣòkòtò so ó láti lọ rà míì wọ́n rẹ̀ ti dọ̀rọ̀ èmi náà mi ò lówó ẹ̀ náà wọ́n ti bèrè owó lọ́wọ́ mi but bíìlì mi òun bá mi pile ẹjọ́. So kí ni mo fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin tí ẹ wà nínú ilẹ̀ Yorùbá nísìn ìyà kan náà ló jọ jẹ gbogbo wa lóòótọ́ tá bá jáde fún rally ó gbọ́dọ̀ affect gbogbo wa náà ni ká lè jọ débi tá a fi lọ ká lè bá ní system tó ń ṣiṣẹ́ mo dé Abẹ́òkúta useless abájọ tí bàbá yẹn ò lè lọ ṣe patí ẹ̀ nínú Abẹ́òkúta tó gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́ kò sí títì the whole road network is rubbish. So Bangladesh Prime Minister tó gbé sá lọ nígbàtí ó ń yabọ̀ ẹmọ tán pè ní ó yabọ̀ ìyẹn láti sọ pé a need 15 million àsìkò tí gbogbo ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ máa lọ mobilize lélẹ̀ tówó bá dẹ̀ wá wà dáadáa nínú kọfà YSDM wọ́n á wò gbókè bí a 2 million wọ́n fún yín níbẹ̀ yẹn 1 million níbẹ̀ yẹn 500,000 but tá a bá lówó a náà fẹ́ gba country irọ́ là ń pa o a lè máa dá owó fún terrorist ká máa struggle pa àwọn owó tó bá di bí a kí wíkì tó end a máa ṣe program èmi kọ́ la máa dáwọ́ yẹn fún a máa bèèrè ṣó ti dá owó sínú YSDM nínú ọdún yìí ẹ bá wa lọ dáwọ́ síbẹ̀ wọ́n need owó tó pọ̀ lọ need a lè gba Yorùbá nation tó o bá ní owó ọ̀nà méjì ni táwọn bá ti rówó a jẹ́ pé a máa fà díẹ̀ ó máa gùn díẹ̀ tá bá ní more people tó bá jáde fún rally Nigeria can shut down before the end of this year within 6 months gbogbo tá à ń fẹ́ adébẹ̀ tá a bá pọ̀ a drag it for 2 years yes owó mi bó ṣe máa rí nìyẹn because èrò ló lè help situation tó wà nílẹ̀ tẹ́rọ bá ti jáde forget gbogbo nonsense táwọn kan náà ti gba country I am not talking about those bastards àwọn olórí burúkú ọmọ alẹ́ Yorùbá ni wọ́n gbogbo wọn pátápátá ẹ sọ pé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ táwọn bá tó bẹ́ẹ̀ ẹni káwọn wá sílé èmi ṣáà ti wá sílé nísìn ẹni káwọn náà wá sílé
at least mo ti dé Togo, mo dé Cote d'Ivoire and other places that I cannot mention. Mo dẹ̀ ti wá sí ẹrù pé mo ní wá sílẹ̀ Yorùbá ni mo wà torí ọmọ ọkọ ni mí, mo ń ṣọmọ àlè. Chinese ò lè wà lórí ilẹ̀ mi ní Ìjẹ̀bú Òde kẹwàá máa sọ fún mi pé kémi wà níta, mo pààyàn ni. Yes, in tí mò ń ṣe government lè máa like it. Problem government nìyẹn, government ni kó bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ kájọ yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, káwa portion tiwa kúrò nínú Nàìjíríà kí Nàìjíríà dá wà. But ẹ sọ fún Tinubu pé táwọn Igbo tàwùsá ìyẹn la ṣe sọ fún ìtẹ́mọ́ ní ẹ fi Igbo sílẹ̀, a lè fi Igbo sílẹ̀ lọ́rùn. Wọ́n fẹ́ lọ, ẹ jẹ́ ká push wọn kọ́ lọ, ẹ jẹ́ ká frustrate wọn kọ́ frustrate Bọ́lá Tinubu kó lọ kọ́ fi lọ, because ẹ lè dájà ìjà yẹn nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, tí àwa méjèèjì tá bá ń gbé gbóná fún government simultaneously, tí South is ń gbóná, tílẹ̀ Yorùbá òtútù, then how do you think the country will be operating? But ẹ bá ní ẹ fi Biafra sílẹ̀, ẹ má connect pẹ̀lú Biafra, Koiki ẹ má dá sọ̀rọ̀ Biafra, it's okay, but ó máa pẹ́ ká tó gba Yorùbá nation díẹ̀ o, especially táwọn èèyàn bá jáde tá bá pè fún rally, tẹ́ ẹ bá jáde tá bá pè fún rally tí 500 people bá wà níta, mo ní ẹ lọ́wọ́ counter attack, another word tí màmá lò nísìnyí yẹn lórí show yìí, tó bá ní Netflix lọ Google ẹ̀, counter attack la máa ṣe fún yín, mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, counter attack òun la máa padà ṣe. Fíìmù kan náà ń pè bẹ́ẹ̀ lórí Netflix lọ́wọ́ counter attack, but tá bá pọ̀ a need the counter attack because ati protect ara wa within the structure of our coming out. Only take 6 months. Ṣé fi pé tá bá pọ̀ níta 15 million, Nigeria lè exist for after 6 months. Everywhere paralyzed. Yes. Ṣé bíbí kan náà ti ń rí owó tí wọ́n fi operate in Nigeria, tó bá rí owó fi operate in Nigeria, then káwọ́ bí Nigeria bó ṣe fi operate again, international community will have no choice. Ẹ jẹ́ ká follow story ká tó wá open phone line. Dhaka in Bangladesh, CNN kò síbi tó sí, lágbára Ọlọ́run Koikimedia náà máa wà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láìpẹ́ láì jìnnà, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá láti máa operate officially. The Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina obìnrin ni, ó rò pọ̀ ìyàn kan tẹ̀ ní kò ní tó 6 months, within 3 months. 3 months, èmi tẹ̀ sọ pé 6 months. From the day tá bá ti jáde síta, tá bá lè maintain pé a wà níta for 6 months. Eléyìí bá àṣà brother mi lára kan náà mọ́ wa. Eléyìí ṣe pé tá bá jáde, and we are going to make sure pa sọ fún bàbá náà, a jáde ká wọlé o, ìta yẹn la máa wà, a máa gbádùn, a máa ṣe fàájì wa níbẹ̀ until our demands are met. Eléyìí ṣe pé ṣe rally àwọn wọnúlé lọ náà, o lè wọlé lọ ṣanra, o tún jáde padà síta, ìta ni gbogbo wa máa wà. Ibi tó ti máa ṣẹlẹ̀, I don't know how they are going to structure that. Níbo ló ti máa bẹ̀rẹ̀, I don't have all that, and I cannot release any information that I don't have. My job is to tell you again and again that Nigeria is no longer working, and that is exactly what I'm doing on this program. We are not people that are fighting the government as coup plotter like Babangida, Buhari, and MK Abiola, because he was part of them as well. We are people that are asking for our right, and like Obasanjo and the rest, Gowon, Yakubu Gowon, Abdulsalam, and Parapata, they were all in their 30s when they were running Nigeria and stealing money according to the economic hitman. The Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, resigned and fled to the neighboring India on Monday after protesters stormed her official residence after weeks of deadly anti-government demonstration in the South Asian nation. Charity bá sọ pé 6 months, mo kàn mọ̀ push it bẹ́ẹ̀ ni. Taba shut Nigeria down for 1 week. 1 week, that was determined, Tinubu will do whatever he wants to do. Tadegba, the end of Nigeria would happen in our lifetime. But not everybody wants it to happen. You think that somebody like our bomb bastard, Dayo Israel,
tó ń dé fìlà káàkiri Fulani man ọmọ Yorùbá. You think they want Nigeria to break? You think most of them want Nigeria to divide? Inú Nigeria ni gbogbo wọn ti ń jẹ. Inú Nigeria ló ti ń ṣe ayé. Ayé yẹn dẹ̀ gbọ́dọ̀ stop. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ rí jẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá kó tó kú. Oh, need láti mọ anybody. The system will be set up to work. It will work for you. It will work for me. Oh, need láti ṣe lobby pẹ̀lú anybody. Oh, need láti gbé ìdí ẹ̀ sílẹ̀ kó máa gbà sí fún bí obìnrin. Aláwọn ìyá wa tó pè mí lórí program after program tó ní Koiki ìbáwọn ṣe ríṣẹ́ nìyẹn nínú Nàìjíríà. This cannot happen in Yoruba land. We must have a structure that works. So, ẹ̀yin kan sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀, kò lè ṣẹlẹ̀. Let me give you the background more. Scenes of jubilation erupted on the street. Bó ṣe the jubilation máa wáyé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nínú ọdún yìí tàbá wà determine ó máa wáyé o. Scenes of jubilation erupted on the street as protesters celebrate the end of our 15 years in power by climbing on tanks, scaling an imposing status of Hasina's father, independent leader Sheikh Mujibu Rahman in Dakar, attacking the head with an axe. In a national address, Bangladesh Army Chief General confirmed Hasina has resigned and said the military will form an interim government. We will not allow any more military to control Yoruba land again. Now, before we open the phone line for those of you that might want to call in, all these can be easily said online. But if we are not determined, counter-attack, we cannot achieve all these. The groups that are operating across different parts of Yoruba land today, that are demanding and asking for self-determination, regardless of whether the groups are big or small, every one of them must now start mobilizing our people, engaging them in the market, doing more than what we are doing before, adding extra to what we have not done before, so that the lives of our people can become better. And that is the task ahead of us. So I'm going to open the phone line. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá tún láǹfààní àti gbọ́ ohùn wa tí wọ́n ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep as we continue our quest and our right to self-determination. We will continue to engage the government, but the dialogue between us and the federal government can come out faster after we are out on the street demanding our right to self-determination. We wrote Tinubu last year, April 2024. Tinubu refused to reply Baba Kitoye. We took a letter to the British government. The letter has been very carefully looked into, but they're not going to say anything. But Koko Benwani in Nigeria, when they are affected, they might have no choice than to respect that Akinshe Eyakono, Igbo yato si Yoruba, Yoruba yato si Igbo, just like the Welsh, the English, and the Scottish. We need to hold tight. We need to put our seatbelt on this 2025. Until 2 months already in what doing. I don't want to come back next year. Katusha to myself, Yoruba nation no going back. I just pay a team on Tafeni. I want to know where Nigeria could let me. Bí abẹ́ àwọn bàbá Adébóyè ẹ jẹ́ ká proof fún wọn pé Nàìjíríà máa pín. Ó ti pín in the spiritual realm. Àwa la ṣe ń hold Nàìjíríà kó continue láti operate. Ìgbòho need gbogbo wa. Àwa náà need Ìgbòho. I need George Akínọlá. I need gbogbo àwọn bàbá wa. But the most important thing is tá bá fẹ́ kí bàbá Kítóyè kó bá wa nà sí Yorùbá nation tí kò ní pẹ́
tí kò ní jìnnà. Tá bá fẹ́ kí bàbá yẹn pé lótìtọ́ ni èmi àti rẹ la nífẹ̀ẹ́ Yorùbá country tá à ń pariwo yìí, tó ń ṣe pé tẹnu, tó ń ṣe pé a fi ń ṣe bí tàwọn, pé a fẹ́ kí bàbá Akíntóyè nu àsíá Yorùbá nation, tèmi fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ nu àsíá yẹn. We need to do everything possibly best in 2025. And the time, 2 months have gone out of the 12 months. 10 months, no cool. It can be possible, it is doable, but it is not by mouth. It is by everybody's effort. Some people will work to derail it again. They are working, but we will succeed in Jesus' name. We will succeed, inshallah. We will succeed by the God of Yoruba land. Gbogbo àwọn tó bá ń dìtẹ̀ pé kí Yorùbá kó tú kúrò nínú Nàìjíríà, kọ́lọ̀ wọlá gbogbo ìyà tí Yorùbá ti jẹ nínú Nàìjíríà, kọ́lọ̀ wọlá bẹ́ẹ̀ kó ṣe wọ́n bó bá ṣe wù. Torí pé ìtagbédání kò ń ṣe fún selfish interest Bàbá Akíntóyè, kò ń ṣe selfish interest Ìgbòho, kò ń ṣe selfish interest gbogbo àwọn ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin sisters mi, ẹ̀yin aunty mi, gbogbo àwọn tó bá ní kò ní ṣeé ṣe. We are still telling the politicians, ẹ wà powerful tó aráàlú, ẹ má jẹ́ kó dé stage pé àwa àti aráàlú àtẹ̀yìn àjọmú nǹkan lẹ̀. À ń sọ fáwọn governors wa. I saw Fayemi at the burial, the former governor of Ekiti State. Gbogbo ẹ̀yin ex-governor, ẹ̀yin present governor, ẹ̀yin deputy, ẹ̀yin vice, ẹ jẹ́ ká divide Nigeria. Tọ́rọ̀ yìí bá jáde délẹ̀, you will not be able to operate as you are doing right now. Ó máa difficult gan. I have given you an example of Bangladesh the last year. 1 week ni wọ́n fi lé president wọn kúrò lórí oyè. 1 week, people died during that protest. Ẹ má rò pé àwọn èèyàn kú. The numbers I don't know. People were killed. The president as at the time, tó ń pè ní Sheikh Hasina, ó sá lọ ni. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ẹ bá mi gbọ́ orí share button. We have the numbers watching. Pawó lórí Koikimedia. I am not making any money on the YouTube. I am not making any money. So tẹ́ bá rò pé tá bá ní kẹ́ bá wa share, it's not because of anything, it's because we want the message to go very, very far. We have 10 months to decide our lives again. Olóṣèlú náà máa jáde. Their campaign will start this year. There's no doubt about it. I have seen posters of Seyi Tinubu wants to be, I don't know, the governor. Ẹ sọ fún Seyi Tinubu pé we love him and we love him, we love him. Nobody has the ẹ jẹ́ kí n fìyẹn sílẹ̀. Ẹ sọ fún Seyi Tinubu that he will not be the governor of Lagos State. Kó lọ dí gbogbo ifá yẹn, kó lọ sọ́dọ̀ gbogbo olóṣègùn tó wà ní gbogbo àgbáyé. Not when we are still living on this earth. Ẹ̀mí wa ọ̀dẹ̀ ní jásí nǹkan tàgbé dání lágbára àwọn tó ní ilẹ̀ tó láyé. Ẹ sọ fún Seyi Tinubu pé kò ní di governor Lagos State. Ẹ ní èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. I will leave it like that. We will not allow him to be the governor, not even anybody else. I am not saying that there will not be election in 2027. Ọdún tá a wà yìí ló máa determine bóyá 2027 máa wáyé àbí kò ní wáyé. Ẹ ní ṣoríire gbogbo ìparapata. Ẹ ní ṣoríire látòkèdélẹ̀ fún ìyà tẹ́ fi ìran Yorùbá jẹ family gbogbo yín. Bẹ́ ṣe destroy ayé gbogbo ọmọ Yorùbá tó kàwé. How can people have 2 degrees? Ìyá dẹ̀ ń jẹ wọ́n. 2 degree plus master ó di mẹ́ta. I want to recharge card. We are not cowards. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn governors, we love them.
This is not the generation that is joking. This generation are bitter. Money, if we are 500, we will counter attack. Ẹ̀yin tí ọmọ Yorùbá, mo kí ẹ, brother mi, wà ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé must be. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀, ká jàjàgbara ìdílé. Ẹ jẹ́ ká jọ sowọ́ papọ̀, ká gbara wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn globalists. A ti gbọ́ tí arákùnrin yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan nínú Confession of the Hitman. Their job is to destroy people. Their job is to destroy we the Yorubas. Ìran Yorùbá has to be the one on the top, not the British, not the Americans, not the Germans. They are not intelligent more than us. But once suppress wa, what is suppress wa, and we need to stop it. Ẹ sọ fún Sanwó-Olú. Gbogbo ìtẹ̀ṣe ní 2021. We don't want that to happen again. Allow us to do what we need to do. Tó bá jẹ́ pé Lagos láti máa ṣe rally. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn governors. Ẹ sọ fún àwọn House of Assembly. We are coming out. This is not a joke. The Yoruba people are determined to take our freedom from Nigeria that was created by the white man called Lugard on behalf of Britain in 1914. That has expired. That expiration has now been confirmed by many people. We will not be allowed to be using Nigeria to defraud Yoruba people anymore. The end of Nigeria would happen, and it is going to happen, even if it's going to be painful. My name is OLAYOMI KOIKI, known as Koikimedia, and I hope the message is clear and very clear. I am speaking on behalf of millions of Yoruba people. I am not speaking on behalf of myself. The Yoruba people say they are tired and do not want to have any relationship to do with Nigeria. My job is to create the awareness. My job is to remind the Yoruba people that the reason why your life is miserable is because Nigeria was used to destroy our true identity. We can have our own Yoruba economy, our Yoruba currency, our Yoruba status in the global world, where we can represent in every event of the world without being Nigerian. Shaitima said, and I quote, allow the Palestinian to go. And yet, they can't say the same thing with the Yoruba people. The Yoruba people will leave Nigeria and will be a very, very precious, important country with the global community. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn olóṣèlú. Tí a bá ti jáde, ẹ tètè negotiate. Tẹ́ ẹ bá negotiate, ẹ̀yin náà ó máa difficult fún yín o. Èmi kọ́ ni mò ń sọ o, àwọn ọmọ Yorùbá ló ń rán mi iṣẹ́ o, pé kí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o. It will be very difficult. We hope that we can leave Nigeria, divide Nigeria, because Nigeria is no longer a country. Nigeria has expired and nobody can revive it again. I clearly stated again, this message is not me, it's the Yoruba people that are sending me to tell our politicians. This is not the time to be discussing 2027 campaign. This is the time to review where the Yoruba wants to be. And to end this before we go into the call, as of our Kabiyesi, we love them. We appreciate them. We can no longer live within the context of Nigeria. We pray that they will support and endorse Yoruba land under the leadership of Babakitoye. We know some of them are working behind the scene. Tí a bá lọ jáde fún rally, if things get the other way around, Palace láti máa wá jókòó, láti máa continue rally wa, a jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ máa jáde pẹ̀lú wa nìyẹn. Torí pé government ò lè máa pa wá, kẹ́yìn wà nínú Palace. Tó bá dẹ̀ pọ̀ máa pa gbogbo wa ni, we wait till then. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Now, we open the phone line. I meant to have a call at 7:30,
but it seems already that it is coming up to 8. Until the bango message, my program, I didn't know that this program will run this far. And I know. I'm going to send the parent can school lele. Gbogbo ta fẹ́ náà lele. And tó bá fẹ́ pè, the line is open and you can call in and let's hear your view and tell me, you know, ìdàfẹ́ kamari náà lele kò ṣe pé kọ́mọbìnrin wá ṣe tán kó wá lọ máa latan fáwọn ọmọ àlè kan kó lórí kó máa wà òkè nínú ìlú òfò. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́ǹkan sí i. Mo kí yín o pé àṣeyọrí lájọ máa ṣe àní ṣàṣetì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń comment látẹ̀ǹkan ni mo rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space ẹ má bínú. Tẹ́ bá send a request àgbéyìn wọlé nísìn lẹ́ǹkan àlè gbé anybody wọlé because we were in the middle of discussion. But abarẹ́ni tó fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. I'm sharing my audio as I do all the time. Ẹ̀yin náà ẹ bá mi share, ẹ bá mi send it sáwọn èèyàn wa kí wọ́n lè ṣe kíni, kí wọ́n lè láǹfààní. Mo kí ẹ Ọlánìpẹ̀kun. So we have a caller coming through. Ẹ̀yin tó wà l'Amẹ́ríkà, ní Canada, ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Mo ń bọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa tó ń pè. Let's go to the first caller quickly. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ kí á ká gbọ́ ẹni tí ẹ fẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, mo kí yín o. ẹjọ́ kò ní síta mo fẹ́ bèèrè kankan ní ẹjọ́ kò. Ó máa ń difficult báyìí o, tàbá yọ ọkọ̀ ó yìí máa penetrate díẹ̀díẹ̀ náà, mo ń gbọ́ yín mọ̀. Oh, better, yes. No. Well, it's called it actually called enough it happened last year. Yeah. All right then. No. The last year one, more contour the last one. Oyemi. Ọ̀dà. Tó bá gbogbo yẹn náà àwọn kan tẹ̀ tí kí bàbá tẹ̀ fún wa ní déètì ní sínkù ọkọ̀ta ní láti bẹ̀rù but again ọ̀dà I'm sure bàbá has just returned to Kútọ̀nù. Ẹ jẹ́ ká kí bàbá kọ́ kò tí sinmi náà anyway so but kí bàbá bá ti rest there then we take it from there. So bàbá fún wa ní announcement but èmi máa rí bàbá kó tó di pé àwa máa tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ gbogbo ẹni tó bá ń wá ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Oyè mi. Máa jáde ìyẹn fún mi ní òṣìṣẹ́ pé yẹ́sì ibi tí mo amòfojú ògbìn náà lọ́jọ́ láti bá dé. Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ àkókò wa kò sọ sọ́ọ̀ olórí burúkú ni wọ́n á ti mọ̀ wọ́n. Kò tẹ́ tí obìnrin tó bá lọ sílẹ̀ pẹ̀lú ara lásán ọkàn lọ ó ti aláìsàn rẹ̀ ni. Thank you very much. Tabatúrẹ́ tó fẹ́ pè nọ́mbà yẹn àwọn yẹn ní Koiki oníká pè ò fún wa ní nọ́mbà ẹ̀yin staff mi ẹ bá máa fi nọ́mbà sínú comment section please +44 ẹ má pè mí direct because mo sí ní UK Africa lawa 74 04405917 tẹ́ bá pè the other number nílé ìgbé because mo fi ń stream lọ́wọ́ òun la fi ń ṣe YouTube. Mo wá kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí ẹ ti wà lórí ìkànnì pẹ̀lú mi tí ẹ ti ń jọ tàti jọ ń fi ọ̀rọ̀ tàti jọ ń gbéyẹ̀wò láti bí almost 2 hours. Mo tó fẹ́ fi àsìkò yìí mọ́mí wa grandma mama dáadáa a very close friend of my mom she died mo bọ̀ kí n lọ ọjọ́ tó kú yìí so èyí tí ẹ lè kò ṣe gbọ́n ló máa mọ̀ wọ́n but it is important that I just say because she's one of my mom's closest friend and she passed away. Let me quickly read this out. Kọ́lọ̀ kó bá mi tẹ́wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ a máa ń pè wọ́n ní Mama Kudus. Àdúpẹ́ fọ́lọ̀ kọ́lọ̀ máa dúró tàn mọ́.
With the total submission to the will of Allah, I accept the passing of my dear childhood friend. Accept the passing of my childhood friend, Elijah Salamat Aderonke Lawal, who departed this world today. That was on the 28th of February. She is also living in the United Kingdom, where she passed away peacefully. What a day to leave this transient and imperfect world. Our journey of friendship began in 1964 at Ahmadiyya Grammar School, Eleyele, Ibadan. 61 years of compassion. 61 years. We, the children, are still also bond, just like Bashin sọ pé bond wa pẹ̀lú Nigeria is fake. Ẹ má bínú pé mo ń lo ilé láti fi wọnú ọ̀rọ̀ tá a ti sọ̀rọ̀. We love Nigeria. Bond wo ló wà láàrin àwa àti Nigeria? Ìfẹ́ tó wà láàrin ọmọ Yorùbá ni bond wa, kò ń ṣe ìfẹ́ ta ní sí Nigeria. Gbogbo wa báyìí nísìn, ìfẹ́ ta ní sí ìran yẹn la fi operate. Torí Nigeria ò nífẹ̀ẹ́ wa. Tí Nigeria bá nífẹ̀ẹ́ wa ni, tó jẹ́ káwọn èèyàn máa drive ní different direction, ní orí motorway, ní alẹ́, ní ọ̀sán, tó jẹ́ kí a má rí ayé gbé dáadáa. 61 years ni mọ̀ sí mi àti ọ̀rẹ́ wọn yìí lọ́tijọ́ wa. Kò sílùú tí wọ̀jọ́ dé. Mọ́náwọ̀ kì í ṣọmọ lòṣì, ọmọ lówó ni wá. Àwọn ilé ìjọ ń jáde, wọ́n jọ ń travel with thousands of dollars. Tàbá ń sọ fún pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. These, our mother, they saw the future. Kọ́lọ̀ bá mi foríjì ìyá ẹ̀. Nígbà tí wọ́n sì mi sá lọ, làwọn náà sá kúrò Nàìjíríà. Àwọn ọmọ wọn rẹ̀ jìyà. Gbogbo ọmọ tí ìyá yìí bí pátá ló ń gbé ní UK bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Tọ́dẹ̀ tí ń bímọ. Gbogbo wọn pátá ló wà ní United Kingdom. Because they saw the foresight. Pé Nàìjíríà táwọn tí ń operate nígbà tí wọ́n náà lọ sí school ní 1964. That's 4 years after the independence. Nǹkan tẹ̀ ṣì gbádùn nígbà yẹn. A ní kan ò gbádùn mọ́ nísìn. Death trap ní Nàìjíríà fún ọmọ Yorùbá. And we need to allow it to go. We need to allow this relationship pẹ̀lú àwọn àti Nàìjíríà kó dissolve. 61 years, decades ni mo sì máa tọrẹ wọ̀nyí. 6 decades. Ìyá Kudus. Very humanitarian woman. Just like ìyàwó dádì mi tí wọ́n kú ní America ní January. These are people that sacrifice anything that they have for anybody. But ikú bá dé, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. Àwọn ráyé gbé. Ikú ká iṣẹ́ rẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Kò ń ṣàwọn olùṣì tó yẹ kó ti kú nísìnyí tó ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe birthday káàkiri. Tọ́ní wọn Nàìjíríà ló dájú Yorùbá nẹ́ẹ̀sì lọ. Àwádẹ́ jókòó àjọfẹ́ wà nínú system pẹ̀lú wọn. A máa là nǹkan mọ́ra wa lórí lédè tàn bá bọ̀ ẹ̀. A máa jọ là a máa mú kan nílẹ̀. Mo ní àwa kan ti ṣe tán. Ẹ̀yin ṣe support àwa. Yẹ́nì gbogbo àwọn ọmọ ọdún àtàwọn sọpọ́n tán yẹ ìkọ́kàn ṣe wọ́n wọ́wọ́ òkè. Wọ́n yọ̀ ní àwọn ọmọ tèmi ní iPad tó ń lò nínú ilé 17 inch ni. Tó fi ń ṣe homework wọn. With internet and everything. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí fún àwọn ọmọ tí náà nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu? So ìyà ò jẹ wọ́n. Ẹ jẹ́ káwa jà fáwọn ọmọ tiwa. Àtàwọn tó wà nílé náà tí yà ń jẹ. Kí gbogbo wọn lè ní future together. If not, mo ti ṣe program yẹn rí. Àwọn ọmọ tí àtàwọn tó wà nílé wá di enemy. Irú àwọn ọmọ màmá ọ̀rẹ́ mọ́ sí mi. Gbogbo àjọ wà ní London ni. Sẹ̀bá láti fi di enemy mọ́ra wa lọ́wọ́. Union yẹn ó sì wà very close. Mo pe ọmọ wọn yẹn gbé ní outside London.
ó máa ń pè mí ní a ní màá ní Kudus Lawal Sugar méjì nígbà táwa wà ní kékeré gbogbo picture yẹn sì wà lọ́wọ́ mi suit gidi ni làwọn ìyá yìí máa travel lọ́ máa lọ sí Europe lọ anywhere lọ́ máa ra aṣọ gidi fáwọn gbogbo wa owó ń bẹ ṣìgìdì owó wà but nígbà tó rí pé bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí alájà méjèèjì sádáàdì kúrò ní Nàìjíríà gbàdúpẹ́ pé ikú ó kàṣẹ ìrẹ̀mọ́ wọn lọ́wọ́ mo kí gbogbo àwọn tó mọ̀ wọ́n dáadáa ní MAN Muslim Association of Nigeria ní gbogbo àsàlátù ní tí wọ́n lọ àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ sàwáwù. Our journey of friendship began in Mumbai tó wà lórí Twitter space ẹjẹ́ sáré kakíní tán. Our journey of friendship began in 1964 at Ahmadiyya Grammar School, Eleyele, Ibadan. 61 years of compassionate bond by shared memories, unwavering bond. Bond wo la ní pẹ̀lú Nàìjíríà, ìlú òfò, ìlú àdánù, ìlú burúkú, ìlú tí kò lè dá fún. I am grateful to Allah that we remain friends until our final breath. Friends, affectionately known as Lawal in our cycle. Writing this word brings a deep mix of emotions. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn lọ́jọ́ wà together yìí. Àwọn olówó burúkú. Àwọn tó yẹ kó tó bá ń ṣe nǹkan níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n tún plate lò. Plate tó bá fi ṣe òde, wọ́n máa give away. Wọ́n á tún ra brand new plate, brand new cutleries. Wọ́n rí future Nàìjíríà. Ìwọ́ṣẹ́ wọn sọ fún mi ní 2025 pé Nàìjíríà máa dá. Orí òpè, bomb bastard. However, I find solace in the mercy of Allah. May the Almighty Allah accept our return. Agree, forgive our shortcomings, kò sẹ́ni tó níyẹn, and grant our eternal rest in Al-Jannah Fidal. Ìyá ìráyé gbé kó tó kú, oríwọ̀ tó ìṣíráyé gbé ọmọ àlè tó ń gbé nínú face my face you. Tó bá kú okú tẹ́, tó bá jẹ́ kí bàbá Adébóyè gbé ẹ mọ́ra pé tá bá kú là lọ 7, ìyá ìrí ayé gbé, àwọn ọmọ ẹ̀ wà nílùú òyìnbó, àwọn ọmọ wọ́n wà nílùú òyìnbó, wọ́n rí ayé gbé. A gbọ́dọ̀ rí ayé gbé nílẹ̀ Yorùbá ká tó kú. Tá bá máa wá kú ká máa sọ pé yes àti gbé ayé tó dáa. Don't let any church or any mosque or any babaláwo fool you pé tó bá dé heaven ló máa lọ jayé. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ rí ayé yìí jẹ ká tó lọ kú. Bomb bastard. He also grant strength and comfort to the family. Ọlọ́run á dúró ti àwọn family yẹn. Ọlọ́run ní fi í sílẹ̀ kò ní dẹ́rù bà yín. And the community she left behind as we bear this irreplaceable loss. Good night, Ìyá Kudus. Àwọn ilé travel pẹ̀lú àwọn ọmọ sí mi. Travel bí tọ́ba ní travel kò ń ṣe travel tẹ́yìn iṣẹ́ ń lọ nísìnyí wọ́n máa ń bẹ̀ wọ́n pẹ̀lú visa ni. Ibo ló fi lọ. Kò sí nǹkan tó fi ṣe báyìí wọ́n máa travel lọ rà wá ni. Wọ́n máa travel lọ rà wá. For 61 years. Nígbà tá wá dé stage pé ọmọ Nàìjíríà yóò dá táwọn méjèèjì jọ make confirmation páwọn lọ wọ́n sì mi yá dànù ní 1990. My mom left Nigeria in 1990. Result ẹ̀ ń wò nísìn. Bẹ́ẹ̀ni náà wá Nàìjíríà tẹ́ bá ń sọ fún pé Yorùbá máa lọ mo lè máa sọ pé kò ní lọ torí máa wà lábẹ́ MC Olúlọ ọmọ wọn máa jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì àbí a máa deceive ara wa. Bọ́ ṣe sọ fún yín ní àwọn olóṣèlú ó lè ní gbogbo wọn ẹ̀rí gbogbo bọ́ ṣe ń jà ní Lagos State Ọbaṣá tó ń bára wọn jà àwọn olófo àwọn olè criminals ní gbogbo wọn bọ́ ṣe wà yẹn wọ́n gba 30 million wọ́n wá fi yọ Ọbaṣá ní ẹ̀yọ̀ ohun àbí kò tán yín olè ní gbogbo yín náà. Mo gbọ́ tí èèyàn kan sọ lórí Twitter mo máa ń true it is ó ní $500 million ní Àpábí ò tọ́jú sínú ilé ó tọ́jú díẹ̀ sí Uyo ó tọ́jú díẹ̀ sí Àbújá. Ìyà ń jẹ̀wọ́ òróró ra bread tí ara gan náà tá ń lọ Èkìtì ẹ ṣáà rí bread yẹn tí mo pápọ̀ pẹ̀lú àkàrà oṣù mo gbádùn ẹ̀ èèyàn kan ní gbogbo nǹkan ní máa jẹ́ kí náà ọmọjọ́ tí mo ti jẹ́ gbẹ̀yìn ni mo kí àwọn ìyàwó mi tó ń tọ́jú mi dáadáa anyway eléjọ́ láti ọ̀dọ̀ ọmọ màmá
Yakudus. A son's prayer for the mother in loving memory of Alhaja Ronke Salamot Lawal, Tiamosi Yakudus. With complete submission to the will of Allah, we announce the passing of our beloved mother, Alhaja Ronke Salamot Lawal Yakudus, on the 28th of February 2025. May Allah sallallahu alaihi wasallam extend and emulate her grave, welcome her with mercy, and grant her peaceful state in Baksa. May she be among those who find shade under his throne on the day of judgment, shared from the hardship and granted a book in her right hand. May she drink from the blessed mountain of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, be forgiven of all her sins, and be among those admitted into paradise. Nígbà tí yàn bá jayé dáadáa ló ṣe máa ní kán admitted sí paradise. O jayé ní Nàìjíríà, o jayé nílẹ̀ Yorùbá, o ní wà lọ sí paradise torí bàbá Adégo ìsọ̀bẹ̀. Gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀nu ẹ̀sán, wọ́n fi hàn parọ́ fún wa mọ́. Come bastard. Ìyà ń jẹ́ nínú Nàìjíríà ń sọ pé tó bá lọ sí kí. Ẹ sọ fún bàbá Adégo ìpà nífẹ̀ẹ́. Ìbá ti rí 8 years of Òṣìbàjò. Shockman devil. May she be honored with the ultimate blessing of seeing the face of Allah and be joyful and reunite with family and loved ones. Ibrahim Lawal, son for the family. Ọlọ́run dúró tì yín tí bá dé London, màá yọjú sí gbogbo yín lágbára Elédùmarè. Ọlọ́run fi yín sílẹ̀. Ọlọ́run á kẹ́ gbogbo wa. I will be reading comment. Ìyá mi dáadáa, Ajé Olókun, we don't want to be slave in our fatherland. Òtítọ́ ọ̀rọ̀. A ti ṣẹrú títí, àná àṣẹrú mọ́. Ẹ jẹ́ ká gbẹ́ni tó fẹ́ wà bá wa sọ̀rọ̀ lórí Twitter space ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Ghana. Tó bá ti ní ká jáde, kí gbogbo wa ká jáde o. Òun nìkan lọ́nà àbáyọ. Ṣé òun ló máa fún Yorùbá nation? Yes. Tá bá shut it down. Àdébí tá à ń lọ lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà tí a jọ wà lórí ètò ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Èmi náà ti rest dáadáa after a long journey into Yoruba land. Baba Akintoye, like I said, is back in Cotonou and Oloye Igboho is doing well. That's all I can say. Ní láti mọ anything nípa Igboho is doing very well. Tibatini is doing very well. Is doing very well. But we are grateful, for the role tí gbogbo ọmọ Yorùbá play. Pé kí bàbá láti wá sin ìyàwó wọn. Torí pé kò ń ṣe èèyàn kan, gbogbo yín náà ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ raṣọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ, ẹ̀yin tẹ́ bínú, wọ́n jẹ́ kẹ́ wọlé. Kò má tà, ẹ má fi hàn ṣe bínú. A máa débi tá à ń lọ lágbára Ọlọ́run. Ẹ bá gbọ́n sókè ọmọ akin ní kíákíá torí ètò yẹn ó ti kọjá 3 hours bó ti tójọ́ mẹ́ta tá ti yọjú síra wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ wà lórí Facebook. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tí ẹ comment mo kí yín, ẹ̀yin tẹ́ comment mo kí yín. Mo máa ní kọ́ bá ń fa account number mi síta. Ẹ ṣáà fún mi lówó welcome back from Yorùbá land. Àbẹ́ ẹni sanwó fún mi ni pé ọmọ ọkọ èèyàn kan rí mi ó ní ẹkùn ní bọ̀bọ̀ ìmẹ̀ èèyàn kan send comment kan máa kà fún yín. Ọmọ akin má bí mi brother mi mo screenshot comment yẹn. Ọlá yín náà ni àdúrà yín ni ẹ̀yin náà lẹ́ni máa tẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni ká máa tẹ̀síwájú pé kò séwu. Comment yìí wá láti Mr. Adisa Soyobo. Wọ́n ní Koiki na man you be Ajé pé wọ́n ní kò ní wálé eléyìí wálé o confam. Ẹ̀yin náà ẹ máa dé ìlú òyìnbó ẹ jẹ́ ká gbalẹ̀ Yorùbá ká wá máa fi passport Yorùbá ká fi lọ sí ìlú òyìnbó. British citizen wọ́n jayé ju kí ló dálẹ̀ lọ. Wọ́n máa ń káàkiri bí ẹṣin oníwò lé mọ́ ni. Mo wo fíìmù kan má bínú ọmọ akílẹ̀ kan sí Anaconda. Wọ́n ní fíìmù yẹn ti pẹ́. British citizen á kúrò nílùú ẹ̀ torí British passport tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn á lọ gbé ní Thailand. Ó mọ̀ pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ gbágá tó bá kọ́kọ́ béèrè pé where are you from? A ní I am from Britain, United Kingdom. Wàá fún ní ọ̀wọ̀ tó dáa. Tá bá ní country wa ta ní Yorùbá country tiwa wọ́n máa fún wa ní ọ̀wọ̀ tó dáa ní gbogbo àgbáyé torí government wọ̀ ní allow kọ́ disrespect wa ní anywhere in the world. Nàìjíríà ìlú òfò ni. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí o ọmọ akínmá bínú brother mi ẹgbọ́n sókè ẹ bá ń fa account number síta lẹ́ǹkan sẹ́yìn ẹ kalẹ̀ bàbá mi báwọn ní ṣàlàáfíà ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. ìrìn yẹn dùn mo jẹ àkàrà oṣù kò sí tí mo jẹ mo gbádùn dé Èkìtì ni wàláì à ń lọ píá. Mo kí Olóyè Igboho mo kí bàbá Akintoye mo kí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé wa lọ́nà. Ẹ ṣe máa bà wá lẹ́rù. Àwa lá nílẹ̀. Kábíyèsí ẹ̀. Àmọ́ kíní kan ló ń kàn máa yà mí lẹ́nu pẹ̀lú àwọn Yorùbá lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ bá ṣe.
ẹ jẹ́ fún mi ní drink àbí omi ẹ jẹ́ ọmọ. Wọ́n kọ kí nìyẹn mi ò gbọ́ yín brother mi. Inú wọn wá ń dùn ẹgbà. Mama. Ẹ mọ̀ pé ẹ má bínú brother ẹ mọ̀ pé reason ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà táwọn governors wa náà tó jáde wọ́n kọ iṣẹ́ wa fún inú mi dùn gan I'm so happy but I hope that it can be a mandate a national anthem fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká máa abandon Nigeria ẹ sọ fún gbàgbọ́n governor yẹn ṣeré o ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ èmi kọ́ nìkan ni mò ń sọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè ọmọ akin. Látọjọ́ náà báyìí kò ní sẹ́lò níbi tó tún táìpù mi mọ́ ọjọ́ ọ̀dọ́ ló mọ́ àmọ́ tí wọ́n ní gbogbo wọn pé tá a bá ń táìpù ẹ̀sìn tó tẹ̀ ká lè wà ní ìwà táwa gbá òkú tí táwa jẹ́ pé Yorùbá nation là ń sọ èdè wa là ń sọ àṣọ èdè mi mọ́ ìgbógbó wà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo wọn ṣe jáde lọ́jọ́ náà tí wọ́n kọ́ àti gómìnà àtẹ́lẹ́yìn tó ṣe pdp àtẹ́lẹ́yìn tó ṣe tí gbogbo wa bá òkú tí níbi kan Yorùbá nìkan Yorùbá nìkan bá ń jà fún náà ṣé tí kò níbi tí Yorùbá nìkan bá ń jà fún nínú owó ọ̀pá kò ti sún. wọ́n ṣe space ṣé ní mo understand ìjọba yìí mo ṣe ní ìdíje ọgbà ọ̀gá tó wà ní ipò olóṣèlú kan ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn nìkan ní gómìnà wa Mr. Koiki àwọn tá a ní tó jẹ́ ìdìbò àkànjẹ́ Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá pé kọ́ ọkọ̀ Yorùbá náà nìkan àwọn náà wà lára àṣùkò wa. wọ́n ń kó sípèsì Yorùbá kan wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá láti lè ní tẹ̀síwájú. àgbáyé. Mr. Koiki mo rí five price wọ́n pé gan flag. Àkórìíra òtítọ́. Ẹ má bínú pé ọdún yẹn lóògùn díẹ̀ lérò pé mo ń gbọ́ yín brother mi. Àkórìíra òtítọ́. Bọ̀ kí ló dé tí a ṣe kórìíra òtítọ́ brother mi kí ló dé tí mo kí ẹ bàbá baby ìkan náà staff mi ìyàwó ẹ̀ bímọ bàbá baby. Ok. Kí ni wọ́n ń pè ní ọ̀la? Tá bá sọ pé ọ̀la, kí ni nǹkan tá ń pè ní ọ̀la? Ẹ donate owó fún wa ẹjọ́ a nílò owó ẹ̀yin èèyàn wa. Ọjọ́ ọ̀la. Ok. Tó bá gbé fẹ́ẹ̀kì ṣe wà báyìí. Ó ṣe kalẹ̀ tó ní ọjọ́ ọ̀la tí bá kọ́kọ́ nítorí àwọn ọmọ àwọn ọmọdé ọmọ wọ́n máa fi ní ẹ̀yìn pàṣẹ wípé tí bá ń là lẹ̀ wọ́n á máa sọ lọ́la. Bàbá owó lọ́wọ́ là ń sọ lẹ́nu. Lájọ́ ńlá náà wo náà wà bẹ́ẹ̀. Tóun náà ti bàjẹ́ sí wọ́n wà á ń sọ lẹ́nu àdìbà bẹ́ẹ̀ ṣé ìyàwó máa jẹ wá papọ̀. Àgbọ́yé. Ohun tí bàbá owó lọ́wọ́ fi kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ kan fi kalẹ̀. Ewu ò bá àmọ́ àwọn tí ò lọ́la fẹ́ kí wọ́n rò fún ọ̀bọ̀lá àwọn náà ni wọ́n á bà á jẹ́ lẹ́yìn. Bàbá ṣe àwa nílẹ̀ náà máa bà á jẹ́ àjálẹ̀ fún náà. Ìpá àwọn àbíjálẹ̀ fún ṣé ìdá bá ní ká dúró de gbogbo àwọn táwọn ọ̀gbẹ́ bóyá wọ́n ní. A tẹ̀lé dúró dè wọ́n ṣọba sọjọ́ la máa dúró dè ni mo rí Bọ̀dé George mo rí Saraki a lè dúró dè gbogbo àwọn yẹn because they are part and part of the problem tó wà nílẹ̀. We can engage them, we can tell them, tọ́ba dẹ̀ refuse ìgbádùn tó ń gbádùn yẹn everybody máa wà restricted for a while because tọ́ba wà níta wọ́n gbọ́ gbogbo ọlọ́gbọ́n náà ṣé Fáyẹmí ò mọ̀ pé bàbá kí tó yẹ ṣe Yorùbá nation ni ṣùgbọ́n ìgbòho mọ̀ ó mọ̀ náà. ọmọ kan fi kọ lóyè Ìgbòho náà mo ti ní kọ́ bá ń gbẹ́ja dídí wá ṣe ìjàjà dídí.
dárúkọ wọn níbọ̀ àwọn. A máa dárúkọ wọn kò sí tó máa ṣe fún wa. Àwọn èèyàn gidi lélẹ́yìí. Wọn ò kí lè kó sí èèyàn gidi lára wọn lá èèyàn yẹn jẹ́ pátápátá ni wọ́n. Ẹ lè máa gbọ́ Yorùbá lẹ́nu wọn pé ọmọ Yorùbá gidi lélẹ́yìí. Tó lè ń ṣe iṣẹ́ Yorùbá. Wọ́n gbé iṣẹ́ Yorùbá nílẹ̀ ọ̀kan wá sọ òtítọ́. Wọ́n lo pátánù fi sọ òtítọ́. Àwọn àjálẹ̀ fún sábà kì í ẹkúṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Tí mo ń gbọ́ àwọn ìbánisẹ̀ wà láì ní kò fi máa ń torí mo rò pé ọjọ́ ọ̀la. Àtẹ̀ nígbà fún ẹ má bínú yan ìgbádùn ìjà dídín ni o. Ẹni tó bá fẹ́ jẹ kó wá pàdé mi. Ìrètí sì wà. Ọjọ́ kọ́lọ́ ti má ti wọ ilé pláfọ́ọ̀mù tí òun gbọ́ òun yìí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wà láì mo máa ń nígbà fún ìrètí sì wà. Tó confirm. Ìgbòho nírètí sì wà tó confirm. Bàbá Akíntóyè nírètí sì wà. So kò jẹ́ kẹ́rù bá anybody nínú wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ yà pé ìyá wa yí padà. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín, ẹ máa ti lọ èsì tó síbẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé, àsìkò kọ́lé lélẹ̀, fàájì ìdẹ̀ ni mo wà bá. Hello. Mo wà lórí ètò ìjẹ́bẹ́ dáṣẹ́tò ni. Alright, màá pè ní báyìí tán. Alright. Alright, ma. Ẹ bá fẹ́ pè àti parí program, fàájì ni mo kẹ́ brọ́dà mi, Abiodun George. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, nọ́mbà wà, ẹ pè wọlé kájọ máa engage. If otherwise, kájọ máa jọ ṣe fàájì ni. A jẹ́ ń ṣe òkú ìyá wa lórí studio tiwa báyìí. Gbẹ̀lẹ́jà dédé àti àtomi. Ẹ̀wọ̀n kí mi ò kí mọtí. Kò jẹ́ pé nǹkan mọ̀kàn láìkọ̀ tí mú ni. Mú kí ọgbọ̀ èèyàn wa ọlọ́pọ̀kan wá rẹ̀. Wọ́n ń díbọ́ ni. Àwọn ará ní síyá àgbẹ̀yìn. Wọ́n mọ̀. Ẹni tó mọ̀ wá ní òun. Mú kí wọn custom tó ń bẹ lójú ọ̀nà. Ẹ̀yàn ọmọ Fúlàní tó kú síbẹ̀. Tí wọ́n yọ àwọn èèyàn wa lẹ́nu. Ẹ tó fi lọ sí bẹ́ẹ̀lẹ̀. Wọ́n máa bèèrè pé wetin you carry. Ní north. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kò sí custom kankan ní north. Ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló ti ń threaten wa. Ìyẹn ló ṣe máa ń yà wá lẹ́nu pé ṣé President Bola Tinubu is still a president. Ní north, ní northern part of Nigeria lẹ́nìí, the border has been left open. The border. So yẹ kí n ká play nǹkan kan wá ìtẹnu mi máa ń ṣe yànmùyàn. Ìrọ̀ àti gbọ́ ẹlẹ́kan. Èkìtì ló ń pè bí. Èkìtì ló ń pè bí. Live and direct. Everywhere darkness. Èkìtì ló ń pè bí bá. Customary court of appeal. Àbúwá náà rí níbẹ̀. Mo kí ẹlẹ́kan sí Ìgbòho ṣá. Wàláì. Na man. Gbóhùn sókè ẹ̀yẹ́ ká máa play àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan kí ìgbà jẹ́ jalọ. Okay. Okay. Níbo ló wà? Níbo ní ilẹ̀ Nàìjíríà wà? Mo kí ẹ Sodiq, mo kí wọn Koikimedia team. Dizima, mo kí brọ́dà mi. Gbogbo ìmẹ̀lẹ̀ pátá ni mo rí. Mo kí èèyàn wá o. Ní gbogbo African country tẹ́wà. Ní ṣìṣe. Ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tó máa bí àwọn ayé nú. Èyí tá máa sọ, ẹ máa accept ẹ̀ ni. Torí pé òtítọ́ la gbé dání. Wo ìyà jẹ mí. Wo ẹja lélẹ̀. Mo ti jẹ wàrà. Kò ń ṣe wàrà Fúlàní mo jẹ o. Tó àwọn kan ní ṣe Fúlàní ló ní wàrà. Wàrà Fúlàní nìkan ló ṣe wàrà ni. Mo jẹja. Mo gbádùn. Àbí à ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ bàbá àbí bẹ́ẹ̀rẹ̀ àyà nísìn à ń ṣe bíbà yìí. Kí ni language Nàìjíríà kò ní language? Èmi ò ń jorí ẹja o, tí o máa ń jorí ẹja. Mo kí ẹ Sodiq, ẹ kú iṣẹ́. Pray for ẹgbọ́. Pray for one Nigeria. Mo bá ìgbọ́n ìsọ̀rọ̀ nígbà tí mo wà ní London. Mo kí bàbá mi ológun olúwa náà wálé láti Amẹ́ríkà. Mo náà àwọn 30 ní diaspora tó wálé. Mo kí ìyá ìwé, mo kí olórí Èkó, mo kí Kentos,
mo kí ọmọ bá mo kí gbogbo ẹ̀yin ìfẹ́ lódùn gbogbo ẹni mo kí èmi náà fẹ́ tó dé London padà ẹ má wọlé títí next month màá rìn dé London padà agbára Ọlọ́run wọ́n ti ń gbádùn Áfíríkà báyìí àwọn èèyàn ní Koiki tó fi padà lọ sí London ni èmi ti takú sí bàbá Akíntóyè lọ́rùn ìran bàbá Akíntóyè kájọ máa gbádùn kú tọ́nu kí mi dẹ̀ máa lọ sí African country mi tó kù màá máa dé London padà gbóhùn sókè brother mi lẹ́ẹ̀kan sí pray for Nigeria yé Nigeria ní country ni mo kí brother mi àti parí program ọ̀sẹ̀ tó bá fẹ́ jókòó nísìnyí àjọ ń ṣe fàájì ni ẹ bá pè wọlé fine if not àjọ máa ṣe fàájì lọ òkú síṣẹ́ tí mò ń ṣe ẹkú ti ní mò níṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá dùn gan lọ́run Ìgbòho ṣá Ìgbòho general actor tó ń ṣe actor orí social media ẹ gbọ́dọ̀ kàwé mi lọ́jọ́ iwájú Ọlọ́run general actor ní Ìgbòho Ọlọ́run fi Ìgbòho kẹwàá a gbọ́dọ̀ lose opportunity tó wà lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ lọ wá fídíò tí bàbá Tibetan fi sọ pé tó bá pa bá rí ó kọ́ ẹ̀ pé mo mọ ibi tó wà nínú fídíò wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fídíò ẹ̀ ni wọ́n náà ní di 5,000 Ìgbòho mo ní bàbá ní 50 million Ìgbòho gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí Ìgbòho bá sọ pé gbẹ́nísìn general actor everywhere máa jáde rí ó láwọn kan tó pàdé wa àwọn ọmọ Yorùbá tàtà nítorí pé màá ti rí àwọn fídíò yẹn lórí social media bí àwọn èèyàn tẹ̀ ní internet wọ́n ti fìyà jẹ àwọn èèyàn wọn lórí burúkú àwọn politician wọ́n lè rí àwọn Koikimedia mo níbẹ̀ ni kí lẹ wá ṣe ládùúgbò wa àwa náà ni àwa kìí. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. Terrorist ní ìjà àtẹ̀lé lórí ilẹ̀ wa oníká ẹ̀rọ fún Nàìjíríà bá wa kílé ni ìwẹ̀ náà where is Nigeria ibo nílẹ̀ Nigeria wà. What is the Nigerian language? Nigeria language. Nations that have been forced together to live in Moki grandpa Temidayo. So anybody who goes there today to say we are one Nigeria àwọn Ọbásanjọ́ nìyẹn Ọbásanjọ́ ló máa ní pray for one Nigeria àtòsíbàjò àwọn olè àwọn olè àwọn criminal we are not one Nigeria kọ́ one Nigeria ni ó yá ẹ ká tó lọ wá fídíò mi Fẹlá kí ló sọ bíbá no you must ask them àti bèrè mo dẹ̀ lólógbò ní ẹgbẹ́ olólógbò ní sí ìyàn máa fólógbò láwọn ẹja ìjẹ orí ẹja ẹ̀ kò sólógbò nílé tó mọ̀ pé ológbò is a pet ọ̀rọ̀ pé ológbò ní Ìgbòho dí àwọn olórí burúkú lọ́ba pọ̀ ológbò nígbà tó wá sí ilé ní 2021 àwọn olóṣì nígbà tó ọmọ tán pè ní animal bàbá ìgbóhùn sókè ẹgbọ́n tí bàbá ìmá sọ. To be part of a discussion about the poor getting 60,000 naira. Bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ bàbá ẹ̀. Bọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ bàbá ẹ̀. I say anyone who ends up, I have been sick of this problem. Kí ló dé ṣe sick? Sick of this controversy over living wage or minimum wage. Irọ́ ni. And I believe that something is seriously wrong with the heads of many of our leaders. How can anyone who earns 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, not to talk of people who earn 1 million, 2 million, how can they go to sleep in good conscience every day? How can they go to sleep in good conscience? Come out to sit down in a boardroom minimum wage wọ́n rí san anybody ìlú òfò of paying 60,000 to the poorest of workers. ìmọ̀ràn ilé san 60,000. How can we go to bed and sleep? Ọmọ sun olórí burúkú ni wọn Àpábíò gbogbo obìnrin náà ti bá sùn tán olórí burúkú Àpábíò lè kí ló ṣe lè tó yíyàn kan pè wọ́n ni Àpábíò lè criminal òkèèyàn kan pè wá
ìyànà gbọ́hùn Ṣákírù brọ́dà mi má bínú pàríra lẹ́kìtì a pàdé nínú rally a máa pàdé nínú rally èyí dẹ̀rí mi lẹ́kìtì láwọn rí a máa pàdé nínú rally tó confam mo kọ̀ wá fẹ́lẹ̀ fi ṣe testing fún yín ni pé kẹlẹ̀ mọ̀ pé ló fi ṣeré ó yà kí yé gbogbo yà lè fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀ a lè fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀ so ká ra dé mọ́bẹ̀ ẹ lọ máa múra fún rally gbóhùn sókè brọ́dà mi kò ní bàjẹ́ fún yín ṣé dáadáa lè délé padà very good very good. Bàbá mi Mr. Keki mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ fún yín mo ní ṣé mẹ́sẹ̀gì tí mo ní kí bá a dìde báyìí kí ẹ ti bá a dìde báyìí lórí bánà yẹn pósítà yẹn sọ́rí mo ti dìde bẹ́ẹ̀. ó important o ó important so a ti tún discuss it látẹ̀jọ́ ní pátá ọ̀la so. Gbogbo àwọn groups ìyẹn mo ṣe ní nígbà tí mo sọ pé kọ́ lè ṣe bánà wọ́n ní ṣe Koiki ló máa ní kẹ́lẹ́ ṣe bánà Koiki tó jókòó sí London ojú tì yín Koiki tó jókòó sí London mọ́ nísìn ilẹ̀ Yorùbá ní Koiki ti ní kẹ́lẹ́ ṣe bánà ẹ lọ ṣe bánà ẹ lọ ṣe this ẹ lọ ṣe that wọ́n ní jẹ́ ẹni tó wà London wọn máa sọ táwọn máa ṣe. bàbá wọn lẹ́yìn ṣe yẹn ká wá sí rẹ̀. ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀. bàbá àyàláyà wọn lẹ́yìn ṣe wálé tẹ pàtẹ́tẹ́ wálé yẹn káwọn náà dúrà rẹ̀. Ọlẹ́nu já wáyà. Àdíkò bá jọ sowọ́ papọ̀, ká unite, ká gba country, ká yé ti sífà àwọn èèyàn pa ti gba country. Ọjọ́ kò sí ibi tọ́wà ní sí ọ̀nà ti gba country. Kódà state ẹ̀gbọ́n kò tó bẹ̀ kó lọ sí, èmi tí lè state mi, èmi lè jẹ́ bóde. Ẹ kọ̀ lè rí gbogbo kan nù. Mo lọ kí àwọn rúmọlẹ̀ tó bá ń jẹ́ bóde. Mo ń gbádùn. Wọ́n àpọ̀lú yìí. Ṣé àwọn yẹn wọ́n fi àwọn àgbà tí a sọ yìí pé ẹnìkan fi àwọn kan sínú ìgbèkùn. Lẹ́yìn náà tó wá ń káwọn yẹn sínú ìgbèkùn. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo fi lọ fọwọ́ mi ní kí n máa fọwọ́ mi ní ọmọ gbọ́ yìí, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n mú òótọ́ náà. Wọ́n mú òótọ́. Wọ́n ti kọ́ wọ́n mú òótọ́. Ọmọ náà fi àwọn yẹn sínú ìgbèkùn ni ẹ ti mú òótọ́ ẹ wá lè sùn lórí fáwọn yẹn ẹ wá ń parọ́ fáwọn yẹn wípé ẹ sì wà lórí line. Ẹ tẹ̀sí lórí bí kankan ẹ parọ́ báwọn èèyàn ẹ̀yin tẹ̀lé bí mo tọ́ ẹ padà ẹ wá jọ ìlú wa bí wọ́n ti máa ń dé ẹ wá bá wọn kájọ ṣe àwọn onídọ́kùnrin wa mọ̀ pé ojú tì yín ni ojú tí gbogbo yín ní òjìkẹ́lẹ́ mọ̀ ká ti pẹ́ ní òjìkẹ́lẹ́ mọ̀ ká tẹ́lẹ̀ ṣe má gbé báyà kẹta. Àwọn ti gba country wọ́n kàn dí sọ brother mi Ṣákírù ní tó bá ṣẹlẹ̀ ní pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé èmi bí kankan tán ní Yorùbá country tí exist now so àwọn tó wà ní tán náà tó gba country yẹn nígbà àwọn ti rí yẹn Ọlọ́run ṣàánú mi o. ṣé if that is what they got they don surprise me gbẹgbẹ lẹsẹ bàbá mi àwọn wòlé ìjọba àlẹ don support them for the country ẹ jẹ wọn ní àkókò the same local government chairman tó control yín ló control the same local government councillor yín ló control yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ ló praise yín pé the same àwọn tó ń bá wa sọ tó ń control wa sábà bẹ́ẹ̀ lọ́gbà àti local government àwọn ilé ìlànà fún bá bẹ́ẹ̀ kí ló ń lọ́yẹ́ pé sí Nàìjíríà ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń lò báwo ni wọ́n láwọn yẹn ti dàrú báyìí lọ́yẹ́ pé wọ́n ti ya wòlé papọ̀ mọ́ra wọn báyìí náà. ẹ̀rọ ká ṣe pé àwọn tó wà ní ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ lójú òwe kó sí àwọn tó wà níta yìí káàtì ẹ̀fọ́ àwọn àti ta káàtì ẹ̀fọ́ àwọn òrí kankan tó ń lọ. àwọn ọ̀tẹ̀ mo travel Ìbàdàn lọ sọ́ṣun lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde dé Abẹ́òkúta mo rí bí kankan tí Yorùbá nation government ń ṣiṣẹ́ ẹ̀rẹ́ sọ fún apá ti gba country irú country wo lélẹ̀ kẹ́ ẹ̀yin diaspora nísùrù Ṣákírù ẹ̀yin diaspora ẹ kẹ́fù gan èyí tẹ́ sọ pé ti gba country ẹ mú gbóyó ni èbí ti délẹ̀ Yorùbá náà mo rí country kankan mo rí bí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí wà mo dáwọn ibì kan mo ń bèèrè pé ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn wà bẹ̀ wọ́n ní kí ló jẹ́ bẹ̀ wọ́n ní ṣé mo wà òkè ó rẹ̀ pẹ́lú omi ọmọ bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí Èkìtì bó ṣe rí yẹn lásán ẹmọ bó ṣe tóbi tó Èkìtì lásán over hours and hours pẹ̀lú bad road ta experience tàbí dẹ́kìtì ó rẹ̀ fáwọn èèyàn kọ̀ rò pé bí ibi kékeré kan nílẹ̀ Yorùbá ni it's a big place ìyẹn láṣẹ sọ pé iṣẹ́ ta ní ìkó ṣiṣẹ́ yàn kan I need the unity yẹn kó padà ẹ̀yin jókòó síbi kan ẹ̀yin jókòó sí UK ẹ̀yin jókòó sí America mo dẹ̀ fẹ́ fún yín o ẹ̀ nílà àkáyè ni
àrólé Odùduwà ní spiritual country èmi wà lẹ́kìtì confam mo wà nínú Èkìtì àbí jágbàjàgbà má sọ̀rọ̀ lọ jàre jẹ́ gbé kọ́ọ̀lì brọ́dà mi ẹ má sọ̀rọ̀ lọ pẹ̀lú ìyá mi lọ. Àwọn ìgbé gbogbo yín náà lẹ́ti dáhùn sínú ọ̀dọ̀ àwọn ìrìn àjò tí ẹ̀dùn ìrìn àjò yẹn jù. Gbogbo yín lẹ́ti dáwọ́ bẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí dàbí ẹni tó ń pè bàbá Ìjẹ̀bú ni. Ó ń pè bàbá Ìjẹ̀bú tó ti fi gbogbo last card ẹ̀ ta èyí jẹ yóò jẹ. Tó wá wò wípé bóyá bí last card tó wà lóhùn kó fi tábó yóò máa jẹ. Àmọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe lè jẹ kankan. Àwọn yẹn parọ́ fún yín ni ẹ padà lẹ́yìn wọn. Àmọ̀ pé ẹ ti dábẹ̀ ló ń dá ẹ ló ń da bẹ́ẹ̀ lọ́dún ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ lórí lọ́dún ọpọlọ ẹlòmíì lórí rúgbẹ́ bá a sọ́wọ́ tó ń dá síbẹ̀ ẹ̀ṣọ́ wa máa lọ bẹ́ẹ̀ náà ni. àmọ́ pé ẹni jábẹ̀ ló ń dín stọ́ọ̀pù bẹ́ẹ̀ nìyí kò sí kankan ẹ ti máa pẹ́ tí owó ẹ̀ ti sàrà ẹ̀ ti fi sàrà àbọ̀dọ̀ àwọn obìnrin àjọjọ ẹ padà ẹ ti mọ̀ tó ẹ ti rò tó ẹ padà lẹ́yìn wọn àwọn ilé wọn ọbẹ̀ tọ́ba yá wọn ní àlà ló máa kókó ọlẹ́ràn nígbà bá this time yẹn wọn ní sọ fún yín wọn sọ fún yàn wọn kì í sọ fún pé wọn kì í sọ fojú péjú wọn lọ wọn dẹ̀ kì í sọ wọn àṣọ fojú pé òun kọ́ máa mọ̀ pọ̀ báyà so gbogbo àwọn méjì àwọn tó ń parọ́ fún yín yẹn ẹ padà lẹ́yìn wọn wọn ní nǹkan tó bẹ́ẹ̀ wà yìí wọn kàn parọ́ fún yín àwa ti mọ àwọn tó gbéṣẹ́ rẹ̀ wọn àmọ́ àwọn tó gbéṣẹ́ rẹ̀ wọn kò sí báàmù tí kò gán sẹ̀ kò sí báàmù tí kankan fún Tinubu ló gbéṣẹ́ fún dúpọ̀ nídìrí tí ọba yẹ gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́nu Tinubu ló gbéṣẹ́ fún dúpọ̀ nídìrí kó wá dé àárẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá níṣọ́ odò èmi máa làmọ́lẹ̀ kẹ́nìkan Yorùbá lè làmọ́lẹ̀ Tinubu ló gbéṣẹ́ fún dúpọ̀ nídìrí kó wá dé àárẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ìtọ́jú wọn àti ìsìn náà ló di àtúntì yẹn ó ti àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ mú Tinubu ni níjọ́ òun ẹ̀yìn kan gbọ́ pé pẹ̀lú dúpọ̀ níṣẹ̀lẹ̀ tí máa ń kú gbogbo àwọn èèyàn tó ẹ̀yìn gbọ́ pé ó kú Tinubu rí ta ni ẹ. iṣẹ́ kọ́ máa kú Tinubu máa sọ pé bat Mr. Bat ló máa ń pè é ṣé kò yẹ kó ọpọlọ yìí ṣílẹ̀ pé àwọn tó gbéṣẹ́ fún ló lè nìyẹn. ìgbà kan ṣe báwo ni diaspora tó wà exposed báwo ni diaspora tó wà ní abroad tó wà ní advanced country wọ́n dẹ̀ ti gba country ẹ̀ dẹ̀ accept nonsense yẹn èmi dẹ̀ wà ní ground àwọn tó wà ní sọ pé kò possible pé country ti exist mo ní ọlọ́pàá èmi náà fúnra mi tí wá sílé mo dé border ọlọ́pàá Nàìjíríà ló wà ńbẹ̀ immigration Nàìjíríà ló wà ńbẹ̀ lórí títì FRC Nàìjíríà gbogbo nǹkan Nàìjíríà ni mo rí ẹni functioning ẹ má yẹ ká parọ́ ẹ má yẹ ká sọ Yorùbá nation yìí di movement ṣe ni tó fẹ́ push into a country kò ṣe pé káwa náà ti gba country èyí tẹ́ wà lamẹ́ríkà tẹ́ bá ti wà frustrated mo understand gbogbo àná láti wà frustrated bọ̀kẹ́ wa máa jókòó pé ìtorí èèyàn kan jókòó sí Turkey èèyàn kan jókòó sí London ọwọ́ náà ti gba country YDP RRP dry kìíní kan ọmọ ó rà pé àrò la máa kó gbogbo yín lọ àrò gbogbo àjọ àrò yẹn kọjá màá kọ́ ní kọ́kọ́ yín síbẹ̀ kẹwàá mẹ́ẹ̀ kan máa tọ́jú yín ẹ̀yin bọ́n pásítà ẹ̀yin èèyàn gidi tá rò pé èèyàn gidi ní ẹ̀dẹ̀ ti gba country ṣégbà tẹ́ ẹni ṣùgbọ́n research ṣégbà tẹ́ ẹ̀yin wálé ẹ̀yin rí visibility country on ground ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ mo dẹ̀ rò pé èèyàn gidi ní gbogbo wa tẹ́lẹ̀ ni àṣé gbogbo yín àtẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe dé abroad gan sẹ̀ bọ́n pásítà all over the place. àtẹ̀gbọ́n tó wà ní tọ́jú fìyà jẹ mo wà pẹ̀lú ẹ̀jà rí Ṣákírù. àwọn àgbà information ẹ̀yin òmìnira tó ń dán tù sẹ́rí gbogbo plan yín gbogbo arrangement tẹ́ ẹ ṣe yẹn tí ẹ bá ti pè fún rally àbí before rally tẹ́ ẹ bá jáde. kò tó bẹ́ẹ̀. tẹ́ ẹ bá jáde. ẹ̀rí èṣù. lẹ́lẹ́ ìkọjá bá ṣe rú bàjẹ́ o tẹ́ ẹ bá jáde àníkò pọ̀ ọmọ Yorùbá kankan ni àwa la máa pa yín kò ṣe ẹlẹ́yìn òṣèlú ọ̀pẹ́ báyà mọ́. ẹ̀wọ́n máa wọ́n rántí ẹ. gbogbo plan yín. ìyẹn kan gbọ́dọ̀ dá tagbé dání tó ní sè kọ́dàrú ẹ̀rí sórí rẹ̀. lọ́wọ́ táwa ẹgbẹ́ yẹn àbí tábà jáde ọmọ dúpẹ́ kan ẹni pọ́ọ̀tì tó bá jáde nínú yín tábà ṣe báyà nínú rálì ni o ọwọ́ bí fọ́ rálì. dàrálì ẹ wá dàrálì. àwọn la máa ṣe fún pàyẹ lẹ́yìn sọ̀rọ̀ máa dẹ́rù bàjẹ́ àbá sọ àjọsọ ntọ́kù alẹ́ la sọ fún yín yẹn ẹ máa jọ́nà pè ní
ẹni tó bá àwọn tó bá ní àwọn tó wà nínú ìlú àpéjọ ẹ lè lè wọ́n àwọn ọmọ yín ẹ má jáde bẹ́ẹ̀ bí fọ́ra mi ni o ọ̀ nínú náírà bí ẹ bá ti jáde. ẹ̀ndúró kí gbòòwò àti bàbá kíkọ ìpè lálẹ́ kẹwàá jáde àbí. ẹ máa kú lọ́jọ́ yẹn ni mo ṣe rí o gbogbo ẹ̀yin náà jagun lórí báwọn káàkiri ẹ̀yin lọ́wọ́ pé jẹ́ ìjọba atẹ́kùn lásán ni yín jẹ́ ìjagun káàkiri àti gbogbo kan tó pèlè lọ́mọ ọ̀yọ́ tó ń pèlè ní kí ló ń pè lọ́kìn gàásù àbí wọ̀dọ́dà tó ń pèlè ní ìwọ́dọ́ ẹ̀kún wọn àdámọ̀ lọ́yọ̀ọ́. ẹ̀yẹ́ kọ́ máa tán wọn ó kù díẹ̀ ni. Thank you so much, Mr. Sakiru. Mo kí General Trustina, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láti Òfìkì dé Kogi dé Kwara. Fàájì là ń ṣe ní sẹ́yìn bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè mí kájọ sọ̀rọ̀ ni àti jẹjà kan wà nísìn. Now, on a serious note, ẹ̀yin tí ẹ ti sá lọ, tẹ́ bá accept pé lóòótọ́ àìtí gba country, any right láti jẹ́ lọ sọ́dọ̀ grandma mo ráyè dọ́dọ̀ yín lọ́hùn bọ̀bíà next trip fún mi adé local government yín yálàáfíà lẹ́wà ìwọ́n lọ ra ilé sílẹ̀ ilé ìdí máa fi máa pariwo tàbí ti bẹ̀rẹ̀ rálì yálàáfíà lẹ́wà mà. àlàáfíà ẹkúṣẹ́ akúṣe gbogbo. àwọn nìyẹn ọlọ́run tẹ́wọ̀n máa fẹ́fẹ́ rí. ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí wọn dáadáa gbogbo àwọn tó ṣe náwó tó gba àwọn tó náwó bìkan àwọn èèyàn náwó àmín Jésù Kristi àmín o. adúpẹ́ lọ́wọ́ ní o adúpẹ́ fún Ọlọ́run pé gbogbo wa a lọ láyọ̀ àtúbọ̀ láyọ̀. adúpẹ́ fọ́lọ́run. Olúwa ṣeun. adúpẹ́ fọ́lọ́run. ààrẹjọ nǹkan tí mo ní kó kù wá kù ní ìsinmi ni pé kí n kọ́kọ́ fi àwọn mọ́mí wa àti dájú wa táàbí people tán kúrò nídàádúrà kan wálé gbogbo wọn pátápátá wọn ò ní ṣọpọ ìlú kan rárá wọn lè lo wọn stéètì kan lùkọ́ wá láti ìlú kan. ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ráàyè ẹ jẹ́ ká fi ní ọ̀dùnkúndùn ó kéré jù lẹ́yìn ìgbà tí a bá ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀wà ọ̀rọ̀ mìíràn tó ẹ jẹ́ ká tún ṣiṣẹ́ ara wa ní ìlú ara wa. ó kéré jù ní ìlú kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ ká fún èèyàn márùn-ún ó kéré jù èèyàn márùn-ún. ó wá kéré jù ní local government kan a rí pé ní under local government a rí local government ní ìlú jẹ́ pé ìlú mẹ́rin márùn-ún wà ní under local government kan. ní local government ló kéré jù kẹta báyìí fún mọ́tò mẹ́ta lọ sí oníkojì láti fẹ́ lọ ṣe rally ìwé ìpọ́njú. ẹjọ́ mo bẹ̀ gbogbo wa pátápátá ẹ má jẹ́ àfi ẹni tọ́lá tó bá wá sí òkúta yẹn máa má rí ẹnì kankan tó máa mú èèyàn jáde láti ìlú ara ẹ̀. ẹ jẹ́ ká tẹ̀yẹ dáadáa ẹni tí kì í bá ń pelé tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká torí ìyẹn ká máa pelé ká máa tún wọn lé kí a máa fi ọkàn kọ́ ká máa fi wọn lóde tó dàbí bá ti wá tó àkókò tá a bá bá mi tẹ̀ pé ẹ bá wa dé sí a máa sọ pé èdè ọ̀rọ̀ òpè ni a máa tòkó ráwọn olóògbé wọn máa ń bá ìwọ̀n ni àwọn tí ò bá ti gbọ́ tá a bá bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n lè ṣiṣẹ́ dáadáa fún wa ẹgbẹ́ ká bá ìwọ̀n ká lọ ṣe sílé kó ba lè gbádùn ayé wa kò fún ẹnu náà lọ́mọ ẹgbẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ àti mo kí àwọn bàbá àti màmá wọ̀nyẹn pé iṣẹ́ takuntakun lọ́jọ́ òkú náà gbà tó palẹ̀ wọ́n gbà padà òyì sì láti gba òkú wálé kéèyàn tó gbà padà nípa ìdí èyí àwa tí a wà nílé náà ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ má jẹ́ ká kàn máa jabra ẹnu ọ̀rọ̀ ní kó ìdí lọ ìpè ọ́dẹ́lẹ̀ àríbí kankan àwọn tó sọ pé a ti gba nation ní kan kò ìpẹ́ tí mo ti rédè ní ìrírí kankan irọ́ ni gbogbo rẹ̀ ìlú kan tó jẹ́ oníkò adébẹ̀ kan àríbí kankan bẹ̀ ó yẹ kí a ti rí ọ́fíìsì Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ láti rí flag ibi náà pé ó sáàdì kan fáwọn èèyàn sì ń believe nonsense ní 2025. kí tiwa má bàa dàbí tiwọn tọ́lá wọn That's ti it. gba ìlú káàrí kankan That's it. ó lè rí pé tiwa ò lè rí
àmì Jésù Kristi. Àmì àmì ká ṣiṣẹ́ àmì síbi tó yẹ ká ṣiṣẹ́ sí àmì. gbogbo ibi tó yẹ ká wọlé ẹ̀já wọlé síbẹ̀ gbogbo kọ̀rọ̀ náà sí ìrìn ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ìrìn kọ̀rọ̀ yẹn káàkiri Bẹ́ẹ̀ni. kí a máa sọ̀rọ̀ yìí ká mobilize Bẹ́ẹ̀ni. kí gbogbo ayé gbọ́ ayé mọ̀ ẹ̀sìn Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run pé gbogbo wa ọmọ náà ó ní bá a ṣe ń ṣe sí àwọn òṣèlú bá a ṣe ń ṣe Bẹ́ẹ̀ni. sí àwọn òṣèlú lágbègbè wa Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀jẹ̀ ká tó ṣe léyìí náà bẹ́ẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. eléyìí ìgbádùn ká máa jẹ láéláé ni Forever. eléyìí ká máa jẹ débi kan bí olóṣèlú tó tún máa kú pin eléyìí ò lè kú pin a fẹ́ máa jẹ lọ Forever freedom ni. Bẹ́ẹ̀ni grandma. ẹ̀jẹ̀ ká ṣiṣẹ́ yẹn bí iṣẹ́ Ọlọ́run àrùn gbogbo wa lọ́wọ́ Àmì ilé Jésù. ìgbàlẹ̀ àti ìwálẹ̀ yìí Àmì. fún ìdìbò kí ẹlẹ́ẹ̀kan Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. ẹ̀kí gbogbo ilé. Ẹ ṣé gan ni grandma. Ọ̀rọ̀ ni grandma ti sọ yẹn, Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ tán. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè nọ́mbà yẹn ṣì wà, a kàn ṣe fàájì lọ nísìnyí nítorí ó ti tójọ́ mẹ́ta torí àráyè ṣe full program kankan ní láti bí last week ni mo ṣe program kó tó di pé arìnrìnàjò lọ sí ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí brother mi Àrólé Odùduwà, non-appearance ni most of them ni wọ́n fi wo abroad. Bẹ́ẹ̀ ni non-appearance ni wọ́n kọ́ submit because I don't mo kí bàbá mi Moses Ọládé wọ́n ní Yorùbá nation is our goal and a task that must be done. Please let me know when the rally comes up. In fact, this is the mother of all rally. And there's no doubt about it. Moki Mr. Folabi Kayode, Viking Moki, if we refuse to get it now, it is gone forever. Let me put this clearly. Olóyè Igboho is fully ready. I am close to him. Igboho is ready. But Igboho need gbogbo wa ká ready together. Kò ṣe pé ká wá ní wọ́n jáde nísìnyí o. Yes, àwọn òkè tó bá pè fún rally àwọn ẹ̀ máa but kò ń ṣe ọ̀rọ̀ I need the 10,000 people. We are talking about millions. Millions of people are needed. Mobilization ni. And if you are doing your role, mo mọ ìyá wa kan, mo mọ̀ bí wọ́n ń gbọ́ mi báyìí nísìnyí tó bá ti ṣetán níbi iṣẹ́ ní UK. Wọ́n mọ̀ bó ṣe ọ̀rá mobilize àwọn èèyàn ọba tiwọn. Ẹ̀yin náà mobilize àwọn èèyàn ti yín. A lọ jà o, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. A jáde pé à ń lọ jà, à ń lọ dà lóru. Ẹ fẹ́ jókòó ni. Ẹ jókòó bẹ́ẹ̀. Kò sí pé à ń lọ jà, à ń lọ dà lóru o náà. À ń jáde pé a fẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wa. A fẹ́ béèrè right wa. Because kí la fẹ́ lọ dà lóru fún? Àwa la ní Lagos State. Àwa la ní Èkìtì. Èmi tí ó rà pé Èkìtì gan ni máa lọ gbé tí bá ti wọ́n rò kí máa gbé ẹ̀yìn Ìjẹ̀bú ó rà kí mo láìkè Èkìtì yẹn gan ìyá mi kan tẹ̀ nígbà tó gbọ́ pé mo wo Èkìtì bá kọ́ ju 50,000 naira sí pé pé àwọn òsínlé nìyẹn oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wọ́n fà ó yá lọ sílé mi lọ gbé níbẹ̀ mo ní gbogbo ẹ̀ náà ni mo bájì ilẹ̀ wa sùn lọ ṣe rí ní tí mo experience ní ilé tí mo lọ yìí opportunity ti pọ̀ jù mo kò wá wò pé ókè kí ni mo kí láà ókè ẹ jẹ́ kémi lo ara mi personally kí ni mo ṣe London nísìn a máa jí láàárọ̀ nígbà tá a ṣe ṣiṣẹ́ ànáfàṣẹ́ àpadà wá sílé kí ló dé tá a lè replicate the same thing ní orílẹ̀-èdè tiwa irú èmi nísìn farming ni mo fi ṣe farming business èmi ò tẹ̀ fi ṣiṣẹ́ ọ́fíìsì lẹ́yìn pé kí media mi máa operate ká dẹ̀ ní farm káti máa ta nǹkan ṣe nǹkan ìná ká ẹja ni mo jẹ nísìn kíyàn ní fish pond o lè ṣe poultry nínú Nàìjíríà kò sí 24 hours life ejò ló máa jẹ gbogbo ẹ̀tọ́ ejò ló máa jẹ gbogbo adìyẹ yín jẹ ejò ló máa jẹ gbogbo ẹ̀tọ́ so there is vast amount of work for every one of us to do àwọn governors wọ́n dẹ̀ lè operate nínú Nàìjíríà bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ nísìn Sierra Leone president ṣe mọ̀ kó wà ní Ìbàdàn báyìí president Sierra Leone títí Sierra Leone Julius Maada Bio ó wà lọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé nísìn kí ló wá ṣe wọ́n lọ sí ó máa visit bíi farms kìíní kan tó ń ṣe lọ́yọ̀ state ibi tí kò sí security ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pa gbogbo tó lọ why are our governors deceiving us
Irọ́ ti pọ̀ jù. They keep telling lies. Mr. Olawale, Stephen Mokinyi, she knows to solve it. They're telling lies. Only Sierra Leone president, who are in Nigeria by, who are in Ibadan, plane and shell landing. So, Intimon trial on the way, IITA and the conjunction with Oyo State government welcome His Excellency Julius Madab Bayo, President of Sierra Leone, to Oyo State. Chairman, don't put in IITA. Many research centers to the Kowa ní ilẹ̀ Yorùbá kò ṣiṣẹ́. Kò lè ṣiṣẹ́ because war invest in lórí. IITA Ọ̀yọ́ refers to International Institute of Tropical Agriculture. Ìlú tí kò sí security ni wọ́n ti fẹ́ máa ṣe farming. Ìlú tó ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé táwọn èèyàn lè lọ sínú inú farm. How do we want to live in that kind of fear? Orílẹ̀-èdè Yorùbá will transform Africa just like this man is somewhere. IITA Ọ̀yọ́ refers to International Institute of Tropical Agriculture located in Ibadan. Ibẹ̀ ni wọ́n ní President Sierra Leone ló fẹ́ visit. Nigeria, a non-profit research for development organization focused on agricultural innovation to address hunger and malnutrition and poverty in Africa. Yet, over 35 people died. Nígbà tí Queen Naomi tí wọ́n ní káwọn kọ́ support àwọn èèyàn. Bàbá mi ọmọ gbọ́ láwọn ọba ní Fashola Farm for agro-business, Oyo State. So, when we have all these lands, yet none of them is helping the Yoruba people today. Ilẹ̀ wa sùn lọ rẹpẹtẹ. Tẹ́ bá drive kó tó di pé lè máa shoot gbogbo ẹ̀ máa go in darkness. Kò sí. Ọlọ́run ṣọ́ yín tẹ́ wà léyìn o. Ọlọ́run ṣọ́ yín o. No. Kò ṣe gbogbo kan nìyẹn kọ́ lè máa sọ lórí social media yìí ni. Ọlọ́run ṣọ́ yín. Ẹ tó bá ní ọkàn akin Nigeria is a deadly place. Ẹ mọ̀ pé actor ó yàtọ̀ sí ordinary person. 1 million Fulani ò lè dá Ìgbòho dúró. Kò ń ṣe láyé ta wà yìí nísìnyí ní generation mi gan kò tó bẹ́ẹ̀. Kò tẹ́ máa ti yín. Àwọn àtọ́ ṣe máa ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé. You drive, the whole road is empty. Nobody's on the road. So Fulani bá jáde definitely on máa park ni. Nígbà tó bá gbé AK-47 jáde. Tó kọ́kọ́ yìnbọn sókè pàpàpàpàpà. Ó máa bọ́lẹ̀ ni. Wàá submit. Wàá dẹ̀ wọ́n gbó pẹ̀lú wọn lọ. Ìyẹn kan. Now, the businesses tó yẹ káwọn èèyàn máa ṣe nílé. One of them, a research center like this. Mo fẹ́ lọ sí ní website wọn ni o, Institute of Institution. Many of these are meant to be working in across Yoruba land. Ìyẹn mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn Don ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí n mú picture ẹ̀ jáde. Àbádẹ́ mú picture ẹ̀ jáde wọ́n include Kwara àti Ògùn mọ́ map yìí. Ó dẹ̀ máa ń fáwọn èèyàn ní concern tá a bá ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ti sọ̀rọ̀ Kwara àti Kogi ṣe làwọn èèyàn máa ní pé ṣé Kogi àti Kwara ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá ni. So map tó ń lò yìí nísìn map táwọn Don lò yìí nísìn Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Ọ̀ṣun, Ondo, Èkìtì nìkan ló ń lò wọ́n fi Kogi àti Kwara sí. Northerners kan ló ní àwọn kan ló ní Kwara. Mo kí Mr. Abbey ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara but reason tó ṣe ń lò ní gbogbo èyí tó ṣe ṣẹlẹ̀ in the past lọ ṣe ń fi pé they are part of the north wọ́n ṣe north ara jàǹbá tí Britain ṣe lélẹ̀ ara jàǹbá tó ṣe ní Berlin conference àwọn òyìnbó tí wọ̀ọ̀dẹ̀ Africa rí àwọn òyìnbó tí wọ̀ọ̀dẹ̀ Africa rí tó wá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ map Africa so map yìí nísìn
tí yàn bá lórí máàpù tí bá post ẹ̀ sórí social media ní sí àwọn ọmọ abẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé Koiki bó ní Kogi àti Kwara wà, so ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí àwọn Don yìí. Wọ́n ní Don roadmap, why regional integration, ẹ jẹ́ ká ka in turn me by that. Don is an inclusive development strategy, global citizen, and a Nobel laureate in literature, Professor Wole Soyinka, also from the Southwest, canvasses what he described as regional and development autonomy. For the future of IITA to work, we need to get the hell out of Nigeria so that I preserve many of the future crops tamama lo, because tá bá preserve wọn dáadáa nísìn irú gbogbo àwọn Bill Gates àwọn olóṣì tó ń ṣe gbogbo jágbàjàgbà nísìn tó yẹ pé they are adding èèyàn kan tó pè mí lẹ́ẹ̀kan the first caller, gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ ó ń ba àwọn oògùn tá à ń ṣe sára jẹ́, because wọ́n mọ̀ make sure pé wọ́n fún wa náà wọ́n ń jẹ yẹn so that àwọn nǹkan tílẹ̀ Yorùbá ní tẹ́ bá lò kò ní ṣiṣẹ́ lára yín. Irú ẹ̀ ni Bill Gates olórí burúkú yẹn ṣe. So Bill Gates can never be trusted. Bill Gates yìí kẹ́rì òun ló ń fund most of the project nínú Nigeria tí ó affect the Southwest. Mo kí ẹ ID Noble gbogbo Italy pátápátá. So a ṣe ń bọ̀ padà lọ́dọ̀ IITA àti Don. Most of the project tó ń fẹ́ ṣe wọ́n ní jẹ́ kó execute délẹ̀ nítorí pé Nàìjíríà ni. Ẹgbọ́n sókè brother mi ní gbogbo Italy. Hello Mr. Koiki ọjọ́ mẹ́ta family nǹkan. Àbí ẹ ti gbọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń pè mí lẹ́ẹ̀kan tó ń yọ mí lẹ́nu lórí program tó jẹ́ kí program wa kó smooth. Àwọn ọmọ òbí à. Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́. Mo dúpẹ́. Nǹkan tí mo sọ fún yín tí wọ́n tẹ́lẹ̀ ti fà yẹ lórí YCM àkáǹtì tí mo sọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé torí gbogbo Èkìtì tá à ń lọ yẹn so mo ti bá Sam Ọ̀yábáyọ̀ sọ̀rọ̀ though Ẹmọ̀lá ti padà sí ó ti pọ̀nù ti padà sí Wales ó ti padà so ti bá Ẹmọ̀lá sọ̀rọ̀ mo ní láti mọ kí ló tún ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn make payment tó ń tá padà so but torí gbogbo Èkìtì tá à ń lọ yẹn gbogbo focus mi was pé security a lot of things and so but now that everything has been settled back màá bá Ẹmọ̀lá sọ̀rọ̀ èmi àti ẹ sọ̀rọ̀ lánàá nígbà tá a bá prof sọ̀rọ̀ but ó ti dé àdúgbò ẹ̀ padà ní Wales so náà tí wọ́n sọ̀rọ̀ màá lè béèrè pé kí ló tún ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn make payment tówó yẹn padà because mo mọ̀ pé ti resolve issue yẹn tẹ́lẹ̀ so jẹ́ kí n bi wọ́n ká lè mọ kí ló tún ṣẹlẹ̀ but for now gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá owó ẹni tó bá ní ẹni sùúrù ẹni tó bá ní problem láti dá owó through website ẹ lè dá equivalent tẹ́ fẹ́ dá yẹn through ẹwà Ọ̀rànmíyàn ìyẹn ti account yẹn so tẹ́ bá pè ní fún yín ní account tó ń ṣe ìgbémi kan bá tẹ́ bá bèrè account tá bá fún yín ní account tó yàtọ̀ sí tí wọ́n ní ẹwà Ọ̀rànmíyàn kẹmọ̀ pa ti fẹ́ defraud Yorùbá nìyẹn. So ẹ lè máa ṣe síbẹ̀ yẹn for now because mobilization kódà àgbà tí mo bá máa tẹ̀ka kí ní Tẹ́mọ̀lá tó draft nísìn a lè máa raise I'm talking about gbogbo Nàìjíríà ní o kọ́ máa raise 17 million fún Fúlàní terrorist káwa máa struggle láti raise the same owó láti fẹ́ fi ṣe our own movement it doesn't make sense tí bá sọ fún àwọn Nàìjíríà nísìn kọ́ bá dáwó fún wa wá náà wọ́n dáwó but tó bá ṣe tó bá kidnap mi nísìn ẹ̀dáwó ṣé ẹ̀ make sense it make sense now mo gbọ́dọ̀ yín brother mi àṣẹ máa dáwó fún terrorist tá à ń empower wọn à ń empower wọn rówó fi ra ìbọn wọn rówó fi ra bullet wọn rówó fi ra vest security vest for every 1 million tẹ́ bá fún terrorist ó máa lo 600,000 láti fi ra weapon dẹ̀ were expensive yẹn láti ní àwọn olówó weapon àjà but ẹ jẹ́ ká lówó ká fi mobilization òṣòwò tó kéré olóṣèlú náà mobilize ni ẹni tó bá dé lè dáwó sínú YSCN ẹ pa àwọn tí yín kẹ fún wọn lówó kẹ protect wọn kẹ ṣaṣọ fún wọn ṣe fìlà fún wọn àwọn èèyàn ready láti jáde èèyàn kan náà ń play video mi audio tá à ń ṣe yìí ọ̀nà wọn play nínú mọ́tò àwọn èèyàn béèrè pé radio station wọn lélẹ́yìí ni bàbá yẹn láti máa nínú kò ń ṣe radio station náà Koikimedia lélẹ́yìí o because àwọn nǹkan tán kíyàn play kọ́ play VM mi láti ọ̀nà bíi 2 hours
wọ́n náà wọ̀nyẹn láti máa béèrè pé ìtàlákùnrin yìí sọ yìí àwọn ìgboro nǹkan báyìí rí wọ́n dẹ̀ mọ̀ because àní mo adádùgbò kan brother mi ọ̀rọ̀ náà lẹ́ sọ ni gbogbo ẹ̀dá pápá 8 o'clock nílẹ̀ Yorùbá ìyá ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá gan ẹ̀yin yan wa tẹ̀wọ̀n diaspora gbogbo tẹ́yìn tán máa ń ṣe ojúde ọba gbogbo kìíní yẹn fẹ́ẹ̀kì ni o ìyá ń jẹ́ ṣégè sáwọn èèyàn lára kò ṣe máa sọ síta tán ni o ìyá gidi. ìyá gidi ìyá gidi mo rí báwọn ṣe ń struggle tó fẹ́ tajà lórí títì ọlọ́run mọ̀ àwọn tí trailer máa padà nù níbi tá a ti ra àkàrà oṣù yẹn tẹ́ bá rí torí 1,000 naira 2,000 naira tẹ́ bá rí wọn sáré ẹlòmíì trailer ti gún ẹsẹ̀ wèrè dànù tó ti lọ́ntì ẹ̀ ní níjọ́ tí a rìnrìn àjò yẹn mo sọ nínú program tí mo sì ṣe ní jẹta àbẹ́lànà dẹ́ni mo ṣe program yẹn truck èèyàn mẹ́ta ló wá sábẹ́ èèyàn mẹ́ta kò ṣe kó sọ fún mi mo rí báyìí ní bọ̀tẹ́mọ̀ movement náà wà lórí movement náà lè security kí àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ truck yẹn èèyàn mẹ́ta wọ́n wá ń try láti tì kó lè ṣubú kódà kó lè kó àwọn èèyàn bọ́lẹ̀ jáde nínú ẹ̀ eléyìí ṣe pé mo mo ṣe wá lọ́tí nísì tí Dr. Kemi bá ní news is under irú news yẹn nísì mo gbọ́ rárá nínú news mo padà lọ wo gbogbo news Ìbàdàn bóyá ó máa jáde bóyá máa gbọ́ kankan níjọ́ kejì kò sí kankan tó jáde bẹ́ẹ̀ news wà under reported nílẹ̀ Yorùbá gan. ọ̀rẹ́ mi tàjọ ṣiṣẹ́ ní sáìdì ní delta náà ní delta ní mo ní incident ti ṣẹlẹ̀ ní Koikimedia náà ló ṣẹlẹ̀ tí àwọn terrorists náà lọ tí wọ́n hide sí under bridge tí àwọn kankan ilé gbàgbẹ́ kọjá tí wọ́n pé àwọn jagunla fi wá bẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pá lọ́wọ́ wọ́n ní bẹ́sẹ̀ wọ́n bí ó ṣe rí nìyẹn ọkọ̀ wá sáré ìlú pé àwọn bàbá yìí ká pamọ́ sí under bridge báyìí o ó ní pé bí àwọn local vigilante wọ́n ṣe ní pé kán lọ fèsì wọn nìyẹn wọn náà pamọ́ àwọn vigilante yẹn mú wọn balẹ̀ ní kó tó di fún wọn pé military up to now kò sí news kankan ò pé gbogbo àwọn tó wà ní village ògbọ́n náà. News were underreported, very underreported in that contraction. Wọ́n report news o. Ṣé wá mọ̀ ìyàtọ̀ tó wà ní abroad ni pé each borough ni wọ́n report news tiẹ̀. So tí kankan bá ṣẹlẹ̀ news yẹn máa pop up. Omi social media a lọ lórí local a lọ lórí radio but ní ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń pè ní ìlú òfin news mo ṣe wọ́n rántí pé Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ máa ń sọ pé news is underreported. Ti border máa wọ̀nyí níbi kan wọ́n ta rice 48,000 tẹ̀bá dẹ̀ cross the border ní the other side ó di 98,000 48,000 wọ́n ta rice ní border ní bíbá 48,000 tẹ̀bá dẹ̀ ti cross to the other side which is just distance of 2 minutes tẹ̀bá ti cross the border rice 48,000 ó lẹ̀ ti di 80 something thousand nínú Nàìjíríà. Ọmọ wàhálà wà gan o. Wàhálà wà o. Èèyàn wa tẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà stop gbogbo nonsense yẹn o. A nífẹ̀ẹ́ yín gan èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn ẹ stop ẹ̀ kò dá rárá. Má ṣe bẹ́ẹ̀ náà. Ìyẹn ṣe lè ra rice 48,000 ní bíbá tó bá dẹ̀ ti di ó di another 2 minutes mo kí ọkọ ya Fọláyan 2 minutes from that same spot ó dẹ̀ ti di 80 something thousand. Kí ló wá yàtọ̀ ìlú 13 million là ń sọ yìí náà Benin Republic is 13 million Nàìjíríà tó yẹ kó máa support Benin gan nísìn owó yẹn ti di rubbish gbogbo àwọn Nàìjíríà tó náà wà ní Benin ní wọ́n lọ́ọ́ ti sá padà sí Nàìjíríà.
gbogbo everybody tó náà operate nínú Benin gbogbo wọn náà ti sá padà kúrò nísìnyí pé bí kọ́wọ́ ni owó yẹn kò make sense mọ́ ẹ̀dẹ̀ ṣe kà fáwọn èèyàn wa àdẹ̀nà ní Tinubu ọmọ Yorùbá níbẹ̀ kò dẹ̀ lè sọ fún kò dẹ̀ lè instruct àwọn immigration pé ní border yẹn o ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá níbẹ̀ ní north wọ́n ra mọ́tò wọ̀ san tax wọ́n ń gbé mọ́tò wọlé wọ̀ san tax. So ẹ sọ fún Tinubu kó bá kó ṣe tó wá nǹkan tó máa ṣe sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kó divide ìlú yìí o kó bá wa divide ẹ wá ṣe ń fún ẹpọn Tinubu wọ́n dẹ̀ ń kíkẹ̀ ẹ wá ṣe bá Tinubu sọ̀rọ̀ mo rí rẹ̀ rí o. School nìkan lọ́tì ni ẹjẹ́ lọ mú ní Katsina mo rí yẹn mo post ẹ̀ lórí Twitter. How can you close the school? So Christian tó wà níbẹ̀ nǹkan. Maybe náà rí news yẹn ẹjẹ́ lọ mú jáde Katsina ni ẹ̀dẹ̀ close gbogbo school torí ẹ̀ gbáwẹ̀. Alábàdàn sọ fáwọn Yorùbá nìyẹn pé this is a deliberate act. Tẹ́ ẹ sọ fún wa pé ká ṣe ṣàríà nígbà tá a bá ṣe ṣàríà tán kí ló máa ṣẹlẹ̀ a lè ṣe ṣàríà náà because ṣàríà tá a bá ṣe ẹ máa ti school pa. So èyí àwọn ọmọ Yorùbá our true indigenous Yorùbá whether you are APC PDP this is not the time to play politics with our lives anymore. This is not the time to play politics with our lives. Life wa la fi ṣeré anti life wa ṣeré. We are playing with our lives. Let's leave jokes apart. We are playing with our lives. Ẹ ṣé gan ni brother mi ìjọba ìtàló. So ẹ ṣé gan ni. So abẹ́yẹn yan wa ẹ jọ ẹ bá wa dá owó. Ẹ bá wa dá owó sínú YSDM. Mo kí bàbá mi Mubarak Idris. A kú òǹgbẹ o. Àwa tá ń gbà ó ti di mélòó báyìí. Àwa láwẹ̀. Ọlọ́run ajá rí òṣìlẹ̀ ajá ẹ̀tọ̀ ìdátà àtẹ̀gbọ́ sẹ́nu devil of Sokoto mọ́ tó máa pàṣẹ fún wa pé oríwà tó bá rí mú lọ́dọ̀ tí wọn la máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ gbogbo nonsense yẹn ti stop nísìn. So èyí èèyàn wa ìfàájì la ṣe nísìn mú kí bàbá wa Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí self-determination bá ṣe sọ kò ń ṣe crime. Everyone has the right to self-determination. Even God Tinubu ní right for self-determination. But ẹ mọ̀ ambition. Ó wà entitled because Buhari ò good to Tinubu. But in terms of ni pé Tinubu ò lè rí kankan ṣe ìjọba yóò ó tẹ̀ ní jẹ́ kó rí ṣe kọ́sẹ̀. Ìgbà àríkọ́pá alájúwáyá mú kí ẹ̀dàrí mass bill lẹ́ǹkan sí. Ọ̀làkọ́ni birthday on the 4th. Aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ March. Ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wa bí àwọn ọmọ March ọkùn ọwọ́ wa mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo wa tí a ṣe ti last month náà ẹjọ́ audio tá à ń sẹ́ndì ó wà unique ń bẹ ni pé àwọn tó máa gbọ́ wọn ò ní di data púpọ̀ ẹjọ́ ẹ bá wa jẹ́ kí audio yẹn kó travel so that káwọn èèyàn lè gbọ́. Kí lẹ sọ wọ́n tẹ́lẹ̀ fi kùn nígbàtẹ́ pé straight audio ni ẹjá lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Kíkẹ́ lọ́mọ kò sí bọ́ ṣe fẹ́ fi nǹkan mí kùn so ẹ bá gbóhùn sókè mo kí ẹ Arẹwà Kíkanjú sísítà mi dáadáa ẹ gbóhùn sókè ìyá wa ètò nìyẹn mọ̀. Ẹ sì bí Arab country nìyẹn Nàìjíríà ń ṣe Arab country náà. Òun lélẹ̀ ní sùúrù Katsina State Isba Board 27th of February
public announcement. In accordance with the Katsina State Government Directive, all private schools are required to close for the Ramadan period to allow pupils to fully observe the holy month. The directives include extra lesson plays. The ISBA board urges all school proprietaries to strictly comply with this directive. Non-compliance will not be tolerated. May Allah accept our fast and grant us his blessing. So tell me back now, Emma Binu Yami Kike, Tiba law establish Koikimedia private school. Sikastina nisin. Kade wanu Nigeria. So wá sọ fún mi pé kí n close it, Tiba dìbò close it. Ọmọ ànàyàn lẹ́gbà. This is the reason why tá kì í ṣe kankan náà ọmọ Yorùbá má ká parọ́ fúnra wa. Ẹ bá ń gbóhùn sókè jàre Yami Kike, ń gbádùn yín. It's possible, but it can't I understand. Àwọn kan náà lọ ń ṣe ìyàwó fáwọn èèyàn wọ́n ṣe mo rí sísítà mi kan sẹ́ndì kìíní sí mi wọ́n ṣe 350 people wọ́n ṣe ìyàwó fún wọn ó cost the government ní 56 million náà tó bá ṣe ìyàwó fún wọn tó bímọ ọrùn ta nìyẹn náà tún máa wà ṣọ́nù government náà ni ẹ jẹ́ ká wake up now táwọn ọmọ yẹn bá wà useless wá kọ́ àwọn ọmọ yẹn wá sílẹ̀ Yorùbá wá wá di terrorist wọn wá lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní north wọ́n àtẹ̀tí mọ̀ ìpínyẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ń ṣe ìyàwó fáwọn 350 so àwọn làwọn wá take a burden ni wọn under this fake 1999 constitution tó ń pè ní government tó ṣiṣẹ́ to understand. Ẹ ṣé gan-an adúpẹ́ ìyá wa. Adúpẹ́. Okay. Ẹ ṣé gan-an ìyá wa. Thank you very much. Ọlọ́run kó ayẹ ṣé gan ni ìyá wa mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá mi Nurudeen Akínmọ̀yẹdé mo kí yín mo kí Mr. Gani Olóyèdé mo kí yín mo kí Mr. Ọlárẹ̀wájú Táíwò mo kí bàbá wa Mubarak Idris mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí àdúrà wa gbà nínú Ramadan Mr. Olúwa Owóbí Adéníyì good evening sir my brother. I have one or two things to discuss with you on WhatsApp. Send a silly. Mo kí ìyá wa tí mo rí kọ́mẹ́ǹtì náà nísìn. Ìyá wa Fúnmilọ́lá Bello. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín mọ́mì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ ní Yorùbá land tí nothing seems to work. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ IITA ká tún lọ review IITA. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Ọlánìpẹ̀kun brother mi. À ń sọ̀rọ̀ lọ nípa IITA. Their purpose is for research, but the agenda àwọn
Northerners, àwọn Westerners, be Bill Gates. They don't want the future of these places to work. The International Institute of Tropical Agriculture, ibẹ̀ ni Sierra Leone president, ó ti dé sí Ọ̀yọ́ State. Àwọn ọmọ mi ti fún mi ní message láti a few hours ago. Ó ti wà lọ́yọ̀ báyìí. It's a non-profit institution that generates agricultural innovations. Ẹ má yẹ kí n parọ́ fún yín, kò sí any innovation kankan nínú agriculture nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu, irọ́ ni. Method tó ṣì ń lò láti 1960, kò sí any tractor kankan tó ń ṣiṣẹ́. Gbogbo tractor tó ń ṣiṣẹ́ náà ti lọ kù sí. Àwọn náà ń gba funding tó pọ̀ jù. Àwọn ni wọ́n sọ fún. Now, many Yoruba people don't know this. Ṣé mọ̀ pé according to Nigeria right now, North ni wọ́n represent Nigeria, and it's like an Islamic country. Mo kí triple DRS, mo kí Ṣẹ́gun Honorable àti ìyàwó Ifágbémiléké, mo kí gbọ̀nyìn silent listeners. The northern part of Nigeria is classified as the whole of Nigeria and as an Islamic country. So gbogbo funding tó ń wá tó ń wọlé láti ta north ló ń kó lọ. Ẹ mọ̀ why? Ẹ jẹ́ ká lọ wo IDP ní Nigeria. Ẹ wá understand nǹkan tí mò ń sọ. Owó tó ti ná sínú IDP in the northern Nigeria, funding for internal displaced persons, that must be IDP. This is also àwọn náà lọ create gbogbo terrorist and rí terrorist Lakaruwa, Boko Haram, ISIS, this, that. It is all man-made. But níbo ni owó ti ń jáde, níbo lówó ti ń wọlé fún IDP? Money comes from various sources, including United Nations, NGOs, and private donors. With organizations like UNHCR and IOM playing key roles in providing assistance and advocating for durable solutions. Here is a more detailed look at the funding landscape for the IDP in northern Nigeria. Now, the question is, for how long do we continue to fund something that is manufactured and created by the same set of people like El Rufai and Devil of Sokoto? UNHCR, the United Nations Refugee Agency, provide protection and assistance to affected population working in collaboration with the Nigerian government and other partners. And what about the Nigerian government? And we'll also read. It is the northern part of Nigeria. And when we talk about the northern part of Nigeria, we're talking about the caliphate. Kò sí owó tó ń bọ̀ ní Nigeria tó bá jẹ́ pé ó máa gba north lọ akọ́kọ́ dọ́dọ̀ Sultan of Sokoto, òun ló máa decide. Even Ooni of Ife doesn't know the amount of money that comes into Nigeria because Ooni of Ife is not recognized outside Nigeria. Fact in it is a fact. The Kábíyèsí of Yoruba people, Ooni of Ife, is not officially recognized from outside. Sultan of Sokoto is recognized as the main person that they need to speak to, they need to communicate with, they need to share ideas with. So why are we in one country when the northern part favors more than the south, the middle belt, and the southeast? IOM, the International Organization for Migration, support a transition towards comprehensive and durable solution to displacement, focusing on immediate humanitarian assistance and long-term recovery. World Bank, the most criminal organization in the world. World Bank. If you want me to play that again, I still have it. Remember, when you talk about the World Bank, they are the hitman. Let's go back again and listen to John Perkins, the hitman. When you talk about the World Bank, one of the most destructive organizations that have destroyed the whole of Africa. Or assassinate their leader. John Perkins. But perhaps the most common is that we will identify a third world country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. They organize a huge loan.
wá gbé fún World Bank á wá pè Nigeria. Let's go and look at Nigeria debt. World Bank. You now understand what this man is talking about. As of the latest data, Nigeria debt to the World Bank, International Development Association, stand at $17 billion. And you're looking for progress in Nigeria. How do you get that progress? How do you move to get that progression? Let's agree that if the money was given, and when I traveled, I saw good roads, I saw the infrastructures, I saw the basic things of life. Again, sorry, note me come number. Because Molly might not see precisely, but this note will give me wọ́n pè bí kan ní Adéyínká Adébáyọ̀ General Hospital ní Èkìtì State. Ọmọ ìyá ń jẹ ṣégè sẹ́yìn yàn lára, ṣégè. Mo ń bọ̀ máa fún yín ní ṣẹ́rí títì yẹn, títì tí hospital yẹn wà, ẹ̀yin diaspora. Tó bá jẹ́ pé debt down sọ yìí wọ́n fi ṣe títì yẹn, màá tẹ̀ sọ pé ká má wọ́rí pé at least títì tí mo dẹ̀ ń sọ yìí is a long road, but hospital yẹn ni towards the end, ìyẹn Adéyínká Adébáyọ̀ General Hospital yìí. Mo fi lọ wo nbọ Adéyínká General is the road that leads into Ado Ekiti. Death trap nílẹ̀ Yorùbá. Àbáyọ̀ táwọn èèyàn ṣe máa ń kú ṣeré, especially àwọn trailer ọ̀fọ̀ yẹn. Adéyínká General Adéyínká General Hospital. Adéyínká Adébáyọ̀ General Hospital Ekiti. Ẹ bá dé ní hospital yìí, ẹ máa bá àwọn èèyàn sunkún. Ẹ máa bá àwọn èèyàn sun ẹkún. Ẹ máa bá àwọn èèyàn sun ẹkún. If you get into that hospital, ó wà ní ṣé ìyìn lẹ́ ń pè? LYIN ìyìn àbí ìyìn. Ṣé rí róòdù yẹn ẹ̀yin diaspora àtẹ̀tẹ̀ wà ń lé? Tí bí nǹkan ṣe lọ nínú Nàìjíríà yẹn, ẹ̀mí tó máa kú sínú róòdù yẹn, this road tí mò ń sọ yìí, àwọn tó mọ route tí mò ń sọ yìí wọ́n mọ bẹ̀ dáadáa, but yìí tẹ́ bá mọ̀, mo ń try láti picture bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní understanding it. I won't be surprised pé World Bank ti gbówó fún ọgbọ́n kọ́ ṣe títì yẹn. I will not be surprised. It's a complete death trap. Hospital yẹn ni, lẹ́yìn hospital yẹn ni palace Olúyínká Palace. Kò jìnnà sí hospital yẹn náà. Àwọn tó bá jẹ́ kódà bàbá Èkìtì látàn rẹ̀ pé ẹ má gba bẹ̀rẹ̀ para o. Ibẹ̀ làwọn máa ń sọ fún àwọn máa ṣe prógrámù death trap níbẹ̀. One bastard country. Complete death trap. They bá ra àwọn trailer tó sì ná. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Ọlọ́run a máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀yìn. Òlélẹ̀ ìyìn Èkìtì. General Hospital ìyìn Èkìtì was renamed General Adéyínká Adébáyọ̀ General Hospital ìyìn Èkìtì. Tẹ́ bá rí inú hospital yẹn.
mo tẹ rò pé tèkó worst àṣetèkìtì yẹn tẹ bad mo kí a máa wúche. The change was affected by Ekiti state government and change orúkọ. The standard of that hospital is 0. Ẹ̀mí mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Òfin mọ̀ wà tí mo wá síbẹ̀. Wọ́n fi yẹn sílẹ̀ fún mi. Mo ní lórí social media, èmi ni máa yọ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà. Má sick ní Nàìjíríà o. Torí tí mo rí ní hospital yẹn. Èyí tí mo rí ní hospital yẹn, tó bá sick, you are a dead person. Èkó pa ẹ̀. Ó bẹ́tà kó yá ọmọ àwọn àgbo tó máa mú ní I don't know. Mo dé Ọ̀yọ́, ibi tí mo dé ni mo ṣe sọ fún yín. Èyí tí bá sọ, ibi tí mo lọ, tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ni mo ṣe sọ yìí. Èyí tó kù mo kó sínú ṣòkòtò mi báyìí. Mo ní journalist lèmi. Journalists go towards the story while lọ confirm it. Wọ́n yóò ti máa ń sọ pé Nigeria hospital dá Nigeria. Ẹ jẹ́ kí èmi náà mú confirm. Wọ́n á mú confirm rẹ̀ pé in Ekiti is a town in Ekiti situated between Igede Ekiti, Ado Ekiti in the southwestern part of Nigeria. It is an elevation of 457 meters. The town was established between 1951 and 1954 when Inyi people of the villages of Araromi, Okesale, Oketoro, Okelawe moved to the site, which was sparsely occupied back then. Inyi now has 8 primary and 3 post-primary schools. Ẹ má tẹ̀lé ẹ̀ka tí lọ sí primary school. Àwọn ìyá ń jẹ yín nílé mẹ́rin. Mo wá ṣe realize pé àwọn tí wọ́n máa ń respond sí lórí social media they are bomb bastard. Mo wá ṣe realize pé tó bá wá comment okay ó yẹ kí wọ́n máa dá yín lóhùn. Ṣé wá realize pé ọmọ àrẹ kí yàn drive for 1 hour kó má rí iná. Mọ́tò mi ń bọ̀ báyìí wọ́n ní mọ́tò ló ń báyìí mo ní kò jẹ́jẹ́ mọ́tò. Wọ́n ní mọ́tò nìyẹn Mr. Koiki mọ́tò ló ń bọ̀ yẹn. Mo ní kò síná lára mọ́tò yìí wọ́n ní iná tó tàn sókè yẹn náà nìkan kò ní full headlight. Ó wá rọra ṣe iná kékeré kan ó gbé yẹn sókè. I'm talking about truck. Àwa ń yà fún mọ́tò. Yàrá. Ọmọ ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé Ọlọ́run ló lẹ̀mí yín mẹ́. A lè wá sí standard yín o, àwa diaspora. Irọ́, a lè wá sí standard yẹn mẹ́. Mo yẹn yín tẹ́ ń travel back and forth ní gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan tẹ́ máa ń lọ yẹn o. Ọlọ́run á fi ṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ yín o. Àìmọ̀ àwọn tí tírélà wọn ti padà ní sí gbogbo ẹ̀yẹn. Ẹ hàn pé tírélà tó bá gbá mọ́tò tó bá pààyàn síbẹ̀ á máa lọ́n tẹ̀ kò ní dúró. Nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣẹ́rí gbogbo Fúlàní tá à ń pariwo yẹn is a complete different picture. Àwọn Fúlàní pa wá ọ̀rọ̀ Fúlàní pa wá ní kọ́kọ́ mo sọ nínú program tí mo ṣe níjẹta àbí ànúdẹ̀ nínú tẹ̀wọ̀n tí mix date mọ́ra wọn has been completely destroyed. Mo ti fẹ́ really ṣe program ti trip mi tí mo lọ máa farabalẹ̀ ṣe yẹn ẹ gbọ́dọ̀ miss it. What we are seeing on the social media is tó bá sọ fún mi pé one health care was but at least ìwọ̀nba díẹ̀ tí mo dé nothing is working. Wọ́n ti fi àjà àwọn èèyàn wá mẹ́rin. Wọ́n wo bàbá Akíntóyè báyìí bàbá yẹn ó mìírí ó sunkún sínú wọ́n dẹ̀ gbé picture wá upload ẹ̀ wá ṣe how can this Ìyìn has 8 primary and 3 post-primary schools mo dáhùn primary school wọn but hospital yìí yẹn
Una dey suffer. Una dey suffer. Abájọ tí Fẹlá ṣe kọ pé suffer for head, amen, enjoy for heaven, bishop the yosa, Akiba. Now, let's go back to the depth. But to move forward, Robert Adeyinka Adebayo, the former governor of the now defunct Western state of Nigeria, from 1966 to 1971, was born in 1928. The late Oloyin of Inyekiti, Oba Ademola Ajakaye, was the pioneer chief judge of Ekiti State. Ó dà káwọn Ekiti ẹ̀ lọ́nà ọmọ ní professor ṣeré ni. Ó dà kó professor pọ̀ ní gbogbo ẹ̀. Ó dà kó Ekiti àbó Ondo State. Wọ́n ní kò sí ìdílé kan báyìí tó bá débẹ̀ báyìí wà bá professor. Ẹ̀yin wọ́n sọ pé Ìgbòho kàwé. Ẹ̀yin ò rí gbogbo àdúgbò yín yẹn ni ẹ̀yin ò lè challenge àwọn gọ́fúnà ẹ̀. Ìgbòho kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Ẹ̀yin professor yẹn bẹ máa ní Ìgbòho kàwé, kò wà educated, kò lọ sí school. Ẹ má wọrí gbogbo tèmi àti Ìgbòho sọ during and after. It's confidential. Ìyà ń jẹ wá tí mo ti kóra mi náà mọ́. Ọmọ ṣé mo tún lè rìn ìjọ nìyẹn mọ́ ṣá, risk ẹ̀ ti pọ̀ jù. Mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ fún yín. Àwọn kan wà awake for 2 days, 3 days. Ọmọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, a dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ máa ká sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ púpọ̀, but n tí mo kàn fi sọ ni pé because mo kọ́lẹ̀ òun ní ní note mi. Wọ́n take note. Ẹ wo bí ṣe kọ sílẹ̀. Mo ní Adeyinka Adebayo General Hospital Road is worst. Títì yẹn ó máa take ní 1 hour 30 minutes. Òun ló máa gbé yín dé checkpoint bí méjì wà lójú títì yẹn, àwọn tó mọ títì tí mò ń sọ yẹn. But òun ní ìyìn yẹn. But ìkàlà àwọn olóṣèlú yẹn mẹ́rin. Ṣé àwọn òun gba gbogbo bẹ̀ yẹn ni? Ṣé helicopter làwọn fi ń fò ní? Èkìtì náà ní kíní ti ṣe gọ́ọ̀nà. Apart from Fáyẹmí, Èkìtì ní Fáyọ̀ṣe àbí. Àwa lọ jẹun ní búkà. Wọ́n fi yẹn dìsí ayé àwọn èèyàn. Gọ́ọ̀nà ti wá jẹun ní búkà. Ṣé rí gọ́ọ̀nà? A sọ fún yín pé gọ́ọ̀nà wa ní mẹ́rin. Àjọ ń jẹ pounded yam ni. Diaspora. Tẹ́ bá fẹ́ lọ Èkìtì, ẹ má gba route mi tún wà. Bẹ́ẹ̀ má gba route tí mò ń sọ yẹn o. Tẹ́ bá tún wá ní security, mo bẹ̀ yín. Àwọn tó ń gbà, wọ́n mọ bó ṣe ń gbà o. Bọ̀ tó o bá jẹun kúná dáadáa, kó dúró dáadáa, má gba bẹ̀ yín rárá. There's another route. No more route yẹn, give me more too many places. But that particular route yẹn, ó dangerous gan. The bad road. Wọ́n ti fìyà jẹ wá. Inú ẹ̀dẹ̀ ni World Bank olórí burúkú ló ń yá Nàìjíríà lówó 17 billion ní gbèsè tá à ń jẹ ní Nàìjíríà. Ṣé ká parí programme ó ti ń pẹ́ díẹ̀, a bá ti pé 5 hours, 30 minutes, ẹ ká parí ẹ̀. Here is the more detailed breakdown. Nigeria debt to the IDA, a key part of World Bank, has increased to $17.1 billion. Mokiyami Esther Abraham. Moki Ogoromo Ekiti. A beautiful place. Like I said, I will leave Ijebu-Ode, Mawagbele Ekiti. But right now, the situation is worst. Abeokuta. Mo kàn ṣe kàyéfì ni pé ewé koro. Dàpọ̀ Abíọ́dún, Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún. Kí ló dé tẹ́ ẹnìkan ṣe ewé koro road yẹn?
no ṣé àwọn gómìnà yóò lè pàṣẹ ni ṣé bí àṣẹ ń jẹ àwọn èèyàn yẹn ó pè yín ni ṣó wà òkè fẹ́yìn ni ifun nǹkan bí wọn bá tẹ̀ ní àwọn SUV car àwọn títí yàn gbádùn kí ló fẹ́ cost wọn pẹ̀lú ewékoro yẹn the last time tá gbà bẹ̀ was 2021 nígbà tá à ń lọ sí outing kan tí gbogbo wa lọ mo rántí ẹ̀yin tẹ̀jẹ́ Yorùbá Nation jẹ́ ẹran mi létí tí olóyè tí gbogbo àjọ rìnrìn àjò yẹn expectation mi ni pé títí yẹn máa tẹ́ ní ẹ máa dùn lábá tó débẹ̀ ní ìgbà òní bẹ̀ ṣe rí báyìí ewékoro yẹn níbi tó ti ń ṣe cement títí yẹn gan ló yẹ kó tẹ̀ trailer dẹ̀ ń gbábẹ́ lọ gbágbós ọlọ́run ló lẹ́ẹ̀mí ẹ̀yìn tẹ̀wọ̀n lé o àwọn ò lè come to that standard o èmi ti máa ń drive lórí A13 not circular A406 àti use mọ́ títì tó ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n bọ́ sórí títì tó ń ṣiṣẹ́ ẹ lè imagine stress tí yàn máa feel I don't know àti fi parí program àti pẹ́ gan lórí ẹ̀. Now gbogbo gbèsè tí Nàìjíríà yá now kí la fi ṣe mo kí ẹ brother mi Yorùbá Space TV kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ kú iṣẹ́ ìlú àwọn German dẹ̀ ní róò tó dáa ibẹ̀ ni brother mi yẹn wà èmi ò tí di Germany yẹn rí bọ̀ mo ní láti lọ kí olóyè níbẹ̀ kí n lè lọ kí àwọn tèmi náà níbẹ̀ wọ́n ní tó bá wà nínú Mercy báwo ni báwo lè ṣe àwọn wọ́n ní ìbá wà náà àwọn Mercedes kan ní Germany láwọn road wọn àwọn tó ti travel lọ wọ́n ló lè máa tẹ 120 kódà wọ́n náà títì kan o gbọ́dọ̀ sáré very fast because títì yẹn ti dájú o lè slow down o gbọ́dọ̀ máa tẹná bí 140 àbí mo parọ́ brother mi o lè drive bẹ́ẹ̀ ní Èkìtì ní Ìbàdàn ní Ọ̀ṣun gbogbo títì pátá kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́ wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ àwọn kájọ lọ pé mo rò pé 2021 tí mo wá tí mo lọ sí Ilé Ifẹ̀ tí mo lọ bá bàbá Akíntóyè àwọn nígbà yẹn náà kò dáa ní Germany wọ́n náà àwọn títì kan wà ó gbọ́dọ̀ máa drive 140 ó máa tẹ́ná sínú máa gbẹ́sẹ̀ sórí gáàsì ní ó máa lọ gbájá náà títì tẹ́ mo wá ń bi àwọn kájọ lọ mo ní nígbà tí mo wá ní 2021 wọ́n ní Mr. Koiki bó ṣe rí náà nìyẹn gbà yẹn àmọ́ ní kò jẹ́ rí báyìí mọ̀ pé mo ní kò rí ó ní bó ṣe rí náà nìyẹn mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ Pastor Mo ní too many government deception ìyà ń jà àwọn èèyàn nílé o now ẹ jẹ́ ká wo road network ṣé mọ̀ pé nínú road network ni a ti máa move product tá bá lọ ṣe nínú farm tá máa gbé jáde sí títì tá máa ní abájọ tí èèyàn máa ní ẹgbẹ́ mi gbé kankan wá látẹ̀kì irú àwọn ọbẹ̀ yẹn nísìn àwọn ní farm wọ́n lè ṣe iṣu because mo ṣáà mọ̀ pé iṣu táwọn ọmọ mi jẹ pounded yam mo mọ̀ bí tọ́nà ti rà á bọ̀ Èkìtì ń bẹ̀ ni bọ̀ wọ́n bá wọn gbowó ó cheap ó rà ń pé iṣu 30 pieces ó rà ní 30,000 naira mo lè fún ọ lówó mọ́tò sí now ṣé mọ̀ pé iṣu yẹn ó yẹ kó dé London kò tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé kó dé Lagos iṣu tí ẹ̀ ń gbìn ní Èkìtì ẹ̀yin ará Èkìtì ó jẹ́ kémi máa bá yín tà ní London ni bó kò lè dé London because ẹ̀ ní road ẹ̀ ní cargo airport ta lè fi move ẹ̀ láti Èkìtì but tá bá tẹ̀sán ká tó wá ní airport ṣé títì wà tó máa gbé dé ṣẹ́rí loss tá lose ní every blessed day nínú ilẹ̀ Yorùbá torí lójú yín ní sẹpẹ́ wàhálà àwọn ọmọ yìí ti pọ̀ jù ariwo yìí kan pa ní kìnnìkan no because reason tẹ̀ ṣe ń struggle gbogbo yín kó ló yẹ kẹ́ máa mo ní POS ò kì í ṣe fọ́mọ Yorùbá foreigner ló yẹ kó tẹ̀ wá máa ṣerú iṣẹ́ yẹn lọ́dọ̀ tiwa báwo lọmọ Yorùbá tó ní master ṣe POS kò make sense
ìwọ tó kàwé master degree holder ó wá ṣe POS ìwọ tó yẹ kó máa control okay ẹ̀pà lélẹ̀ nísìn àbí ẹ̀pà ní àbí ṣèbẹ́pà lélẹ̀ òun náà tún lélẹ̀ number one packaging yìí kò classic tó bá kúkú jẹ́ pé not àwọn ọlọ́mọ máa ṣẹ̀pà káwa máa bá wọn repackage ẹ jẹ́ ká gba contract kólúkálukú máa lọ wáyà yìí ti pọ̀ jù èmi ọmọ bẹ́ẹ̀ tẹ wà nílé tẹ máa ń bú wa yẹn ẹ máa wá bú wa abáyà tí mo tún ṣe máa ní yìí máa respond sí wọn ìyà tí àwọn tó ń jìyà yẹn tó ń bọ́ abú yín yẹn ìyà wọn ní understanding kankan ìwọ tó ti travel tó wà níta fún 25 years má máa fi wọ́n sílẹ̀ èyí tó bá yọ ilẹ̀ ẹ̀ blọ́kẹ̀ ṣé mọ̀ pé nígbà tí mo dé yìí lẹ́yìn ìgbà tí mo dé yìí tí bá fẹ́ lọ sórí Facebook a máa bi mí pé ṣé mo fẹ́ lo basic kí ní pọ̀ pẹ̀lú pé mo fẹ́ lo basic data tí mo ní tí mo fi ń ṣe internet big ni ìyàwó mi wá ní ẹ̀rí tí tọ́ṣe máa ń bèèrè ní pé because àwọn kan tó bá lọ sórí Facebook ó máa ń bi wọ́n pé ṣọ́fẹ́ ṣé basic lẹ máa ń pè wọn ò ní lè rí gbogbo fídíò ìyá ń já àwọn èèyàn ṣe ègbè a máa bèèrè pé every time tí bá ní kó connect sórí router mi a ní ṣe basic ni mo ti bá fẹ́ lọ sórí Facebook a ní ṣe mo fẹ́ basic àbí ṣe mo fẹ́ save mode kí ni kàn mí pẹ̀lú gbogbo yẹn ojú mi rí tó níwọ̀n bá díẹ̀ tí mo tún rìnrìn àjò lọ Yorùbá láàlẹ̀ ojú mi ti rí tó wọ́n ṣe realize pé àwọn ọmọ bomb bastard tó bá wá sórí social media àṣé kò ṣe original data gan lẹ fi ń wò mí kò ṣe èèyàn gidi mo bá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó máa wá bú wa yẹn tó bá wá sí bá lọ bú lè di kí wá bú gbogbo àwọn mídíà wọ́n ní ká shut up èyí tí yà ń jẹ the groundnut is fresh bẹ́ẹ̀ ni ó fresh bàjẹ́ groundnut nísìn ó ní peanut kan tí mo gbé wá ṣe mà kó lájàdá ní gbé peanut yẹn dé mo ò fẹnu kàn wà ní fridge mo ò tí fẹnu kàn ẹ̀dọ́ mo busy náà people they suffer I don't even know what more Baba Akintoye can say free data and they will still scoop ẹ máa wá sórí Koiki tó ń lo router ní London ní Africa gbogbo African country tí mo lọ mo make sure mo ní router níbẹ̀ ni router ni mo ń lò because èmi ni mo mọ task iṣẹ́ tèmi ṣe èyí tẹ̀ ní internet àwọn olóṣèlú ti ṣèkà fún gbogbo yín àfikẹ́yẹ jẹ́ kí agbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ wọn mo kí yín bàbá mi Idris assalamu alaikum dizima kí ló sọ only the Yoruba nation has the capability to deliver $5 trillion economy no pounds tẹ̀lé òun lò $5 trillion wàláì kò ń ṣe pàǹdẹ́nu gbogbo alájọ ní brain tàbá gba country wa kò ní sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà number one ẹmọ tó ṣe ni pé wọ́n fún yín níná ẹgbọ́n mi dáadáa kò sí energy iná kò ń ṣe energy agbára energy you must have the capability as either a small scale okay inú lè mọ wà báyìí nísìn iná ni mo fi operate kò cheap lóòótọ́ but without the light I can operate tí bá wá fẹ́ expand mo gbọ́dọ̀ tún ṣe kí ni mo máa tún need more light more energy all the bit okay ẹ fún mi ní industry tó wà lẹ́kìtì though mo rí bí káàkiri lọ títí o kí má parọ́ o but ẹ kọ̀ fún mi láwọn industry tó ṣiṣẹ́ lẹ́kìtì mo fẹ́ mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Èkìtì àbẹ́yìn tẹ́ jẹ́ friends of Èkìtì ẹ fún mi láwọn industry tó ṣiṣẹ́ nínú Èkìtì state gambling wá pọ̀ lọ tẹ́tẹ́
wàhálà wà o ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ẹ má ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ má ká fi ṣeré. The politicians are using Nigeria to deceive every one of us. I'm about the program kò ní ju 28 minutes ló kù. Ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà nílé. At least double layer ni mo fún yín. 2 programs in 1 show láṣẹ. We don't normally do 5 hours. Kò easy mi gan láti máa dìde lọ stretch ẹsẹ̀ mi. It's not easy sitting down for 5 hours. Kò tẹ̀ dá fọ́kùnrin. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Idris. Mo kí gbogbo yín. Mo kí bàbá mi Akéwùgbà Gold. Olóṣù yẹn normal tẹ̀ nìyẹn. Wọ́n máa ti sọ yẹn di normal king. Bàbá ní olóṣù. Àwọn report mi tí mo kọ mo lè fún ní gbogbo ẹ̀ nísìn but ọmọ nǹkan worst. The journey going was far better than the road we drove into due to the bad road leading into Iluyin Palace. Apàyàn ní títì yẹn ni. Ọ̀rọ̀ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ ni sport bet. Gbogbo àwọn kíní ọ̀fìn deceive yẹn ni. I'm not here to spoil their business, but it's lies. Fraud. If you're one of those gambling, it's lies. Ó jẹ́ ká máa ẹ̀gbọ́n mi kan fún tí mò ń lò yìí. Àpẹẹlẹ yìí. Wọ́n send the night job lọ máa ń ṣe ní Canada. Okay. Ẹ yẹ kí n ṣe báyìí. Ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà mí báyìí. YouTube ò kí ń lọ. Ẹ má bínú fún few minutes. Ìlú òyìnbó máa ń ṣiṣẹ́ bí kúrú ni. Ẹ má yẹ kí n tún distract the program àti fẹ́ parí ẹ̀. Bí a ti bá wá lọ́la. Bàbá ìyá mi Olúṣọlá àbí bàbá dẹ̀ ni wọ́n ní no industry in Ekiti right now. I wan play Bàbá Ìjẹ̀bú. À ń ṣe POS. À ń ṣe recharge card. Èèyàn olóṣèlú yẹ ní ṣoríire. Ẹ ní ṣoríire fún gbogbo jàǹbá tẹ́ ṣe fún gbogbo wa. Láti 1999 kí Èkìtì má wà develop kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá má wà develop ó ti tó náà. No, kí lẹ tó fẹ́ ká ṣe fún yín? Láti 1999 lánàá ẹ̀yin tó tún wá wicked ju military gan lọ. Bastard people. Ẹ̀yin tó wá wicked ju àwọn àtẹ̀rù pé military wicked nígbà tẹ́yìn wá dé ẹ wá wicked. Ẹ sọ àwọn èèyàn wá di many things tí kò dá láti máa pè wọ́n. Mo travel lọ Èkìtì yẹn náà nígbà yẹn ìgbà tí mo wá ní 2021 bí ká lọ sí ṣé Ire Èkìtì lẹ́ ń pè ẹ má bí ẹ mọ̀ pé Yorùbá mi kò sound dáadáa níbi tí Ṣàngó wọlé sí bó bóyá time yẹn bí a tó I don't know because I'm just trying to figure out that kí ló change láti 2021. I thought 2021 those places where the roads and the network were still better. Kàn ṣe bó dá náà ṣe bó yẹ kí improvement ti wà ní ẹ jẹ́ ká jọ kà 22, 23, 24, 25 4 years no development. So in terms of ministry ni pé níjọ́ wo ni màá wá rí development tí bá fẹ́ lọ ṣe business l'Ekiti. Yes, people are running their businesses. I'm not trying to bring Ekiti down. It's just that the pressure is affecting every Yoruba land today. Like I said, our people are hardworking. I saw it in them. Àwọn tó ń tajà lójú títì yẹn, they are hard workers. But we need to move them out of the roads and establish a system where they're called ẹmọ bí ṣe máa ń park mọ́tò mi tí máa ní mo wà nínú ẹ̀ṣà máa ń rí mi tí máa wà ní London tí máa ní mo wà ní kí ni máa rán mi létí Àrólé Odùduwà pressure ti wà
àwọn ibi tá a máa ń park tá a bá ń drive lórí motorway tí èèyàn máa fi tọ̀ èèyàn fi yàgbẹ́ èèyàn fi jẹun ó fi ṣanra ó fi wẹ̀ ibẹ̀ ló yẹ kí gbogbo àwọn ìyá yìí ti máa tajà náà ó ń ṣe lójú títì lẹ́kọ́ ti máa tajà. wọ́n hustle ẹ̀rá pure water lóòótọ́ nígbà kan àwọn arọ́pọ̀ gbogbo kìíní ẹ̀ fọ́ọ̀n ni mo charge fọ́ọ̀nì látẹ̀kọ̀ṣá láìla ẹ má bínú àtẹ̀tífẹ́ parí program anyway so èwo ni kíkẹ́ yọ ń bẹ̀rẹ̀ I don't understand àwọn lè gbé ní standard yẹn o mo sorry a lè gbé ní standard yẹn a lè gbé ní standard yẹn. So the best no ẹ jẹ́ ká bèrè ẹ ká tó parí program in just less than 20 minutes motorway services ẹ ṣe jàre ẹ máa rán mi létí pressure ti wà ṣe níbi tí máa ń park sí yẹn tá a máa ti ń ṣe program tẹ́ máa rí mi nígbà tí bá park tí máa ní mò ń take a short break ibẹ̀ ló yẹ kí àwọn ìyá yìí ti máa tajà kò ń ṣojú nígbà kan àbùgbọ́ rò pé fun ni lóòótọ́ bò kò ń ṣe fun wickedness ni àmọ́ nígbà yẹn but èmi nísìn lóòótọ́ mo ra kara this and that but I feel very sad for seeing them like that. àìmọye àwọn tí mọ́tò máa padà nù àwọn tírélà oríṣiríṣi accident kò ẹ mọ̀ pé bàbá Akíntóyè sọ pé dignity wọ́n tajà lójú títì yẹn it does not portray us Yorùbá ti lọ nìyẹn it does not give us a good projection as Yoruba people anymore. Nígbà kan lè wọ òkè pé à ń travel à ń lọ Abẹ́òkúta à ń ra kókóró lójú títì náà gbogbo yẹn kò jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ mọ́ nísìn ó yẹ ká drive wọnú motorway ká park ká bá wọn ṣòwò ká rajà lọ́wọ́ wọn yes ká empower wọn káwọn náà rí owó lọ́wọ́ kọ́dẹ̀ ṣetán kọ́ wọnú mọ́tò wọn kò ń ṣe pé kọ́ wá máa tajà lójú títì kò bú iyì fún wa mọ́. Kò bú iyì fún wa mọ́ àbùkù ni kò dáa àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà ìlú ẹ bá wa rà gbàtẹ́ pé country tower kò ní welfare Nigeria ò ní welfare system so everybody is struggling for their own lára wọn náà wá tún fi wọn lọ ṣẹ́ṣó wá ní yes kò sí kí lẹ sọ bẹ́ẹ̀ no health and safety iṣẹ́ wà fún wa lọ́jọ́ iwájú mẹ́. The pain is too much. Mo ń try láti gbé mọ́ra ni o the pain is too much. Mo lè hold it nígbà tó dé stage kan oorun ọ̀dẹ̀ tó wá I can't hold it anymore pain yẹn ti pọ̀ jù. I don't know. Àwọn èèyàn struggle gan to make their daily. Àwa náà struggle abroad, but in a civilized standard way. Brother mi tí mo ní wọ́n lè máa ti ìgbéra nísìn night lọ máa ń ṣe ní Canada. Ó wá send mo tẹ mọ̀ bí mo tẹ̀ ní láti béèrè pé mo ṣáà rí pé wọ́n di gbogbo ẹ̀ kàkàkàkà bọ́ àwọn visibility vest yẹn bí machine dání but àwa jọ sọ̀rọ̀ wọ́n ní iṣẹ́ là ń ṣe bí kúrú nílùú òyìnbó but ó wà dignity wà níbẹ̀ mo sọ fún yín pé mo ti fọbọ́ rí ní London dignity wà níbẹ̀ mo ti ṣe Uber rí dignity wà níbẹ̀ mo ti ṣe cleaning rí dignity wà níbẹ̀ mo tún set up business ní UK dignity wà níbẹ̀ kódà nígbà COVID wọ́n ní tá bá fẹ́ owó kí wọ́n á gbà èmi ni mo bá loan mo máa ń tó gbà nígbà COVID UK government ní àbí mo parọ́ ìyá mi Pastor Mo ṣé mo parọ́ dizzyman ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK nígbà COVID tó o gbọ́dọ̀ ti register business yẹn 2 years before COVID ní ọgbọ̀n ṣe 419 Nigeria tó ṣe máa lọ register o my business is registered wọ́n ní ká wá gba loan láti fi support wa service station yìí àtúmọ̀ àpè ní service station ẹ̀yin diaspora a ní láti rescue ara wa
àwọn tó wà nílé they are ready but wọ́n need láti wà empowered nígbà tí díẹ̀ tó kù ní journey. Àwọn tó bá wà against ẹ̀ àti mo dé Abẹ́òkúta mo ní kọ́ park mo kàn wo gbogbo visibility yẹn pé life kan lélẹ̀. Ọlọ́run àgbàdúrà wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ibi tí a máa mú ètò yẹn wá sílẹ̀ ní alẹ́ yìí ní mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò mo kẹ́yìn tẹ́ ń tún fídíò wa lò ẹ má lo fídíò mi in a way that is not projected. Mo like Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gan but I keep telling him he needs to stop going to all these parties. Ọọ̀ni ò ní ìdí gbogbo party tán lọ yẹn wọ́n lè fi ọ̀pá wọn ránṣẹ́ àbí kán rányàn lọ. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ is a position that báwa ṣe rí is not, it does not portray him to be seen everywhere anyhow in parties regardless of whoever is inviting him for that party. We don't care. Ọọ̀ni wa ní àwa lánàá bá wá. So mo bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa a fún bàbá Akíntóyè níwọ̀nba time but time yẹn gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa ní ọjọ́ tá máa jáde fún rally. Èmi máa padà sí London lágbára Ọlọ́run within the next month. Gambling is just worsening people's life bẹ́ẹ̀ni just to make people more poorer. But bí ṣe sọ tó bá ti pè fún rally I will be returning back with you all. Tabapọ̀ ló máa yẹ wá o. I pray kólúkálukú lọ mobilize. Àwa máa fi program wa fi mobilize but tí bá parí program tán ẹ̀yin náà ní role. Ẹ̀yin náà ní role láti sọ fún this kí sọ fún that. Ó máa ju wá ṣe o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin executive YSDN fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Mo kí gbogbo àwọn many organizations tó ń wò pé kọ́ dá sí but wọ́n náà wọ́n fi dá sí it's okay. A nídìí owó olóṣèlú tẹ́ bá ti gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ ti compromise ìtọ́ bá sọ pé kẹ́ ṣe lẹ́ máa ṣe o. Ó mú wọn pé kọ́ wá fund movement yìí but wọ́n máa control ẹ̀. Movement ló máa take you to the next stage. I need right láti declare I will say that but I need láti prove ara wa ká tó lọ declare kò ń ṣe declaration ẹlẹ́nu mẹ́kẹ́lẹ́ o but àkọlẹ̀ ní a fẹ́ lọ jáde lọ declare nígbà tá a wà prepared so gbogbo ọ̀rọ̀ declaration kan ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wà lórí table nísìn a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mobilize ara wa síta ká prove pé a fẹ́ Yorùbá nation. We got to dissolve, Mr. Idris, we got to dissolve the contraction to save lives. Life àwọn èèyàn mo dá àwọn ibì kan tó jẹ́ àwọn ibì táwọn family mi gan wà mọ́ 2015 ni mo ti rí something like that. Fẹ́ni tó bá lọ́lé tó bá padà as diaspora tó sọ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ I gbọ́dọ̀ check the brain yìí mẹ́. Òpútù irọ́ ló wà ń bẹ̀. Yes, the quality of life for the people, it might not be there, but it might be there for you because exchange rate then you gbé bọ̀ ni. O lè mú £50 ní Nigeria nísìn kó má ṣe big boy for 1 day. O lè take it for 2 days. After 2 days, o gbọ́dọ̀ tún yọ another £50 síta, especially tó bá ti ní èèyàn bí mẹ́rin tó bá tẹ̀lé, which is what many of us would do. Tá bá lọlé, we go home and we have 1 or 2 people that will be with us. Just normal thing. But tó bá ti ná £50, o tún gbọ́dọ̀ yọ £50 mi jáde. Ẹni tó wà Nàìjíríà ò ní that £50 equivalent. Owó tó pọ̀ ni. So ẹ̀yin tẹ́ bá lọlé tẹ́ jẹ́ diaspora tẹ́ wá lọ sọ fún àwọn àtàwà ní ìta pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ irọ́ lẹ̀ pa o. Irọ́ ni o. Ẹ jẹ́ ká wà careful. Tẹ́ ẹ bá support movement it's okay.
but don't come and project Nigeria that is working. Ẹ má yẹ kí Àbíkẹ́ Dábírì máa sọ fún pé Nigeria ṣiṣẹ́. She's lying. Eré tiẹ̀ ló ń sá. Gbogbo projection wọn lọ máa wọn kan wá káwá ya picture pẹ̀lú Tinubu. Nigeria is a failed country. Bó bá wù wọ́n kọ́ lọ kó gbogbo diaspora tó ń ṣe dáadáa wá ní abroad kọ́ wá bá Tinubu ya picture. Nigeria gbọ́dọ̀ pín ni. Iṣẹ́ owó tiẹ̀ ni Àbíkẹ́ Dábírì ń ṣe. Sister wa ni ọmọ Kòròdú ni. Iṣẹ́ owó tiẹ̀ ló ń ṣe. Gbogbo wọn dẹ̀ ni wọ́n lè sọ pé definitely Nigeria òṣìṣẹ́ bọ̀ wọ́n ní lè sọ nítorí pé inú Nàìjíríà làwọn ti ń ṣọlá lọ ti ń jẹ lọ ti ń mu. So mo kí bàbá Akíntóyè I spoke to him like I said yesterday. It's so 100 megawatt ni bàbá yẹn. Ẹ jẹ́ káwa náà áàdì tiwa mọ́ kí a lè rí iná tàn sílẹ̀ Yorùbá officially. Yorùbá nation fẹ́yìn tẹ́ máa ń béèrè pé ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀, ìgbà wo ló máa wáyé. Ó lè wáyé ní 2025 yìí tàbá ti wà fully determined and ready to go. Mi kí bàbá wa Shamsideen ẹni tí bá dárúkọ má fi ṣèbínú kò ń ṣe pé àfojú pa yín rẹ́ ó kọ̀ lè jẹ́ pé bóyá mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín Koiki mo dẹ̀ wá ń bẹ̀rẹ̀ náà látàárọ̀ ó tẹ̀ ṣe bí porí wa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá nawọ́ sí mi pé Koiki gbà níbí gbà lọ́hùn mo kí yín gan ni àṣírí tí náà ní tú o. Mo kí Mr. Ṣódẹ̀yìndé Olúwatóbi, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma mi ìyá wa èyí tí mo lè dárúkọ àtẹ̀yìn tí mo lè dárúkọ Awóníyì gbogbo yín. Ẹ̀yin ni Mr. Kola Adams, mo kí yín. Ẹ̀yin lẹ́ni Koiki bàbá mi Sunodu ẹ̀rọ ara tí mo sọ nìyẹn. Association with one Nigeria is daily sorrow. Ẹ ṣé gan ni mo ṣe rí super chat yín ṣe rárá tí máa ń sọ náà nìyẹn. Wọ́n ní kí n play jẹ́ common lórí bridge yẹn gbọ́dọ̀ play ìtẹ̀bá fẹ́ náà ni. Ó yẹ ẹja àgbọ̀lẹ́ nǹkan sí. Èkìtì náà ń pè bí today kábíyèsí rèé. Mo fẹ́ mess brain wọn up. Mo á mú mo yí déètì yẹn. Ìgbòho ni déètì tèmi ní 26 má confuse mi coordinator má bẹ̀jà o coordinator ni chief máa pè mí. Nígbà tí mo ní 25 chief ní òun ṣe 25 o 26 Èkìtì ló ń pè bí confam eré òun ṣe high video. Mo ní fún ní gbogbo ìdúrógùn sí oyè iṣẹ́ àti lè expect ká máa sọ gbogbo ẹ̀ náà bí kò lè wọlé ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀ tásìkò bá tó bọ́ kí ìyàwó Tóyìn Ibrahim ẹ̀yin Yorùbá náà lẹ́ni tí àsìkò bá tó tíyàn bá máa lọ sí toilet kí ló máa ṣẹlẹ̀ má bínú ìtẹ́ bá ń jẹun lọ́wọ́. Mr. David Koiki, you know why it is because what they left with out what they see, but instead they're asking people leaving before they arrive Nigeria. Àwọn tó bá wá sílé tẹ́ bá padà tẹ́ ń sọ fún àwọn èèyàn wa nílé àbí ní diaspora pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ irọ́ ni o mo ní bóyá o bọ̀ irọ́ lẹ̀ ń pa o èmi débẹ̀ o ẹ ṣe Kúnlé Bakers ó ti bínú tán tóun bá ti wọlé máa ń mọ̀ tó owó ló máa fi ń wọlé kò sí ètò kan ìbá ṣe program lẹ́ẹ̀márùn-ún kò ní tán bẹ́ẹ̀ fún ẹ àṣírí àmàbò mo ní pépà tó ṣiṣẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ iléeṣẹ́ mi bíbá ẹ̀rọ àwọn ọmọ Òdùwà nísìn dad ká tó délé ní next month ká rówó fún wọn kí ìyàwó mi máa complain àwọn ìyàwó mi kò oyè yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ Èkìtì ló ń pe bíbá ní Jẹ́kọ́mọ̀ bridge èmi mo sọ fún àlàyé pé Jẹ́kọ́mọ̀ bridge ẹ̀rọ wọn lẹ́ẹ̀ ká lọ wọ́n ní sọ́tọ́ ni ó yẹ pé coordinator ẹ̀gà gbọ́n tó lóye sọ ní bíbá. Èkìtì náà ń pè bí today kábíyèsí rèé 26 25. No 26. ọmọ yẹn ti bá òṣàrè òṣàgbọ́n wọlé lórí ìlú àbí lórí twitter today is 26. February 2025. Èkìtì náà ń pè bí orí ẹ̀yìn bàbá Èkìtì bàbá Èkìtì bá lè gbogbo èkìtì no be fake akọkọ Èkìtì rẹ Sky is here. Èkìtì ló ń pè bí Jẹ́kọ́mọ̀ bridge ṣò rántí bridge yẹn mò ń bọ̀ no going back no going back full force. Now o lè máa rántí kí ló ṣẹlẹ̀ ní bridge yẹn
brother mi kan kọ analyst kékeré kan mo forward ẹ̀ sórí Facebook. The politicians saw it all. Kábíyèsí Elédùmarè èlò ní Ìgbòho fún àwọn ilé ìtọ́ fi jáde bàbá Akíntóyè wọ́n ní wọ́n fún ọ lówó wọ́n fáwọn èèyàn lówó lọ jáde báyìí lẹ́kìtì ẹ̀yẹ Èkìtì mo ṣèbà fún yín mẹ́ èèyàn ní yín mẹ́ ní 2021 ẹ jẹ́ ká jáde tán tọ́ba tuntun lọ ago again àwọn olóṣèlú wá rí pé ẹ má yẹ kí Ìgbòho dẹ́kọ̀ ẹ pa sílé ni o a kàn pariwo Buhari nìkan gbogbo alamọ̀ pé àwọn Yorùbá wà behind it as well wọ́n ní kó lọ pa sílé pátápátá ẹ má ní ẹ pé jẹ́ kó ẹ má nídẹ̀ kan mú kẹ́ wọ́n ẹ pa sílé tọ́ọ̀bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wàá pa ológbò wàá gbólógbò lọ wọ́n pa ológbò lóyè Ìgbòho torí pé wọ́n rò pé ológbò yẹn olóyè yín mentality ọmọ pé olóyè tó ti gbé ní abroad àwọn ọmọ ẹ wà ní abroad gbogbo ala ní animal kọ̀ọ̀kan nílé àwọn kan ò ní pet ni cat but mentality Yorùbá ni pé a máa parí ètò yìí ó kù 7 minutes a gbọ́dọ̀ kọjá 5 hours mentality wọn ni pé Ìgbòho máa di ológbò yẹn dẹ̀ ológbò máa ń fò aṣájáde ìyẹn lọ́sẹ̀ ló kán lẹ́sẹ̀ ó kán lórí ibìkan ló gbà jáde ọwọ́ gbé ológbò lọ ìdè òpè tó bá dé Àbújá ológbò àdìde ojú tì ní Ìgbòho ní Ọlọ́run ló lẹ̀mí òun Ọlọ́run ọba Elédùmarè Jésù Kristi ló ń protected gbogbo ṣe lọ ní 2021. So ìdánsí Ìgbòho ibi tá máa parí ètò yìí sí ní àṣálẹ́ ní mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ẹ kú àdúró tí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè Koikimedia ni mò ń jẹ́ o àní ṣe àṣetì láyé wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń wọlé ẹ padà sẹ́yìn kẹ́ lọ tún wò kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àdúrà wa gbà adélẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè ojú ló ń kán ìbòjì kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ bá ń parí ẹ̀ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep salute 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 ọlọ́run àbáwá yọ Simon Ekpa ayọ̀ Nnamdi Kanu gbogbo àwọn tó kù náà tí wọ́n wà nínú àhámọ́ káàkiri ọlọ́run àbáwá yọwọ́ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti gba country èmi dé ilẹ̀ Yorùbá o kò sí nǹkan tó jọ o má tán rẹ o kò sí nǹkan tó jọ o fact ló ń gbọ́ lẹ́nu mi o jẹ́ tètè padà wá sílé kò má mú òfò tẹ̀lé àwọn tó mọ̀nà bàbá Akíntóyè ló mọ̀nà Ìgbòho ló mọ̀nà ṣe pé bàbá Akíntóyè ó délé bàbá Akíntóyè ó délé Yẹmí Fátókí mo kí ẹ brọ́dà mi gbogbo ẹni tó ti dáwó sínú ẹwọ́ ọ̀rùn mi yàn tẹ bá ní àkáǹtì yẹn kò sí mídíà tó bá lóhùn ní tó bá náwọn ní ẹ pè mí ìná fún yín ẹwọ́ ọ̀rùn mi yàn ẹ bá wà lọ dáwó síbẹ̀ Yorùbá nation no going back. God bless Yorùbá people and we will win and we will have our country very soon. Ó dàárọ̀.